bongwe ba gaetsho dina la me ke Motlalipula Gosho ke morongwa pusong ya Bokone Bophirima, and I'm also the chief whip but also serving in the committees tse re tlileng go bua ka tsone gompieno. Mme lenaneo la gompieno ke tlile go le tsamaisa mmogo le modira mmogo wa me from the NCOP Honorable Kenneth. Tabele rona ba tsamaisa tiro. So it is Sheila's day today. You know what is Sheila's day? Ke tsatsi la bomme ba merapelo. Ke tsatsi la bomme, Sheila's day. So bomme ba manyano ke bone ba tla le tshwarang mo letsatsing la gompieno. Let me take this opportunity to acknowledge the members of the National Council of Provinces led by the chairperson, Mayor File Municipality. Acknowledge the chief whip of the NCOP. Acknowledge all the members of the NCOP who are here. Members of the provincial legislature. Members of the executive, the provincial executive of NCOP, led by Honorable Premier Lazarus Mokhosi, and all other stakeholders that I would not have acknowledged you by Ruti, and all the participants of Northwest Bagaetsho Dumelang. Like I indicated that I'm going to co-chair the program with Honorable Finis. We will also have a panelist, and I would want to just acknowledge all the panelists. We have Councillor Kang, I think he's been with us from Tuesday. We have MEC, is that MMC for LED. We have Honorable Lehari, who's the MEC for Community Safety, Roads and Kosatma. Oh, MEC for Health, by the way. Apologies, MEC for Health. And then we have MEC Mukubwa, who's for Public Works and Roads. And then we have the Deputy Minister from Deputy Trade and Industry and Competition, Trade, Industry and Competition, Honorable Abrams, who's here with us. Other panelists will have apologized, but we do have the members here together with our Majoro, who's been part of the session, Councillor Matlope. For today's session, we are only going, the theme for today, I can't different themes. I can reveal a Kamataka, reveal a Kamato, I can reveal a Katon. Yanu Kumpiano Bahaitsu. We are only going to talk about health issues, the economic development. Of course, more economic development, we have our economic roads. I can write it Lazarona, Mararwelka internal roads or Nali. We have into MMC, why LED thing, Utatla Tusa, and then Le Majoro Lene, Utata Ante Artusa. So the put of Kumpian Bahai to the Tonko Pakiko Kobedite, Kikopa Ribue, Kata Polo, Leta Economy Yarona. Ratalo Hanyana Kirbahai. So that was how well a comato, so how work a mato, Kiloko Kaula. Ne? Korasumula or RDP Jako Kaula, but you go back or rebate. Mukultamaha or HOD or Lintemo, HOD is here, Dr. Bole is here. I must acknowledge all the HODs and MMs and senior managers. But then, Batatabaku tools. I get behind Rokono manager now. So, Sabobed, Mongolemo, you go Utabuela, Mitsuhela, Limibedi behind. So, all the tata, Yano, I'll call a Taipanyana, WhatsApp, Outside WhatsApp, or Kolanyanaka, or Karipenya mo. Horo, oh, yeah, Kodi Kanzaron. Sabo fele to Kopahore, Baba Batang, Abasa Talohanya, if we don't understand the matter for translation, Tabata Saladi into a discussion in Moraho, Honale, Kodi Cubicle Telecomoraho, Honali, the Mike Yamote Ben Horokono, Rokono Talohanya, Markiva Bamba Garces di Belli Modituma, House is your Muslim Sahago, Yakomoraho Hozaya. The translation and to Mike's as into Mike's so that Kono Sala di Puisanatarna Moraho.
Jaka ke setse ke tlhalositse, I'm not sure. Oh, we are now joined by the MEC for Economic Development, Environment, Tourism, Conservation and Tourism. MEC Economic Development, Environment, Conservation and Tourism. Me bitsa lenkopane, ba mitsa me bitsa lenkopane. Marona ra go amogela. Thank you very much. We can now then start. I'm going to start on my right-hand side. I can see that people are ready. I would prefer that numbering arrangement. I think the numbering arrangement, if support staff, support services, you can help us, let's do that numbering arrangement. We're going to need panelists. You must be ready for every 10 or 12 presentations. You are going to respond so that we manage time. So I'll take the first 6 this side, the first 6 this side, on my right hand side. The first 6. Can we just leave the first 6? Can we manage the numbers? And then we'll have another, it's 4 this side. Let's have another 6 this side. Thank you very much. It's not, is it 6? Okay, yeah, that's 6 that side. Ke a leboga ne ke tlhalosetsa gore re na le bagodi ba rona maitshwarelo ba botsadi ba me. Also our elderly are sitting on my extreme right, and our people with the disability will also give them 6. We'll allow 3 for them if it's acceptable, but if they need more, you can come and advise me accordingly. So we'll have 6 this side, 6 from in the middle, and on that side we'll have a roving mic for our people with disability as well as our elderly. Let's start. Your name, your municipality and your what? Good morning. My name is Jacques Swanepoel. I am from Klerksdorp. I just want to say thank you for the opportunity, our Honourable Chairperson as well as members of the Parliament. We want to thank you for coming out. I have 2 main issues or concerns I would like to raise within the economy growth section. With regards to specifically, I'm going to try and focus on specific things, 2 things which was in the tender mandatory requirements within tenders going out, which is not including any space for innovation. We found that within the mandatory section, our tenders get thrown out because innovation that we present is not being catered for, in a sense that they base the mandatory requirements still on some old-fashioned, outdated technology which grew along. So I'm in the smart metering industry. Since 2009, we have created smart technology which is a complete alternative to the current prepaid system. And as these technology has never been incorporated, in other words, it's not been included, we can't comply to the tradition mandates or the tradition mandatory standards, which is the token-based system. Our system is not developed like that. So we develop a system uniquely in a sense that you don't need a token system. You pay, we capture the transaction from bank to bank. So the consumer would pay directly into the municipality's bank account. We capture the transaction, load it to the meters. It's simplistic. In the old traditional way, to comply with the tenders means the meters now must comply with how to generate tokens. How tokens is transferred, handled, loaded to the meters. We don't have that. Our system is not catering for that. Our system is operating for 13 years. We thank Naledi Municipality in Bosmasburg where our meters is operating. We've proven it's working. You can't steal. The old system has
fraud. So if we look at token fraud, ghost vending, hijacking of finances within the system, it's a very complex system. So we introduced something that money, the actual asset, which is money, is secured. Of course, we don't touch the money. It goes from consumer to the client directly. So in that, we don't find that there's any room for that such, technology of that kind of innovation of that magnitude. So that would be my first concern, if we can allow certain of these things. Like I said, for 13 years, we are in municipalities that have granted us the opportunity. But I do believe that we can cut out, if there's no ghost vending that can take place, no token fraud that can take place, money is secured. What else do you want? So that is what we've been doing for the last time. Now, if we can reach that part, it takes me to my point number 2. If you can wrap up, I gave you 2 minutes. Yes, sorry. So that is just with regards. If we can develop locally, I don't have to, import from foreign countries. But in order to establish a company or a manufacturing company, we can do it in our own area, create jobs for many people. I just want to raise another concern with regards to yearly increases and the system that is based on. Instead of a unified increase, it would be beneficial if we can have a merit-based increase, where your increase per employee is on a merit, based on merits. At this point in time, the current system is drawing down the hard-working, good, efficient, productive worker. And they are not equally, because if he's working hard, but he's getting the same increase as the other one that sleeps at work, and this is what's happening. So at this point in time, the hardworking guy is being turned down, instead of lifting up, creating a system based on merit. So I would just like to ask if that would be an option to consider for the future, to create something like that, where increases is based on merits. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Same to you. Number 2. Isaac Makame, Ward 7, Matlosana. Kitaka Kiliko, Sunnyside, informal settlement. If I'm lost there, I can go to Pafela Huaka in Sela. Am I allowed? Okay. Kitaka Sunnyside, our challenges in Kalare, Kopamo, Municipality Arona, the main entrance. This is the what I say about Tubabagana for Kaparo. Especially Apulay. Now, Senaka Extension 7, I was an entrance in Namo. But I never chance a very long is Seneca Extension 9, which was Ayana Wega Bafitango, our 1 hour 30 minutes. We don't have another contract in Iloko Sanity, Iloko Colomaka Strata. Then we were reported that contract ELE Karapili Strata Tarona 80%, which was not true. The Karapili for only 20% Yagi Zelazeli. Ridera Popale Major or Remopaka for him. Kauna Hamidi Pulito Kota, but Larry Tusayang, Josefa Macelo, Lebana Havako Skolabana, that access aid human Malmang for a Fanaho, Yagos Colambale Safe. Was a Fetamudi bridge insteading the pedestrian bridge. They are not safe. Highly safe. No, you are not community as any society. Was it about who is there like Lumoho Bonavare? By a Hobankanya bridge, which is unsafe for them for a Bagao to the sale. In 20 Copa Fela Major Parliament. When are they going to visit that place? About the grievances of the people of that place. Because as we speak now, entrance extension 9, the ambulance is in. Coca-Cola last year, Papa, direct to the entrance. Okay, thank you. Yano nere ko pa kaone le tsone di tsela tseneng tse ba di karapa tse ba di grabola go Sunnyside ba se di happy nere botsa fela gore dilo tsa Sunnyside informal settlement
di tla neng mo bathong. Ke lebogile. Re lebogile re tedi. Re leboga ra rona. Mma rona. Dumelang bagolo ka leina ke Boitumelo Malekane ke tlhaga ke le ko Ward 25 mo Kanana mo Matlosana. Bagolo as go teriwe ka tsa pholo re berekisa tleliniki ya ko Grace Mokgomo. Sa ntlha ke tla tshimolola ka ga o tsena ka gate security sa rona a se se ka reng se ka dira sengwe ga go ka tlhaga mathata. O ke se fe motho o theogelang 24 hours donki pele o bore a gate clinic as much as re phela ko lefatsheng le le sa iketlang ko Kanana. And then ka mogare ka mo clinic ha o tsena mo receptioning o tlo go sokola file ya gago. Ke setse ke na le di file tse 3 ko Grace Mokgomo. Ha ke tla the old history ya ka ha e sa boniwa go tshentse go bulwe file e nngwe gape ke engwe e leng tlhoba boroko ko tleliniking ya ko Kanana ko Grace Mokgomo. Ha o kena ka mo di vital signs ha tshentse ba go diretse tshentse ba go dire o tlile kaeng o tlo go etsang. Ke ne ke nagana gore ba batla go itse se sa tshwanang gore di tswe ke bone ka mo di vital signs because o tla ya ko room e tshwanetseng wa go bua gore mathata ga go ke eng. There was me o mona o tlile botlhoko re berekisa di group chat a tletleba ka gore o na isitse ngwana ko tleliniking a be a fiwa treatment. Ha fiwa treatment e be boela gape e tsaiwa mo go yena. Ke nagana rutiswa thata mo di tleliniking rutiswa botlhoko thata because the treatment e re fumanang a se nkabe e diriswa ko di tleliniking. And then le ntho ya gore ma-nurse ha ya lunching ebe a tsamaya kaofela it's not right because go na le bagolo ba tsamayang di-clinic motho e tla ba sele a ile frugo a batlo go tswa late ene Kanana ha ya iketla as much as le ditsela tsa rona ha di dintle at all for the ambulance le tsona dikoloi tse tlisang bagolo mo tleliniking ditsela tsa rona di a gona ditsela at all re ke be ya lo ba Utlwaletse mma rona. ke a leboga. Re lebogile mma. Mama Irene, number 4. The speaker of the day today. Ke batla o badile department tse tharo. O bo re fa nako e nyane. A re go dumelana le so se because this parliament Mama Irene, ke kopa o ka go bue. respect. Ke Ke kopa tlo o go bue. sepola ka le fa Kopa o bue mamaka. tlo semola ka le fa la health. Tate Moruti. Ke a itse gore a se kgale o le ko lefapheng la health. Re na le Jobotina Matlosana e godile tate Lahare. Re na le clinic ko ke dulang teng ko Stelfontein. Re kopa nako e extendiwe ya clinic e bereke 24 hours. Ra ikopa o ntate Moruti. Re kopa di clinic di berekisane le baagi because ba ko lekeisheneng. Ke kopa Tshepong Hospital casualty ke la fela ka casualty batho ba fela ko casualty go doctor mo le ntate Moruti ke doctor ke PILLY Doctor O dirile casualty ko gagage batho ba fela mo casualty ra kopa ke Tshepong Hospital is a good hospital ka masapo ka sefuba ka everything mar ne re kopa fela gore tate Lahare ke itse ha o kgone wa laelwa le wena ka budget Davscott West Valley at least
dula mo fatshe le province le bontshane ka dipetlele tse pedi tseo, because batho ba Wolmaranstad ba ya Klerksdorp, ba ya Tshepong, ba ya Klerksdorp hospital. So ne re kopa mo go lona province gore ha di dutse ka budget, health ke moya ya rona, re hema health, ra kopa ra ikopela a ke le re mameleng ka nako e nngwe ne Tatelehang ke kopa ka nako e nngwe Sontaga or Vrydag ka di 15 le ka di 25 o nyonyobe o yemeyana o tsentse copayet o go bona ntwe go Tshepong go scheduled ke la hela ka scheduled assembly be ke tla mo departmenteng a ga mme ba re bitsa le nkopa me bitsa health into youth hai bereki matsogo a rona a bereka maoto a rona a kgona go tobetsa motšhini tsa budget o na le one o e gasaganye LED ya ko Stilfontein ke Johnny Jani ba buile ka ene o tluile mabane ke Johnny Jani ke Ruta Kapadisa ke Johnny ke kopa dai people ba ba raro bale nkare ba ka moviwa ko LED ba nfiwe because sa bone ke go leleka batho ka di position ntwa ko Stilfontein ke na le bopaki ba ko Stilfontein ntsime tsholofelo o isale a bereka ko LED o lelekilwe ke bone ka di allegations tsa maka ke tsentsi matsamaye ko go Madlanga ayo go bua gore LED ele go diragala eng ka yone e bodile a tshwantse fuwe selo megosho tshwantse o ntshe tšhelete e wena o senang yone o sa bereke a se gore ha re le so bana ba rona tshwantse ba be space go ga masepala department di dingata le bangata megosho bulang di-position batho ba theogele bana ba applye ke dutse ka bana ba babedi ba ba tswang ko University of Cape Town, University of Bloemfontein ba ka bana le di-LLB ba badile a ke dire betere ke le single woman ke a le kopa bulang mesebetsi so se sa gore family eno se tshwantse e fosele ka go MEC e tle mo ga masepala must come to the end. Mama, must come to the end and maybe Sadilas ke go pagare letle e ka gana marka ke khapara le ba bang ba ba sa kgone go bua maybe tsa le nkopane dai hot copy ele ena le di room tse dingata se batho ba bang ba ba tshwanang le nna le wena tsatsi le leng o sa bereke o tla be o fiwa pleke ele gore o nthekele metšhini ke tsamaye ke go bereka mole ke direle dikolo uniform please a se gore bana ba rona ba shebile fela bo masepala please ke a kopa. Thank you, Mme Irene. Number 5. As you come, before you start, I'm going to request that if you are covered by the area, I'm just explaining. Don't interject me because I'll allow you to speak. I'm just trying to say, no, my apology. I'm saying that I'm not going to repeat. No, ke tlo go fa chance mamaka o sa fela pele
Ne ke re fela ha gona le ditsolo di a boeletsuwa re sa boeletsa thata, let's give each other re ka nna ra share di-notes if o coverile then o emele ba bangwe ba gore that's what I'm trying to say. You can Thank you, proceed. Chairperson. Thank you, Chairperson. I'm not going to repeat, Your Highness. May I introduce myself? My name is Matabelo Sekhonyana from Kruma, Ward 35, representing Juvi Mall. Before I start, I just want to read the 2021-2022 strategic objectives Matlosana. It reads thus: to develop and implement regional economic strategies and effective land use management approaches as drivers for economies of scale and social cohesion, to create an enabling environment for economic growth, rural development and employment opportunities. But unfortunately not. What is happening is that I'm here to represent Dubi. From 2021, we discovered a place by the name of Speekfontein. It's Stratval. Most of the people about but Stratval has been demolished and then it got dilapidated. It became a barren and a vacant land. However, when we discovered that, what we did as Kuma group, which is Duvi, we decided to come with a concept to say we don't have a mall. Since the closure of mines, the economical landscape of Kuma, it's just it has collapsed. So we decided to say, because Stratval the sports facilities, swimming, tennis and soccer, and therefore harena mall. So what we can do is that we utilize those sporting facilities together with that area to build ourselves a mall. So what we did in the very same 2021-2022, we approached the business, the owner, and then he gave us an offer to purchase. What happened was that we went out to sort funding to at least to construct a mall and to utilize those sporting facilities. In that, during that period, we got a pre-approval from one of the department nationally to say, yes, of course, you have brought us this business proposal. It's good, especially for the development of Kuma, but take into consideration that you want to go outside Gosh area, especially on sports. So what we did, we tried to liaise with second manager of Mepo. We discovered that almost 90,000 people, learners, they are going to benefit from the sporting facilities of that Speekfontein, which is Stratval. And the mall also, we approached some various tenants and they agreed because we had a pre-approval. However, the challenge was we have to go to municipality to get the RCC, which is the clearance certificate that that building owed in relation to rates and taxes. But unfortunately, we got a very challenge in relation to the response from the municipality. I'm just going to cite the dates of communication and avenues and offices that we've been knocking to get that just a clearance certificate for that pre-approval to get through, because we have started everything. Take into consideration that within the Speekfontein there is the Republican Park. I don't know if officials are aware of that park, that the people of Kuma and around Matlosana, they can utilize it. It's so much dilapidated. We wanted to utilize it for the benefit of social, economical events, to minimize these social issues that are taking place. Drug peddling, drug abuse by youth who are despondent and hopeless and destitute and families. There are many things. This project that we were bringing up, we wanted to mitigate those social issues, but we got an unfavorable disposition from the municipality that they were acting anti their strategic objectives of 2021 and 2022. That is reflected on the IDP. One is that, Chairperson, on the 25th May, we wrote Mepo's second manager to get the information and data from of the learners that are going to benefit in sports activities in that Speekfontein.
And then he responded positively, Ntate Moraine. On the 22nd February, after we met officials in municipality, we went to meet Mr. Kwete, who is the Deputy Director for Revenue in City of Matlosana. So he requested us to make a presentation in the form of submission, whereby he's going to submit it to the CFO, and subsequent to the CFO have considered it, they will submit it to Section 80 committees, which is the portfolio for finance, and from portfolio finance it will be taken to mayoral committee. That kind of presentation that you have made, it shows clearly all the mitigating factors and the economical spin-off that Kuma people and City of Matlosana, they are going to benefit. But however, we received a nasty negative attitude. We made the first submission, we made the second submission, and after that, trying to show the impact and that is going to make both to locals and both to learners. And now what happened is that Mr. Kwete didn't give us a positive response. On the 6th of April, we tried to say we are not finding joy with regard to the response from the municipality. Let's go to the office. And then on the 6th of April 2023, we approached the office of the Premier in Mahike, whereby we made a presentation to Mr. Tsepoluop. And with relation to our presentation, he was very much impressed, and he said to us, as he was advising us, he said he's going to invoke some section of IGR Framework Act in terms of coordinating the department that will be relevant, departments of education, Department of Sports, Arts and Culture, because of there are sporting activities, and Department of Education is going to be part with regard to the project that we had. And we left him with a dossier of information, all the things that we have done in terms of the feasibility study, maps, anything that you start when you do the business. We left Mr. Tsepoloko with all the information. However, since we waited, let me just, because that is the only chance I have. That is the only chance to, if you can submit it to the administrators. I will submit them, but what is going to happen? We've been submitting all the time. We are submitting. This so time it's better if people attention. hear that we are subjected to an unfair treatment by our very same people that we elected. We are not supposed to beg for servicing as people that are ill-treating us when we are getting into their offices. If I can tell you what Mr. Kwete was doing, it was so ashamed. It's just unfortunate that I had to use my position as someone who was working in the municipality. Even the Premier's office, we never get the joy. And now even in the parliament, we still have got to submit. For how long are we going to submit? Can you just allow me to give you this? Give me a chance, because this is the last chance. If you can allow me, Chairperson. Are being orderly members in parliament, I carry we are here to participate. On the 23rd We address an issue. I carry the 3-minute rule, whatever rule. I'll allow her to speak, but she must manage time. Other people also are going to speak. So let's not do that. Let's just behave. Let's be orderly. Let us address the issues. But let's make sure that we also manage time. Yes, I'm Proceed, going to try. Usmatapel. On the 23rd October, on the 20th October, during the presidential imbizo in Kanga, we went there, we made a presentation, and we were advised to approach the Premier's office in Klerksdorp. Humbly and honorably so, we went there, we met Mem Nobatana. Mem Nobatana addressed us, and he said that we will have an appointment on the 25th. And on the 24th of October, he never even called us as he promised. But on the 26th, we approached. And as when we approached there, what happened is that we met Mebaring. Mebaring, instead of addressing, because we were expecting the Premier's office then, because we wanted just to say, let us, who is accountable? Not to say, go and fine-tune your presentation that you have made, because the presentation that I've made is a question of, I will do it according to the expectation of the funders, not the Premier's office to say, fine-tune, the maps, the graphs, whereas already, that has already been approved. And then we decided, and in the process we discovered
that officials that are assisting us with regard to this information, they've got interest. That is why Mr. Kwete at some meeting, we told him straight that you can't attend to these issues and forward them to Section 80 committees because you've got an interest. And again, without maybe discrediting him, we told him that because you are not a born and bred Matlosana person, you are from Limpopo, you don't care of what is happening in Kuma. Kuma people are killing each other, illegal mining, drug peddling, youth are despondent. You don't care and you want to do it for our own children. That's what we told him, Chairperson. And we were like, we are rude because he was undermining us. No, it's fine, I'm getting there. On the 30th of July, we met Tate Sinemo Singh, telling him that the same Speak Fontaine, you are overcharging it. Rates and taxes, this is a million. And that is a million, it's a barren land. Are you making the estimates? Have you gone there direct to see that it's no longer a business site? There's nothing that is taking place, there's no activity. But look at your rates and taxes, they are overcharged. Can you consider to say this is a vacant and barren land? And he forwarded the information. And then on September 24, we went to the office of the Majoro requesting the appointment with our own executive mayor as born and bred child of Kuma. We were never given a chance to see him. On the 19th February, we wrote a letter to the presidency, 19th of February, and now what is happening, we are still waiting, giving the presidency all the dossier, the information, because we feel that we are going back to you, the president, we are not getting the joy of anybody in the municipality. We are still waiting. So now we are making a presentation to this August House to say, while the presentation, while information is being forwarded to the presidency, could you kindly speed up? We just want to find out, is it possible that we can get the clearance certificate from the municipality or not? What is happening is that we're expecting this Memarosho, Kaya Waka, my home girl, because the municipality, to be honest with you, let me tell you, you can't give us jobs. We are trying to exercise flexibility as ANC members to say, re qualify by the irregular appointment as the senior manager, as the MN. And re challenge in the court of law. Let us create an environment conducive to see to it. In what projects that you are doing, they can't even respond because they can't qualifying in their office. Thank you. You can't accept Maspala to run with unqualified, knowledgeable, not knowing anything. Your appointments as the directors, currently they were irregular. And you need to be reported. And that is going to land in the office of the public protector. Os Matapelo, re kopa your documents. Number 6, bagaitsi ke tlo kopa gore a re manage nako. Ke itse re ke ngwana go khumane, but ke kopa gore ke kopa gore a re manage nako tle ke a kopa. I not be attacked, Chairperson. Miss Nobatana as a director, I want a response here in public. I don't want a response outside. Because outside is a challenge and I'm prepared. I am prepared. If somebody is going to want to attack me, must respond here. Okay. Member Nobatana, we'll wait for the responses from the panelists. Maybe if you have responses, you can also communicate, but we'll see how we make sure that you are able to engage afterwards. Number 6, I think that's the last one that will come to. Thank you, Program Director. According to topic I don't know how to understand how work health and economy. So the thing was personal health or environmental health. Yes, but personal health, sharp, and health, it goes hand in hand with economy. Now, life yaka is a sharper saw. It's because of economical issues. To be brief to you, I had a contract with Northwest government of building RDP houses.
For the past years, I couldn't get my 2 million rand. Right now, I can't go to Groteskir to meet a certain professor because he needs certain amount of money. From the province, I went to and fro, and I'm aligning myself with, sometimes we put people having animosity or hatred in the public services, so that if a person don't love you, he's gonna delay your payments and so on. I have all the documents here, and I even make a circular to the legislature of Northwest to say, help me, I need my money. I even lost my wife because we couldn't pay medical fees. Now, what is it? What is the way forward? And I'm pleased I see the housing manager of Klerksdorp Municipality. He's here. He tried by all means to say the province must pay me, but because somebody is standing in the office with his attitude, there is nothing you can do. So I'm here to say, what next now? Should I continue to suffer, whereas the government is holding my 2 million rand? Thank you. Papa Kemang. Alfred Naman. Okay, Alfred. Thank you. Thanks, Alfred. And then we'll come to this. These are 6 names are done this time. Yes, 6 is done. We are done, got 6 names. We are going to this side. Then we'll go to that side. Number 7. Yeah, proceed. O naka lebitso ke Nampho Khorewa ke tswa ko company e bitswang Arabopeng Ceramics. It's based in JB Max Municipality. Marana question a ka ne le go MEC wa economic development ke la ka di 100,000 tse ba di fund di company gore a gona di special interventions because the company tse ding I didn't need 100,000. Like for now, for second missionary, we got 450,000. Josefa clay, Romila and stuff like so. Matsoho and stuff. Do the channelity. You know, because the 100,000 is being for 10 years, 20 years, and really crap. It be like a paracore apply because I have and then Yabu Bedi in last year, COVID relief, but impact to COVID, the campaign. Like for an example, now 20 kg at least 400 rand. You can't make T-set kayon, it's too small. And you can bata hore, bata makai go to these companies are manufacturing, the tender printers. Thank you. Thank you, Tatempo. Number 8. Morning and thank you, Chairperson. Only 2 points. Number 1, I will refer to MEC Bita. Lina laka ke umpi putaka ke tokolo doron start. Number 2, I will direct it to MEC Leare on health. MEC, I believe you clearly recall that we once met to discuss about the Volvo-Sprayed proposals in terms of the initiative, development in the park. And the MEC assigned people to work with us from the department, Bontate Mabunda, Zimkit, and so forth. But the process is moving very slow. And if you have been listening to Chairperson, to the old people that are talking, concerning unemployment, concerning metsi khansi, and the President said, even some of the MECs, that from the communities, anyone on an idea or initiative to create work, because the employment only in government or municipality, must come to those things. We are trying to do that because one should have a feeling that MEC is focusing on
Bojanala district, and whatsoever. Lerona from Saitabo, Lodoron start. Rebata from the Department of Parks Board because of the purpose of the development in that nature reserve is to create work number one. Kwawakadishane Conference Center, something of this nature. Then I want to see hosting this event in Volvesprate. It is ideal because it's going to create job opportunities for the people. That is number one. Number two, in a long process, Reverend identify in the very same Volvesprate, Val River is crossing there. And Makwasi Hills was getting water from Sidibeng water. Now it's no longer Sidibeng, it's Mahalis, of which we are busy in talks with them now, and they don't have a problem. The problem is that we does not have the developmental rights to authorize them to can redirect that plant that is in Botaville. Remember, in terms of cross borders, we are in Northwest Free State, Sidibeng is in Free State. Now the proposal that I've submitted to Mahalis, they agree with me or they must redirect that plant from Free State to somewhere in Northwest. Where is somewhere in Northwest? We are the only one in Lodoronstad that Val River crosses, Korobol. Those are the productive creativities that we are bringing. We just need the support from a relevant department. It's very key. Now of recently, Metiaba Tobano, Lodoronstad, Anale Menopi, Awiti Menopi, Ngardi Kapinyana Telinyan. It goes against Korontatela because of if I can go and take those stats of people that are dead, caused by the very same water, both the department and the Mahalis will account. Now we are trying to address the issue really calm, but it looks like you must be radical and arrogant. Rona Baba, we were properly nourished. We believe on the table, we believe on negotiations as a belief. And as leadership, take note. You can stand there and address us and promise us things. Talk to your officials first. Because that's a good office, it's a problem. Okreya motoela kwa kacheka sama chuchu, aitilu gorotori, 9:15. He's not giving you attention. It's a worrying factor. Now what then you have traveled to go there? Please talk to the very same people that are working in your offices. Then you will understand what I'm saying. So my question is, please, because I have been communicating with his office. No responses. It's a worrying factor. There are events that are depending in that resort. We can't, precisely because of he must authorize those things. Number one. Mr. Lehara. Akritite ya buaka two MCs. Mr. Lehara, there is a challenge to look during start. In fact, we are requesting, it's been many years, go Kakala location, Kakala clinic. It's been years, Rekopa Hore, it must operate 24 hours. I worked in the office of the Speaker in Makwasi for the previous 10 years. Promises on top of promises. Promises on top of promises. Can we be realistic at some point? Because they don't have transport. And MSC as a belief, particularly on the clinic committees and all those things. Baba relevant, Baba attendant these things. But when we are back to the community by the report, please, not the other clinic operator 24 hours, I will be happy. Okay. Question number 2, how far are you going to address the issue at the men and women in green? Location about distributor the PLC or whatsoever.
the health assistance and so forth, because there are issues on the media, but what does the leadership do about it? Number 3, as a belief. Repeat your high. Ke kopa o kgaole ka gore yana ke go file and o boeletsa ke kopile o bile ka clinic. Can you do the last one? I'm giving you 3 seconds, then re tswale. Feleletsa because ya bona gape yana o ntse ya lololo ka Feel ke go neile ka itse ya no ha ke go intimidate. Ya di last year, there is this ke kopa dilo tse ding a go sa actiwa di setse di diragala, particularly in the health department. La utlwa ke bua ya ngaki tse gore a ke one die hunters virus. So now you must understand, you may take example tomorrow and day. Try to be proactive ka dilo tse ding before di tla go itla mo go rona. If you will recall gore coronavirus is startile ya next year retsa dilo light. Thank you, Ratipoti Khaye. Number 9. Dumela magolo. Ke nde rampai go tswa ko Leo de Rostad. Bagolo nna ke na le points tse 2 fela tse ke batlang go di addressa mme wa ka. A kre re bua ka health le economy. So ke ka kena mo healthing ka go kopa ketapele ya rona le different departments ya teng. Ka gore it cannot establish a point e leng gore isa bana ba rona ko nursing colleges ebe sala e ba subsidize ka whatever se khona go ba subsidize ka sona. But out go checka, then they become the trainees within our clinics, whereby we parents will become proud of our kids wearing that uniform of nursing. But after that time, that duration time that was stipulated into their contract, for if a deal, then they must sit down and become the job seekers. Until today, someone is a job seeker. O ileng gore o subsidizitswe ke government go ya go studisa nursing. Ketapele ya rona ya reng ka such people. Point number 2, ke kopa le kenya maponisa a rona bo paramedic nyana mo sponeseng. Because ko lo do start ha motho a thuntswe of a tlhabile. Ba fitla ba kenya demarcation tape, and I think it diragala all over mo di plekeng tse ngata. Ba emetse an ambulance to come and assist that particular person, whereby people just die unnecessary because of police demarcation tape is assisting those people to get back into their being. Thank you very much. Point number 3, economy. When we speak about economy, re kenya part ya job creation. How to go check the frustrations starting from Tuesday until today. They are similar, which means a similar suffering. Elong gore ketapele ya rona is used to it. You cannot actually give us a chance ya go sheba di TV go re di shekante mo matlong a rona o botla go re bolella ka di stats tsa unemployment. O sa re bolelle solution ya those stats ke eng? Every year we talk about the stats of unemployment. So ke batla go check because our municipalities but ba benkile mo gone most of them. But ba rona ha o tla go checka a ke no yana le prioritizer 18 to 35 years. Ka 1994 I was 18 years. They were prioritizing 18 to 35 until I'm 50 years today. I was unemployed till today. I never get a chance, any single opportunity. And those who are like myself, but lucky enough because of God, I'm still surviving. My kids are growing. I will keep on growing my kids with that particular vision that I have. Because you know why politicians cannot actually attack me? Because we, the people, by the mouthpiece, the community, are victimizing. I build in silence so that my enemy must never wait to attack. That's why I'm productive today. I'm proud of myself, and I will continue to support my kids until they reach the stage of maturity. Yes. Then ke batla go checka le lona ne gore entleke ko di municipalities tsa rona. Do they learn from nationally, or is the creation of actually their acts? They are ravishing so many lives. Today is standing still. Point number 1, eki diranga municipality. Beside general workers,
Ke kopa go tseba gore ka mo teng ga di officials tse di occupying office duties. How many permanent jobs are there on those officials? Permanent jobs. The reason why I'm saying that, ke go give an example ka mme wa go ke mo respectang o bitswang NG Motshega. Ke mo respecta thata, but today ke go mo dira one of the people as a bad example. Okay. Mo masipaleng wa Matlosana Hills in Leeudoringstad, re na le councillors from 1994. By long they've been in those offices. After 5 years, they get out. After a specific time, they've been giving another opportunity within the same municipality. After some other time, others are still there in that municipality because these people, they are recycling opportunities. They don't care about other life. They don't want to victims. So, pointe ki bua, ke kile kana le mayor ko Leeudoringstad. Mayor a fetsa go betsa 5 term ya gagwe. A kena gape mo officing as a cleaner. A tswa mo bo cleanereng a nna librarian. A tswa mo bo librarian, I don't know no yana o bereka because ke mona mo loring ya Matlaka. So that is a symbol ya go recycle the opportunities. Maybe they have learned them from NG Motshega. Let me get to the point ya ga NG Motshega. Ke kopa o summarize ke re. Yeah, ke summarize, ke mo summarize. Quickly. Ke mo summarize mme wa ka ska Bagolo baka ka 1994, NG Motshega was the director in the office of the president. In 2000 till 2004, NG Motshega was a member of the Gauteng Executive Council for Social Services and Population Development. In 2004 till 2009, Gauteng MEC, Gauteng MEC for Education. NG Motshega 2009 till 2024, National Minister of Basic Education. July 2024 till present, National Minister of Defense. That is the recycling of opportunities. Question ya ka NG Motshega mmewaka, give me a chance, you will respond. Ke batla go checka di post tse NG Motshega a di serve. A mme tsona di kgone go advertise so that our qualitative for this post. Are they only people by the way they have to be recycling like this one? This is an evident truth. We can research each and every member who is there. For actually, who belong a guy position anywhere from which point to another point. Then you come and tell us. For actually 13 to 35. I've been 18 in 1994. I'm 50 years today. I'm still unemployed. You are recycling opportunities. You must start to behave. Thank you very much. Number 10. Dumelang bagolo. O bua mo ke Sabata Sinda Tlhakotigane Ward 2. Santla se ke tlo go buang Kotigane re na le clinic e nosi e go Makweteng e gana 24 hours. Clinic ya teng la ka ya no yana motshegare yana ba go tlhela bagolo ba dutsi manese ba tshwere di phone ba le mo bagolo ba dutsi ba sa shebiwe mare chomi ya ka ha e tsena yone ke attendiwa ka speed mara motho le nkgala tlile a shebiwe. Number 2, gana le clinic e ngo godimo go station 4 e bulwang ka 7 e be kola ka 7 bosiu o ga o motho o Teflop extension 7 and 8 khakala kwa a tlhabilo ka pa motho wa mme a peinelwa a sna koloi a tswe kwa a e go tlase ge go pa clinic e le go foyele ba mba puso ba bone go clinic e le go diragalang ka yone ba oketse nako e ke mwe ke tla mo go yone ke Mabitla a leng khale re blella majoro re fikile mahlope ka one a go extension 7 Mabitla ale a kalgata a potse ga o itse ke Mabitla of King batho ba feta mo gone khale re kopa go kampelwe ke di sebaka se still le thata engwe gape le ntloba boroko re fikile mahlope meyara wa gona Matlosana e le go renke tlhoba boroko re le bagi ba tigane e bila rena go etlogela go ibua until NCOP ke hela rawe maine ke lo dutsi kwa
Sala go bua go to go emetse COR go tloga last year. Ha re ntse re tsamaya di meeting tsa mmeno ko Tigane. Jara ke ye a hela gape. Re dutsa re bereki. Ko Tigane ka tsamaya o tsena ka location. Wa go khatlantsa ke bana ba batho ba ba faili ba ba nki ditseno ke di drugs ke go bane ha gona mmereko. Ha re ya go facing ya gago go masipaleng re batla mmereko. Eo ke nnete. Ba ba go di facing bano bale ba hira ka se chomi le ka se family. Even if no gonna le interview maloba ke se chomi le se family la konoko. So re kopa masipala Matlosana do tseleng mo di bankanye. Ha e se fela majoro re tlholo re bana mafara tlhatleng batho ba re ba go ntsha kilo tse di sa siamang tse di ragalang go facing e ko tlasele. If o dira lo tse di siameng o le motho ha gona go rona re le baagi re ka go tla go masipaleng be re fikile mahlope must go. Ha ena go etsagala ntweo because of ga itse go fikile mahlope o be reka sentle ga go tlogela. Ke lebogile. Thank you, Honorable. Number 11, bagaetso participants, delegates, ke kopa re sa ira modumo. Batho ba rena ba recordang ba re ba kgone go followa di discussion because ha le etsa modumo ko morago, they are not able to capture. Ke a kopa ke ikokobeditse tle bana ba le gae. Bana ba mo Matlosana, bana ba go gae, a re ipankanyeng re ipe sentlela, re nne orderly. Re bontshe ba itse gore re kgona go nna sentle rona. Ke a kopa. As a brief. Number 11. Dumelang bagolo ka lebitso ke Tshepo Sefane ke Mohitsane ke tlhaga ko ward 14 ko Jobetina. Bagolo ke na le bothata ba probleme. I'm an entrepreneur whereby ke na le passion e ntsi ka tsa kgwebo. I was taken advantage of in 2023 ke receivile actually before ke apel ke kopa bagolo le thuse batjha ba Jobetina whereby khona le batho ba ile like ba passionate ka tsa kgwebo, but then they are taking advantage of whereby there's a department there NYDA. I received training ka di 16 tsa January to the 20 tsa 2023 for business management. Then I qualified for funding because of my company is registered and compliant, but then throughout the year, I did not apply. Then I was contacted by one of the finance department in NYDA. Then ang advise hore ntuse for approve funding which I then trusted him. Agamofa everything ya company. He then proceeded ka everything ya apply. Then fast forward January 2024. I then received a call from my friend Horne. My company has been funded 50,000, but then I did not receive the communication from the guy who began financing. Yeah, NYDA, Motlexdop. Then Gamo contactor, Agamo contactor Ontari, who forwardile, I must be in contact with supplier, I recommend him. I never came to supplier. Kenneth lenga supplier. He's good. Supplier Then, unfortunately, the unfortunate part of the supplier, I then approached office yabone di superior tsa gagwe gore bagolo ke kopa assistance. There's this person walona o eleng gore recommended the supplier from Mafikeng, but the supplier untlulisa khati o shapa di dagandaive ha ampisi pesak. I then ratwara meeting le batho ba Sanko, but Mzukisi Jem I intervene from Sanko. I intervene on this matter on Abueli di superior tsa ga ene motho wa ko NYDA, but then still after meeting wa Sanko, the supplier never budged. Then I escalated the matter to legal department go Pretoria. But still, I made up the lawyer, but legal team by three by long like by intervene. I have got evidence through the chats, WhatsApp, emails, phone calls, and all that because of the supplier ended up telling me, if I continue with this matter,
it will open up a can of worms whereby banally this scandal. I even have a friend, she applied demo NYDA Motlexdopo. Then the very same person, Ajachelete, he bought the laptop at about 20,000 and whatnot by the research shelter for personal matters. So then the guy, I boosa that laptop, but on my side, I never got assistance since 2023. Lebu no sense ke taboga case ya teng le the people from legal. Sabonela mo Motlexdopo ke go tlaga excuse I should have communicated Lebone instead of escalating my matter to legal. But then I took the khato from locally, but then they never budged. Because I believe I'm one person who's passionate ka business. Whereby I believe if I was given an opportunity, because I managed to identify then my kind of business would be fruitful for born. But then unfortunate part Nangoko, I'm still communicating about legal. Habasoka bantusa, kilikile the avenues te paya hore. Bantuse. Even last year, December, I approached the supplier, which was my first time in Monaco Mafiking. I signed an OD by March the 23rd, this past until March. I wrote a pathetic full amount to you, then ke supplier. But All right. Nangoko. So ke kopa thuso ba kholo ba. Okay, I think we're not like also your written submissions. I think there's a team here, NCOP Komrago, if I'm not mistaken. How it's that thing, but but happy ofe ntate kunene kium. Kopa ntate ku tle mo ntate kunene mo lene. O tse di retse di details tsa go so that re tla di tsa go gene ka committee ya rona gape le NCOP. Thank you. Okay, thanks very much. Number 12. That's the last one this side. Re ya go ba goding ba rona. Dumelang bagolo ka lebitso ke Kgotso Tlome go tswa ko Ward 24 na kgwetlo ya ka ke ya hore gore potswa ka ke ya hore ntate Lehare hona le kliniki ko Kanana ko Ward 24 ya Majarasphap entle ke re Kanana as a whole ha re phutso le matlakala because of ha re tsebe mathata a matlakala ga santshu kliniki eo ha esale what lay I extend by jarte and how can lo feta motho kwa yona e fail di ditsela tsa Kanana ha di maemong a matle ha o lo yona ya Ntholendong Street e utlisa mo clinicing the main street di gore di maemong a re sa tsebe gore na ana makhanselara a Kanana mosebetsi wa ona ke eng le ntate Meyer a le teng o tsamaya mo le bona so ne ke batla o tseba rena kapa ke botsa potso gore kliniki le sekolo di kopanetse di main hall and bana ba rona ba tsa ko di surisi di dula di dutla bosibo le motshehare re a reporta mare re tshwana le batho a sa reporteng le ditsela tsena tsa Kanana a di maemong a matla ne re kopa mo officing ya ntate Ramaphosa if ma councilor ana sa sebetse etsang tse lokileng ra kopa ene yano ke gona go rona re le batho ba bang re inkele molao matsong so a re ba tlo etsa jwalo ke ne ke kopa mme wa Okay, ntate wa ka. Ke lebohile ntate wa ka. Re tla ya ka mo our elderly and our people with disability. Re tla tsa 3 ne? You'll guide by 7. It's fine. It's fine. Sambonani dumelang. Nna leina la ka ke Katlego Mabeleng from Tigane Ward 1. Sello sa ka nna thata ke ka batho ba disability bagolo. Ke ne botsa e le go rona ba disability. Ke se se kana se le gore mo during the job descriptions le ntho tse dintsi tse le gore rona di a re feta. Segolo bogolo jang ha o ka tla go sheba ko Tigane mo batho ba disability mo di kontrakeng go dula go tsena batho ba ile go ga itse go no matter what ba tlo go dula ntse ba le teng mo bone ilane gona re setse re ipeile sentle re le batho ba Tigane
ke tswa ko le ko selong ko sekolong sa batho ba le bana le bothata ba matlo ko Christiana ntho ile nyile ya re khabata ya mpetsa ke khanya over age ke le ke feletsa le ke tswa mo sekolong ka 2016 ke thotse sekolo mo le goreng di jara setse di ile mo gonna 2016 ya teng ke na le 21 years khabang thabarene sa di jara tsa ka le go setse di tsamile tla ke tshwanetse le gone ke sekolong se le goreng ke sa ba college ba thaba sa bone obvious mono first time Christiana School for the Blind ke ne le ona la sekolo Optima College ko Mafike ini se ibuli ka jaga tseo ya no a go le ya lo gona re sena fela information ya dikolo tse di ko Pretoria kwa bo Bartame ya ko Free State re ne batla go itse go bagolo ya no a go le yana o le motho ile gone o phela ka bo kwa bo ile gone bo rileng o thusiwa yang ke government ya rona ya ka go balete mo go rona a ke le gona go tigane re tshwantse go kwala ditsela kwa gore re tle go tlua sello sa rona gore ne batho ba tigane le bone ba le kana re batho ya ka malema se ka extension 5 ane re tloa go tshimola go note matlo a ka kwale ke ba godile batho ba disability mara na yo ke a igana taba go khala go dudi batho ba disability le ba godi hela ene strata tse di kako le motho a disability a ka se dudi le mogodi a ka se dudi kako especially out street tsa teng ha pula ene le khale ba godi a ba fete disability people ha ba fete ba golo ke bua yana ke itse gore ke dula ntse ke a go feta teng khale ntse ke le short sighted ha ke a go feta kako ke tsa mabotlhoko le nna tota magela ka gona ke le batho ba le rena le bo thata ba matlo ga itse tsela tse re tsamayang ka tsone mo Kotigane re kopa tu government a rona re utlweleng botlhoko le gona le tseng dilo tsa rona le gona le re sekegeleng tsebe ke tla le mo go ya health batho ba le ba ko 5 ba le ba go tsamayang mo ditseleng tsele ba ya go pota ka go ba khone go a clinic a me re tshwanetse ga le bone transport a ye go tsena kgale re tshwanetse re ba hire le transport gore e potologe ka kwa ye go tseleng ya N12 ya Mkholini Mafike ba ye go palamela teng go ba tsene ka lekeišene gape ba ye Tigane re kopa le re tseng sira se ba golo ke a leboga. Thank you, Katli. Number 2. Ke a dumedisa modulasetulo chairman ke le Fusi Padi from Kuma extension 32 ke mo tabeng ya health ya hore re sokola di ambulance ha batho ba kula and ambulance ha ona ho di bikinyana ha o kula le bosiu le ba bedi le mosadi mo ntlong go to o a tswe mo a lo ema ambulance ko tleliniki ke bosiu o sia wena o kula mo tlong o sala o tlhokafala ba o le mala ba lo matsa batho ba kenang le batho mo tlong so ko pora ke bana le nthwele bontshang gore ha motho a kula o fana ka nomoro ba ya nomorong ya hao tropo wa gona ya mo ya mo rona mo location ba re o tswe o ema ko tleliniking ya lo ke bona ntwe e sena thuso eo mo health and hape yengwe health ya ona ke bua hape ka ha o nkua matlakala mo horona matlakala ha o nkua ka bo 11 ka bo 12 bosiu empa na go ya o chaisa khale ba chaisitse so ba sa overtime ba sa feta overtime ya bona batho a ba rata bona di feta overtime tsa bona batho ba sa bosiu and ba sebetsa ba nwa jwala batho ha ke tsebe go bona jwala batho wena and then le ona shurisi ya rona ba thela ka di court mara ba sebetsa ya ha ona motho a ba sebella mo se sa bona ha iyo ha ire letho ka batho ba jwale ba tsona ho tsiwang ka batho ba re thuse mo le tsela tsa rona ha dialoga ha pula inele ha re gone o tsamaya ha re tsela tse tsamaya mo dikoloi di tsamaya di a sokola o tsamaya mo go pore o se bana ka ditsela a ka thuse ditsela tsa gona khuma le Stelfontein lore ha kana molo re tsamaya le Zopo ha kana molo ka location mme o la bua ka yona se ke bua fela gore molo wa rona ha go sheba hantle molo wa go kanana ke molo wa go khuma ka nomoro ya khuma wa sha Shoprite kwa go khuma so go kanana kwa khuma ba o ntse ka no wa isa kwa batho ba tseba ga holo mo ba o haijeki mara ba re ta sokola e ngwa hape puwe kwa tla go e bua ke go re ba godi ba rona ke o mo old age kana le old age ya ona saboteng tla ya rona ya di old age go ba re ha ho peiwa o tsang go lo reka di shopong
kopa moo ba re thuse hore ba negotiate le dishopo tse boshakase Pick n Pay ha re lo reka mola ha ona di-toilete mola ha re ya mo re a ema tshwanetse re kopeta go patala toilet le ha ba ka tsatsi la hore hape le ona hore re thole tšhelete afslag ya gore discount ya rona se ka lekala batho ba sebetsang ha re reka tšhelete half price eo ka nako re peyang fela rona e re tla be yaanong ha se re rekela batho ba sebetsang go a tshwana mose re ithekela ka tšhelete ya rona fela and le gona ga ngwana a o rometse tšhelete koo a o romela tšhelete ba re tšhelete ya kgatua ya pension ya gago e kgatua jwang ka go wena o pension ngwana o romela tšhelete. Thank you, ke felela moo. Ke a leboga Didi. Number 3. Dankie. Ke Philip Rothman. Go Ward 2 go Municipality wa Matlosana ke ko Tigane. Ke na le tse 2 fela tse ke tla bua ka tse ke tlo kopa thuso go tsona. One, ga o kena ko lekeišene la Tigane go na le pleke e ne re bitsa White Elephant pele, and then go a etswa renovation mo pleke eo ba promise gore e tlo ba laundry e tla tlhatswang diaparo tsa mo ko di-company tse di gaufi e renovatilwe a etswa botle go spendile tšhelete e ngata gone yaanong e senyegile ga o sa tlhole go tswa tseba gore go etsagalang moo ga re botsa gona motho ka go bolelelang and ka motho ko bane fela ebile teng a rena mokhanselara ka moo le ena o motsa ka ntho ga a tsebe nix ka yone ntho ya boithuo o mongwe modulo wa ko Tigane o fetse o bua ka nne ke batla go eda fela mo yone gore Tigane e fere le dipetlele tsa rona go ka ba jwang ha re ka fumana ambulance e dulang ko Tigane cause nako e ngata batho ba bangwe ba tlhokafala ga ba fitlha ko sepetlele o tla utlwa ngaka re ga nka ba tsantsana le 5 minutes extra nka be motho a pitse wa ene le tshwantse le die ka yone ke go emela ambulance sebaka. Thank you. Ke a leboga. Number 4. Ke a dumedisa di a bulisa umakrailo thethayo ke batla go simolla go bua ka ditleliniki ke bua ka tleliniki e mo N12 ke bue ka tleliniki ya Tsholofelo ko tleliniking sa ntlha we expect gore go bo go le skoon ha re tsena ga gona dipilisi ba eteledipele ba rona ga gona dipilisi ke ne ke kopa gore batho ba ba go pele go godimo they must make it a point ya gore there must be medication go ditleliniking ba tlhokomele gape le bophepa. Cleanliness is next to godliness. Go fail gwa nkga a o tla go tsena ko tshepong teng a ke batle go bua go fail. But I ask myself only one question: which criteria that we use to hire these people ba berekang ba gotweng ke manese le dirisa mokgwa ofeng go ba hira? Because if you can find out they don't have any knowledge ya gore gompieno yana re ka ba bitsa manese. And I just want to advise baba ko godimo, guys, hirang batho, those people ba le ba hirang, they must have leadership skills. How can you be a leader without leadership skills? It is impossible. Bagaetsho, South Africa ya fela. Ke dula ko 7. Sua ya teng ha re kgone go robala. I ask myself, where are the leaders? Those who supposed to see gore the sewer
yang kaya elela mo metsing. Ha re na di street light. Re tsofetse. We can't even walk ka 7 o'clock. Ditsotsi di re emetse. Ba re emetse. Lastly, go na le bana ba ba gogang di drugs. We can't even tell your neighbor gore a re lwane re tshwaragane, re lwane ro go reporta to the councillor. No, the councillor o tla ba a dirang personal. Wena o tshwantse o bone ka go fetsa, o tshwantse o solve problem eo. And then ke batla go le bolella bomme le bontate ba ko parlamenteng. Stand up. Do your work. Do your work. South Africa ya nyele. Because le shebile gore what is happening and you do nothing. You do nothing. Please. Ra leboga mama a utlwagetse number 5. Dumelang, dumelang. Ke Maki o buang, Maki Mtai. Ke tlo go bua thata ka health. Ke from Dumelang, dumelang bagolo. Motho o buang ke Maki Mtai. Ke tlo go base thata mo Department of Health. Ke tlo go buela disable ka moka. Le bagolo ba rona. Ba gaetso. Ke ile ka ya ko tleliniking. Ko boiki tlhapi ke tsamateng. Pula ene ena go bata. Go bata bagolo ba kontle. Disable ele kontle. Ka leka ka tsena ka mogare ka re ba gaetso go na le space ka mogare. Ke kopa fela le tsenyeng bagolo le disable. Pula ya nela. Go le half daka e seo. Ke ha ba omana bo sister ko tleliniking ke a ba itse. Ke ha ba omana ko tleliniking bagolo ba gatsela. Ba gatsela. Ke be ke tswela ko ntle. Ke be ke founela MEC Madoda Sambat. Abare mo gonna o ko Rustenburg. Hayo mona o ko Rustenburg. Abare mo gonna ke founela ko province Ntate Mzukisi. Abare ke founela ene. A tle mo tleliniking a tlo go bona gore go diragala eng. Wa province Ntate Mzukisi o rometse wa district. O tlile wa district. O fitlhile a sheba hela. He go teletsenya ba ira founelwa hika batho etlhe. A go dire yalo. A go dire yalo. Tlhompang bagolo, tlhompang batho, tlhompang disability. Ha ise le fetse go tsala ba bangwe. Le tla kra bana ba bantse yana. Ba gaetso ene disable ha ile tleliniking le bagolo ba fodiswa line e kanakang. Ke line e kanakang. O fole line o fole. Be go kwalwa. Go tetla ka mosho. Disable itseng ka dilo tseo. Ba itse eng le bagolo ba gatsela. Ba tswa kgakala. Ka mosho motho ha boa gape. Still a gona medication nna ke bona metlholo no yana. Ai khona ke bona metlholo le go hospital a tota. A gona medication. Ha gona marapatana. A gona medication ba gaetso. Ai yo medication. Ke go pa grota se belief. A go le fe bagolo ba rona, bonkgono ba rona le bontate mogolo. Le disabled people first aid. Tlogela go e buang hela. Batho ba tshwanela go fola line. Ha ba ile tleliniking, tlogela go ba busa. Ke tshantse nna, ke tlogela mme
mmereko wa ka ke ye ko tleliniking ke ya go bua ko tleliniking ke re bana ke iba baka ba tshwaraganang ke iba ba dira tleliniking ga ba kry-a thuso maabane ke buile gape le fandaga ga ba kry-e thuso le santsane le ba statisa gape line ga go dire yalo bagaetsho come on good people man ke a kopa a ko le ikry-eng borege a ko le ikry-eng borege ga le batla mesebetsi le tsenya di-interview le ikokobeditse ga le fetsa go kry-a mesebetsi bagaetsho le goga maoto a go dire yalo ene ke tle gape mo di-ambulance tsa rona di goga maoto bagaetsho o tla bitsa ambulance sale o e bitsitse motho o tla ba tlhokafale mo o tla be a tlhokafale ka 12 o'clock o tlo go tswa o ya four-way stopong o le mme o tswa o ya four-way stopong o le mme ambulance e soka e tla re kopana le bonyaupe boy bathong. Thanks, Ma'am Namtai. Ke a le kopa bagaetsho ka tswetswe tsa ikonomi tsona ga ke batle go bua ka tsona ka lebaka la gore bona batho ba itšhebile bo bone ga ba sa kgathala batho ene ke kopa palamente jaaka e tlile e tsaya ditletlebo tsa batho di ye ko di tshwanetse gore di ye teng le ba ba submitileng a di ye ko di tshwanetse gore di ye teng ene re kry-e dikarabo before the vote a re kry-e dikarabelo before the vote ka gobane ga di ka diriwa after the vote a re ke tla be re bankanyetsa go ne leng palamente e tla mo bathong bagaetsho tlogela sešomi tlogela sefamily sevang batho. Okay, Ma'am Tai. Thank you, Ma'am Tai. Number 6, we're only left with 3 presenters. After this one, it's only 2, and then please, panelists, be ready to respond. Number 6. From Ward 14, Joburton, Flagstop. Sapele ke tla rata go bua ka health. Nna mo ke dulang teng re na le mathata. Re bo mme mo ke dutseng teng mo re bo mme ba bararo. Re dula mo gare ga metsi a surishi. Go dula go le metsi mo re dulang teng. Mo e leng gore le mo teng ga matlo a rona, toilet tsa rona di tswa faili mo teng, go tswa makaka, go tswa everything. Nna ebile ke bile ka baka ntsha bata yaka le toilet yaka e flush no e ra di bula le ko morago makaka a matha mo teng ga ntlo le mo strateng ga se tsama strata rona ga di tsamaege go medile le bojwang bo botonna go blue mo gare go ntsho mo strateng a gona koloi tse di fetang le masepala ha gone go tsaya matlakala mo strateng tsa rona jarta rona dilo di ga di fela ke metsi a feli mo gare ga di jarta tsa rona tshwanetse gore re be di tena gore re kgone go tsena mo teng ga matlo a re kgone go tsama mo teng ga matlo a rona di furniture ga go rena le furniture mo teng ga matlo a rona re tshwere di sofa ka maje ra jeka bo di room di bed ha re sana sepe ene re ba godi ha re le yana ga gona motsha mo gare ga rona ha re bereke re phela ka tšhelete ya pension. So re kopa gore puso e re thusa because surity e na le dilemo e na le more than 20 years re dipota ka taba surity e mare ga e sotiwe out nna ebile no yana ke a kula ke na le di photo mo teng ga phone ya ka mo tse di tshosa ke tsa ma treatment ko tshepo ha ke gone go fola ga ke infection ke a ruruga ke a ingapa ke nna moshibidu ke tswa di blast ga gona pheko e ke kreya ha ke re ke a botsa ati ke infection e ke ya eng ke ya makaka a re dula mo go one re dula mo le gore re utlwa botlhoko each and every day a tshwanetse gore re tsamaye re go kopa thuso ra go hiwa ke mang ka gore di-councilor le bone ba re bolelela gore ga se bothata ba bone bothata o ke tlile ka nna ward committee bothata ba ko ward 14 ba sewer system ya ko ward 14 mo extension 16 ke di peipi tse e leng gore di tsentswe ke KD
KD e re senyeditse dipepi tse dinnyane tse e leng gore ga di kgone go fetisa botlhaswa ga ba kgone gore ba dintshe ene ntho ke ne ke report-a kgwedi le kgwedi mo reportong ya ka ke ne ke bereka ka health ka nako ya ga Tamile nepe ke ne ke report-a each and every month ke bua ke re na le bothata sewer system ya rona a go ntshiwe dipepi tse go tswe dipepi tse dintšha tse di tonna tse di ka kgona go disang leswe le leng gore mo go lone re tsone ke malwetse go gakano yena ke tlogela hospital ko tlung ngwana wa ka wa sekolo high school mbeke yotlhe wa kula setlogolwana saka ngwana ke wa ngwanyana mmago ngwana le ene wa bobola ba betsa letlhatsa ba betsa letshega ba tshwerwe ke sehuba le nna se ntshwere sehuba ga re kgone go thusega le mme o ke mo thoko ga ka yo le ene ngwana ga gele ene ke the very same thing o betsa matlhatsa le letshega Okay, mami. re bophelang re kopa thuso parlamente tsa ya A utlwagetse mma rona. tse re di tlhoka point number 2 ke lela ka di-tendera puso ha le rata go dira selo tla mo community le botseng pele tšhelete ya di-tendera e ya ko mothong o i-1 di-million tse e le gore they suppose gore ba ka ba bula difeme tse di kwetsweng difeme di kwetswe batho ga ba bereke ha re bua ka batšha ke na le 32 years ke voutetse puso ya rona e re ratang mo 32 years ga se tsamaye ke bereke ke heletse mmereko ke the age of 30 years ke heleletsa mmereko ke godisitse bana ba ka go rekisa ko strateng ha ke rekisa ko strateng ke go tla batho ba bangwe ba ileng gore ra ba defenda ga re na le kgethololo ba tla go rekisa ha ke ne ke rekisa teng ba go tsa le bo bruru le bo sister ba tla go rekisa rona ha rena se re kgonang go se itirela batho ba sa se tsele ba go rona ba se dira rona batho ba mo tlhotho re itirele eng puso a re bolelele gore rona baagi ba mo rona di voters rona baagi ba le hatsele tshwantse gore re go phela kae re dire eng yone e re direla eng. Thank you, mami. Number 7. Ke na le problem ya di-370 di-370 ke itse puso a e khate di-370 ba bule mebereko ga gona motho a ka phelang ka 370 wa go rekang ka 370 370 e ka reka eng le even le dilo tsa go tlhapa ga e kgone go reka tse di tlhapang ke kopa gore puso ya rona e eme le rona. Order. Bagaetsho, can we be orderly, please? Mama, ke kopa o garele, please. Puso ya rona a eme le o rona. setse 2 seconds. Batho pele. A re bone batho pele. Puso ya rona ha e sa tlhokomele, go sa tlhokomele batho ba yone. Ha gona go yang teng. Ha gona go yang teng, re rata puso e a re direle le rona re kgone go e rata. Thank you, Mama. Re lebogile. Number 7. Dumelang bagaetsho, setšhaba sa gae, ke tla ba pele Modimo ko pele. Amen. Ke kope Modimo wa ka gore e ka be nna ke ntse eng ha sale ke nna mo slepseng ke thuma jaaka tlhaka slepse se le sawa from 1990 ebile le 1990 ka re ke taboga ga mapala gape palamente ga e sa ga kuma nna ke moagi wa kuma ke nna Betty Bathebeng ke ne ke kopa so se se nnotse fela ke kopa ntlo slepse se le sawa bakae ke wela ke slep go a bata mo tlung a Modimo a tsene ka mo gare ga yone palamente eo e tle go bona o monoti fela wa bona
a tlo go bona bophelo bo ke bo phela. Ke tsane ke serame ebile ngaka di a re ke tsamaile dingaka ba re mme Betuli Mokana o bereka kae ka re ga ke bereke ba re mmele wa gago wotlhe ke serame ke slepse seo se ke dulang mo go sona ke kopa palamente e nthuse gate ko ga masepala gate ke yone e ganang ya re mo Khuma ga go sa agiwa ke dula ka morago ga ke diemetse ka maphosa le teng nkabe ke a go ene ka ke go bona ke go iponela mo kgoronyana teng Ra leboga mme Betty. ba gaetse ke kopa ntlo ya mama. Thank you, ma. Number 8 ke wa bofelo Dr. Bole. Ke kopa o ye go mme Betty kwale o tse di details tsa gagwe o mo tlhalosetse maemo a go Khuma ka re le ntse le mekamekana le kganya teng. Mme Betty o dutse kwale ya go ene doc. Number 8 ke wa bofelo. Then re tla gape. Dumelang bagolo ba ka ke tlhaga ko White 12 ke mme Josephine Malike ko JB Max ke kopa thuso ke na le ngwana o dirileng khoso ya fire e sa le go tloga ka 2014 bagolo ba ka ntse ke lwana di-certificate tsa gage a se di-certificate tse ke di pateletseng ke pateletse di-certificate tsa ko Sayesa mo e leng gore ngwana ke o diretse di-certificate mo Jetline so ha apply bagolo ba ka ha kgone gore a kreye mosebetsi ke ile go go meyara ya neka ka re wa ndocha ke tsamaile department ka department go fitlhela go director ha ke fitla go director e ne santse le Ntate Masibi ke be ke fitla go ene ke mo fa story Ntate Masibi ke kopa ge di-certificate tsa ngwana ke kgone go applyela ngwana ke mosebetsi a kgone go apply mosebetsi ya di-post di tlaga Ntate Masibi a ba re tla dira email nako ya tsamaya ke be ke batla transport be ke tsaya ngwana o na re ya tot ko Sayesi ke tlo go makatswa ke taba ya gore ha re fitlha ko Sayesi ha go tsenyiwa ID ya ngwana e tlhagisa Ntate Masibi ba re wa ga Ntate Masibi ke nna ke arabileng ke re yes ke ka ko Ntate Masibi a tshwereng taolo teng mare ID di-documents tse di mo certificate tseo ke tsa ngwana ona so ya makatsa ha e tlhagisa motho o mongwe mo nka be le re a ke wena Lerato Malike ka boela ko ntlo ko stationeng ha ke fitla ko stationeng a ke sa tlhole ke kry-a Ntate Masibi go fitlhela ntse ke kopa dinomoro ba feletsa ka mokgone ke ba tena ka teng ba feletsa ba mpha dinomoro tse e leng gore ga ke di letsetsa bagolo baka di lela ko housing still ha gona motho o di tshwarang ka didimala ka tlogela ka ya ko di-herald ka itlha ka tletleba so sena ko dikuranteng bagolo baka ya nna gore ha dikuranta ba botsa ga gona gope o arabileng motho o arabileng ke mme Jeanette Chete a re ene ntse se awe ka case e tshwanang yaka ena gore e teng ka mo JB Max mare morago ha ntse ke sala temana ena morago ha ke ya gape gate a ke batla tšhelete ya ngwana kampo ke batla mosebetsi ka re a ipuelele ka molomo wa gage a ba re nna ke batla mosebetsi ka lebaka la gore go bothata ko ntlong ha ke bua yana bana ke ba babedi bana ha ba utlwane ka lebaka la tšhelete ke tshotseng ka isa o le ko khosong ka tshepo ya gore o tla apply kry mosebetsi a thusane le one go boima bagolo baka ka kgwedi ya October ha ke sa ke November go tlhagile diposo ha diposo di tlhaga o applyile o tswa go matha o biditswe a ya go matha a dira tsotlhe tse tshwanetseng a di dire mare botlhoko ke gore ha a bitswe go biditswe batho bale ba neng ba mo setse morago kwale e be nna lebaka la gore ke ya go gape le ene go director matsapa di a tsakae director ba re go nnile le maponisa a mabedi a tlileng a reng ngwana o a re mosebetsi wa rekisiwa ka 6 star ke really le 6 star yana ngwana wa ka bua so sa go tshwana le so ke a batla maponisa a tle mo pele ene so se botlhoko ba
wa mmitsa ka mabitso a gage otlhe Lerato Cecilia Malike mare o mongwe letsogo la ga director o ntshitse story se teng sone ebile mo founung ya ngwanake gore ko go na le batho ba ba lileng ka Lerato ko ba isitse tletlebo ko HR ka re le yone ntho e ke a e batla go le kana fa nna gane ke na le appointment le director mare gore ke utlwe gore batho ba parlamente ba teng be ke re a ke busetse appointment e le ko morago ke go utlwa gore nka se ka kra thuso ke retse director ka re ba ropile ngwana ke ka di certificate ngwana ke ga kgone go kra mosebetsi ke ntwa ko tlung ke tlala ko tlung ke eng le tsa le rata go tsaya ka apartheid gore mama ha ke tlhalosa so se se siame ko JB Max ke apartheid ba inagana ba le ba nosi o tla kra ba botlhe e le JB Max ka ga ke government ha I consider lapa ale I mean ne ke blela director ke re ha ke re o motsenye mokitla o di dirile khoso eo o patetse ke tsore mapaki ke a otlhe o tle mang so ke kopa ela thuso gore ke bone gore ngwana on ha credit although no yana ba tlabe ba go blela ka age restriction she's already 35 years so ke ba se ka re ka le bakala gore ke botlhaswa bo bo dirileng ke lena ba di certificate tse dira plan gore ngwana a thaogele ke sone ela se ke se batlang. Okay, me Josephine, me ya ro dutse mo o kae ntate Gaba council ke yo mo emisele tsogo ntate Gaba tla ya go me Josephine ka kwa ke o tla go go wena o siame o feditse go bua ntate Gaba ke yo wa mo ba gaitso ke tlile go kopa gore ba etele dipele ba rona ba ba dutse mo paneleng ba tlile go arabela a ke re ara fetsa ba tle go arabela ha re etsa re tlo go tsa dipotso tse ding gape ya na re tsa dipotso tse ding re tlo go tsaya I'm told gore re na le ba ga rona ba disabled ka mo ba babedi re tla simolola ka bone pele ne then re be re tsa ala ke go nna 6 fela yalo a ke re and le tla be le teletswe pele ke honorable Kenneth after that ke tlile kopa gore majoro re tla simolola ka bone ka dikarabo. Dumelang bagaetsho tsa mong a re chomi a ke itse ke mang ke a le dumedisa bagaetsho ke dumedise the honorable member tsa rona tswang kwa pala setšhaba le ya professor ba khuduthamaga teng fa ke le dipele ya rona ya administration executive mayor of the executive mayor of JB bagaetsho o tshimolla ko ke arabe ko go tloga go simolla teng go ntlheng ke gore ke na le tumelo ya gore fa phoso di le teng sa ntlha ke gore le tshwanetse la di accepta jaanong ha ne ke bula pulo ya palamente ke rile re le Matlosana ga re go fitlha sepe mo go ope gore Parlamente le yone e kgone go bona matsapa a re nang le one re le local government le gore re kgone go kra thuso mo re tlhaelang teng jaanong ke tlile go simolola ka kgang e leng gore e utlwisa pelo botlhoko ga e dule ope sentle le nna mo ke ntseng mo teng ga e dule sentle gore batho ba rona ba ba le subjected to gore a re wa lwala ka ntlha ya sewage ke nagana le maabane go nne le mme ona a tswa fa a lela mme di utlwisa pelo botlhoko thata the municipal manager is here I've made sure gore throughout the process municipal manager ga tsamaye director le ene ga tsamaye MMC le ene ofa me ga re rate gore re ka ipuelela go phoso thata gore ha batho ba rona ba re gona le mathata a sua o bole ka go tlhalosa ka ntlha gore ke bone ba le gore ba bona so tshwanetse go se dira ke gore from here how are you going to fix those problems unfortunately these problems come to us as politicians at the tail end but we have to correct them if we receive them at the tail end some of them we know them we raise them. Our people are complaining about the turnaround time. We have reported this thing, they take time to be addressed.
Now, the administration leadership is here, and sometimes we need to be decisive about certain things. When there's underperformance, we need to deal with underperformance, because it's an issue that is affecting our people directly. Now, the issue of sewer, in a lady issue te pedi, yang kaya gore ga ra tshwanela go itlhalosa, re tshwanetse ra go baakanya. Mme Tsholofelo, mme Segomotsi Phakwe, we buile le gore ya molwatsa, mme ke tsa tšhono e nna ke le executive mayor, sa ntlha go kopa maitshwarelo ka se bana ba gage le ene ba re ba fetisitse mo go sone. Wa mention le gore it's been 20 years and they know the problem that pipe ya sewer in civil, KD civil, ya di pipe tse di nyane and so forth. We have engineers and technicians in the municipality who must assist us to identify this problem and correct them. That is why we have employed them. And we get tšhono gore jaaka maabane re dirile Maphakwe, really run the same issue. Our approach is simple. When these things are happening and they are raised to us, because more often than not, they must be addressed to get a report of the issue that they raised to Mabani program director. And all of them have been attended to. Because we got a clear instruction from Parliament, when issues are raised, you attend to them and you bring a report. And we have done exactly that, Honorable Modise. We have prepared a report on the issues that were raised yesterday, and we have tackled all of them. And the challenges thereof is that also in issue Yarona Sewer, there is poor planning that happened in years ago, where now they pull out they are exposed. Previously, the planning was in such a way that people were put in places called wetlands. Now, in the wetlands, for more than 4 to 5 months, it's a stop. It's difficult for our trucks to get into those areas to attend to those things because they are stuck. We came with an alternative way. Different city tracker, use certain methods so that we unblock these sewers. Me hase selo subject our people to. We need to correct these things, admit where we have faulted, but make sure that we correct, and moving forward we plan better. Me cry. Hane re tshimolla fa o nthetsa majoro wa itse ne ke batla go bua le wena e re ke bua no go saeteng ke go brief ka dilo tse ke mo retse ke re no o tlile fa go tla go raise the issue tse in a public platform of Parliament. You are not here to defend Executive Mayor Mahlopi. You are here to raise your issues with Parliament. I appreciate the fact that you respect me and you want to speak to me on the sideline. But I'm giving you an opportunity and a right to exercise your freedom. Come here and raise your issues so that administration and everybody else must answer to them. Mekrai. Hadi afella di issue tse mekrai na batla go bua ka tsone di dintsinyana. O buile ka tse di bikinyana ba re tse di motlampela tsone re tla di bua go kantorong. Re be re dumalana gore re tla di bua go kantorong. Issue ya Hakate gore notile thata ya disability. We have a disability desk in the office of the executive mayor. Rekatle go akatla a kopane le reo o leadang that desk. Le reo leadang desk eo le ena is from the sector. O tlhaloganya mathata a batho ba disability. O tla compile the issue tse MEC tsotlhe a di dispose of to all the relevant departments, so that it makes it easier for the Department of Health, the Department of Education, the officing executive mayor in that desk, but compile and distribute all these issues to relevant people. Resabata Cindy Kwatihan. Ona bua ka dikgang tsa mafaratlhatlha gona mafaratlhatlha one a go dula le busy Resabata. Re mo issue ya di mine mabane re le fa re buisana ka tse di mine le electricity. Mo issue ya di mine, Rukon Mining e rekile mine ono bidiwa Shiva uranium wa Kwatigan.
ba mo dipuisano le DMR e dirang di inspection. The matter was brought to the attention of both myself and the executive mayor of the district by people of that area. The executive mayor of the district, from a DDM point of view, then said to me, Executive Mayor, start the discussions, you'll give me a report. Where you need help, I will come and help you. So they are there, Batlile, they are in Tihani, DMR e dira di inspection. Make it wait, maabane. Go batho botlhe ba Matlosana gore a re unifying batho ba Matlosana ka ntlha gore botlhokatiro bo kwa godimo. Go ska ga nna le maene wa batho ba Stelfontein, ga nna le maene ya batho ba Orkney, ga nna le maene wa Tigane. A maene tse e nne di maene tsa rona batho ba Matlosana. Ka ntlha gore ha re ka dira jalo re tla feleletsa re re Jobetina yone ga ena maene, so therefore they can't work. So ke kupile ka tswetso gore ha ntse re buisana, let's open up go sa ga nna le re iphitlhela le re mo segongwanyaneng sa rona eskhuma re re maene o kwa rona, Kanana e bere o kwa bone, Tigane e bere kwa bone, Jobetina e bere rona ga rena maene, so re ya go kae. So I nne gore we first discuss botlhokadiro, especially mo di mining, and see how do we also attend to issue ya di ex miners ba eleng gore ba ne ba kgaolelwa tiro e se ka maikaelelo a bone. So ke issue e le gore ra e attend. Go na le issue e tlhagelang kgapetsa le kgapetsa ya ditsela tsa rona tse di seng maemong a siameng. Tota ke nnete re kgona go iponela le fa re tsamaya mo go tsone. Segolo bogolo jaanong ka gore dipula di nele, di expositse le the type of roads that we previously have built, but also le what is happening in our townships. We are in a process ntse re leka gore re grade tse ding re di baakanye, me dipula di re kgoreletse. Mme ke rata go ka itsise gore ka ntlha gore re tlhaela ka capacity le lodi, re na ra tsena mo dipuisanong le provincial government MEC Mukua gore re kope thuso mo go ba puso ya province. May we have received a positive response from the province. Mo ba reng ba tla re thusa ka ditsela tse leng gore di bona as economic road, particularly in the townships. Ditsela tse di tshwanang le Mokgeti kwa Khuma, Vuisile Majova, Umgeni Street, Jabulane Ompwi Moretlwa kwa Jobetina, Puta di Chaba, Lenong and Khotso Street, which are main streets tsa rona mo makeishene. Go na le sengwe se re tshabang go bua ka sone ba gaetsho. Ra tshaba go bua ka sone, re shupa menona, re be re itidimalela, re be re blame puso la re ntse re bona dio tseo. Mara ke buile gore ga re tle go defenda puso, re tle go bua nnete ya ka re tshimolotse gore ra go bua nnete. Ha puso le phoso ha re bue street e re ana bua ka yone gore ke strata se se kopanyang tleliniki le gore mo Kanana le gore se botlhokwa thata ke sa tleliniki. Re leke go se banya, re se resila, re se tsentse mo lenaneng la ditšhelete in the budget, ra se resila strata seo. Nka go tsaya gona anong wa ya go sone, re se resitse go tloga fa go itlhelela fa pila re nyele, ka ntlha ya gore re na ra stopiwa ke batho ba di 30% ba tsela batho ba rona dikhiya, ba emisa mmereko. Nna ke file matlhopha tsa tshwetso ya go ba bulela kgetsi ka ntlha gore ke bona gore se ga se sepela ke criminality. Le gona anong re emetse gore go nne le nkwe tswang le yaanong ga re o Kanana ka ntlha batho ba rona ba ne ba tshogile. They were threatened, but to redirect them to another area. But because we are here, these are the issues we have also raised with the province
for intervention from law enforcement agencies, where we have to distinguish criminality and the act of SMMEs. You can't complain about roads and you stop the process of roads to be developed. Especially tsela e tshwanang le Lenong Street, e bagolo di ambulance tse le lang ka tsona gore di palelwa ke go tsena, ke rona stopileng tsela gore se ka agiwa. Unfortunately, ke tlo go bua gore ke kgone go robala bosigo. Ke go roka bosigo. Jaanong mo re leng phoso teng re phoso. Kanye ga se kgang e gore e affecta nna fela. Re buile ka yone le phakela 6 o'clock le Regaba, o e leng gore ke executive mayor wa JB Max. A lela ka the same issues ya gore we have these criminal elements and rona really the politician were expected to go and negotiate with them when we police who must do that on our behalf. We are also risking our lives and so forth, but we will continue to do that because we are doing it in the plight of our people. But we are calling for the government agencies and we are saying it in this platform of NCOP to say we need intervention from law enforcement, particularly on people who are stopping projects. By iphitlha gore ke borrakgwebo mme re itse gore ga se borrakgwebo. Mo kganyeng ya ke nagana ke buile ka yone ya ditsela, go na le mme o buileng ka proposal ya gagwe ya dirileng ya go batla go aga mmolo kwa Stilfontein. Ke lekile go follow up process ya gagwe, o tlhalositse gore o ile go finance ya tshwanela etle ko portfolio committee ga ya fitla go meyara a ba tlola meyara ba ya go premier a ba tswa boa. Jaanong ne ke kopa gore re tse proposal ya teng, municipal manager o teng, LED, the assistant director LEDs ye, re tse proposal eo e tle mo gore na re se ka se ke re bone gore e tlhayang go di committee tse tshwantsang di tle mo go tsone. Me ke rata go ka bua gore tota hela mme ne re ne ra kopana, re ra nna le kopano mme ga ra bua ka so se re buile ka dio tse ding tse di go thoko ko ntle ga e. So ke kopa gore a tsenye le e mo kopanong e nngwe ya rona re kgone go bua ka yone kgang e re ba kae. Gana di a tshwana ya go ka issue tse leng gore ke di addressitse le issue ya kwa site ya ditse ya ke buile ka yone maabane gore re mo dipuisanong tsa the new budget and see gore re tsenya yang bridge. Ke issue e ke buileng ga ke simolola gore poor planning, batho ba Sanitation ba dula ko lefelong le leng gore le fatoga jack sprayed.
them and give each and every one a banking person or re tleng go dira yalo ka incubation ya gore re shebe gore ba tswella yang ka kgwebo ya bona. So that itself says lo benefitile. We also have the beneficiation that goes to those that disabled. Re na le 2.4 million ka people with disability. We've got their companies here, with the training e re ba fileng yona, le the support e re ba fileng ka yona through machinery. But other broadly re dumellana gore as the economic development re na le responsibility ya go bona gore economy is a ba baagi ba participate mo economy. That's why re profile gore re sheba gore mo ke region e ntseng ya. So yesterday ka gore ne re se potso e be lo tswa samaya, I responded gore re lebeletse motlhala wa mining and energy and seeing it as an opportunity in the Dr. KK. That is why mabane ne ke bua ka the institutional reform le how we can improve ka mo saiting ya rona bogolo jang go netefatsa gore ntlha e ya economy ya tokafala. So mabane ke buile ka ditšhono tse di leng teng, because as much as we create jobs, we also have a responsibility to create job opportunities. Re dira yang gore go nne le gona gore go nne le bodiri botlholo jwa ditiro. So yesterday re buile ka the commitment ya department gore go na le the Harmony initiated project e tlhakanetseng le masepala ba baakanya ke lebetse go ke majaka thata containers. I forgot the name. Majaka Thata Business Hub, yes. The Harmony and MMC Khan Badilaka refurbishment of containers were going to come in as a department ka training and startup support. The startup support they are na kutlo romo wa gore each ke 100,000. The support that we have given, there is the startup that we have given for projects that amounted to 1.1 million. But the startup formal traders already funded 10,000 rand based on how we structured them. Le gore re kgone bona gore ba kwetla ga o le mo startupong ga o tsamaile sentle o improveile o kgona go apply la extension because o startile wa bona la gore kgwebo ya gago ya tswella. Ke buile mabane ka the mining opportunities and what we see as the post mining. The MEC has started engagements leading mining houses. Ko bojanala re profilile gore re dira jang ka lehase la batho mine tse di tswetseng tse di jwalwa tšhono tse di leng teng. I will just quickly without wasting much of the time go through what I said yesterday as economic tsamaisanang le their premium Khosi has said that we go way rebisang institutional form a change way so that we are able to meet the needs of our people. So Kamoris Rebuaka, the institutional reform approach in terms of formalization, I mean differentiation between the criminal syndicates and the survivalists minors. Institutional reform must distinguish between organized criminal syndicates and unemployed community-based minors operating for survival. The reality is that our people take it that honali shono ya go mine, though honali issue ya gore mine. So we are saying as a department we will engage with the municipality. Municipality has got their plan. It's just to integrate Katslaya IGR. The special approach seeks to advance the ESG, which is environmental related, is actually what the mines
must contribute ka gore ga ba dira mining ba senya lefatshe ba epa ba dira di-pollution ba dira dilo tso tsotlhe for benefiting. Now the community is left with their land disrupted. So the ESG covers that, and it will be aligned with the plans of the municipality on priorities of the needs of the people. Ke sona se re tla kgonang go ungwelwa mo lehatsheng la mining without necessarily thinking of only mining. There are so many opportunities that we can do go tswelela go strengthen the Kosh mining belt, but no longer in the form of just concentrating on mining, but go bona gore re ka dira ditšhono tse dingwe di akaretsa farms as well as other activities that are there. That's basically what I can say, but I still strongly feel that on top of that, on the EPWP opportunities, the department has 900 EPWPs. The 900 EPWPs, that includes the environmental clubs. Dr. KK is the main beneficiary, because just in Matlosana on EPWP, we've got 130. That is just in Matlosana for EPWP, and we've got also 30 in JB Matlosana, as to 160, and you divide it by 18 municipalities, you'll see that this is a more benefiting district. Thank you. Tla ke tsena kwe ke leboge motsamaisa tiro ke be ke leboge ba ga rona ba ba tseileng matsapa mo gare ga serame se se kana ba itapisa ba tla go utlwa gore puso ga e tla mo bathong e tla ka selebego se se feng. Ke re ke lebogele dipotso le matshwenyego a boditsweng ke batho ke baagi ba rona ka kwano mo gare ga mafaratlhatlha a ditsela mo provinceng ya rona in general, but most importantly mo districting ya rona ya Dr. Kenneth Kaunda, and also in our local municipality wa rona wa Matlosana. Ga baagi ba bua nnete ke gore tse ba di buang rai wa maruri ka gore ke for re nnang fo teng ke mo re tswang mo teng, so dio tse ba buang ka tsone tota ra di itse ra di bona. Yaanong ke re tle yana as the Department of Public Works and Roads re tlhalose gore re nnile le diproyeke tse ne di dirilwe mo tse di dirilweng mo Dr. Kenneth Kaunda. Ke simolle ka project ya ke a lebogara project ya tsela bontsi ba batho ne re ba bitsitse ga re ne re ya go bula tsela ele ya P117/1 e tswang mo Ottosdala ene ya kwa Hartebees. Ke tsa gore bontsi ba batho ga ke bua ka tsela eo ka gore ne ba le teng le bone ba netefaditse seo ba ka netefatsa gore indeed Department of Public Works and Roads ke se dirileng ka kwano ka ntlha gore tsela ele ba gaetsho e ne setse senyeditse ba ga rona ba bantsi mataira dikoloi bo balemirui ba rona e nna gore ga ba tshwantse ba tse di tswa mmung tsa bone ba lise ko di marketeng e ne le tsela e leng goreng e ne sa direge bonolo segolo bogolo ba ba tsamayang ka di ambulance balwetsi ba rona ga ba tseiwa from one area to the other ba isiwa ko the health facilities. Tsela ele e ne se monate e sa siama, mme ba ga rona ne ba tlile ba itumeletse tsela eo. Go nnile gape le rehabilitation ya bridge ya P137/1 e tswang mo N12 e ya ko Okni. Tsela rehabilitation ya bridge lotlela e gopola msho ka gore ne tsa mo ene e setse e crackile ka ntlha gore ne setse e nako ya yone. Ha re rehabilitate be re tsa re fokotsa boko godimo ba yone ka ntlha gore e ne sokodisa ka intersection for batho ba ba tlebeng ba tswa ko Okni ko mo or mo Khuma ba batla go joina ka bogaufi ba e ko Okni ne nna gore bone ba tshwantse ba dikologe mme rehabilitation ya
bo tshwantse fe ba ga rona re nne transparent e costile over 91 million. Go na le patchwork e nngwe e re dirileng ya ditsela P23/2 from Orkney to Low Dorongstad. Eo sekgala sa yone e ne le 15 kilometers, yone tshotse 22.9 million. Le yona ke di project tse setseng re fitile ka tsone. Mme ba ga rona tla ke se se tlang se se ba latelang. Re ka ntlha gore ba go botsa dipotso gape kante ke sengwe sa dilo tse ne re setse re buile ka tsone. Go na le project e nngwe e re tlang ka yone e costang 24 million e ya go nnang a rehabilitation of the bridge on Val Refir on road D860, D836, D642, le P89/2. E tsenyang Schoeman's Drift, Machabe, and Fermans Bridge. So ke yone e leng gore ka nako e ya ditšhelete Public Works e tle go tla go dira tsela eo. Me scope of work e seeme yana ba ga rona ke gore ba buletse dilo tse matlho yana re ba bolela yana gore ba re thuse gore ba re monitorele yone le rona ha ntse re tsweletse re monitor go a go repairiwa go bo gore instatiwa the eroded bridge ka ntlha gore shebile gore mabologo a rona ke rilwe ene a sa kry maintenance. Go na le the earthworks to restore the road formation levels and to ensure gore in stable installation appropriate erosion protection measures. The way di ne di dirwa ka teng ka mokgwa wa kgale ene nna gore ga dipula dina di le dintsi ya ka ntse re itemogela dipula ga go diriwe a provision ya gore metsi a ska feleletse nna gore a tshwenyana le tsela a ba fokotsa boleng ba tsela le be nna gore tsela ko bofelong e feleletsa e senyegile ka pele. Go na le project e nngwe ya kera go na le se batho ba rona ba tshwantseng ba sitse ke ntse ke reditse batho ba rona ba ile gore ba phela ka bogole le bagolo ba rona ke a itse gore le bomme le batšha ba rona ba tla complaina gore ga go tla mo letsenong rona ga re benefit yaanong ke dikgang tse re tle re rate gore ga re tlefa re di share le batho ba rona gore ba tshwantse ba itse gore any road project mo Department of Public Works and Roads e costing over 30 million rand. Re expecta gore the contractor must ensure gore go na le recruitment ya di besaga tsa basadi mo e leng gore ba go benefita at least 20%. Go tshwanetse go nne le recruitment ya batho ba rona ba batšha youth ba e leng gore ba go benefita at least 15%. Batho ba rona ba ba phelang ka bogole ba ke go itirelang boikuelo ka gore ke utlwile ka reng bana le di society tsa bone tse ba belongang to tsone. Ha go na le advert ya ditsela ba tshwantse ba ile tlhoko gore tsela eo ya go costa bokae mme ba atumele department ka tsone di society tsa bone or di forum tsa bone ka ntlha gore re expecta gore and that one is compliance go expectiwa gore 5% of that particular contractor e tshwanetse benefit batho ba rona ba ba phelang ka bogole mme re sa tlogele batho ba rona ba di military veteran ba go expectiwang gore at least re tshwanetse re make sure gore 1% of that particular 30% ba benefita mo go yone. Ke tsa gore majoro wa local municipality wa Matlosana ntate Matlope o ntse a le fa a bua gore the Department of Public Works and Roads ka ntlha go itemogela gore ka tota ditsela tsa mo Jobetina ditsela tsa ko Kanana le ditsela tsa ko Khuma go bua nnete hela maemo a tsone ga a jese di welang mme go ka ha re ka kra kgona go tsaya ditsela tsotlhe ra go bona gore re ba thusa mo ditseleng tse ke tla di mentionang fa re tle go leka go tsenella ka go thusana le bone re dirisa se se bitsiwang DDM le intervention from the provincial department in terms of section 154. Mme tse di latelang ke tse re tleng go di dira tle go spenda at least 40%, 40 million ya yona intervention. 20% will be spent ko Khuma. 20 million
will be spent mo Matlosana. Ditsela tse di latelang ke tsone tse re tlileng go di attenda gaetso. Go na le strata se se bitsiwang Ompi Maretlwa, e leng 4.5 kilometers, Jabulani Street, e leng 0.5 kilometers mo Jobetina. Ha o tsamaela ko Voselela, Vuisile, Majoya, 7.6 kilometers ko Khuma. Ke tsone tse re tlileng go di dira bagaetso. Go botlhokwa gore le tshwarele ditsela tseo ke re ke Ompi Maretlwa Street, Jabulani Street, ko Jobetina. Ha re ya ko Khuma ke Vuisile, Majola, which is 7.6 kilometers. Ke teng go re tlileng go intervene teng. Ebe re ya ko pothole patching, le go risila, le rehabilitation, le block paving, reinstating or re tsenya le di drains tsa rona le di culverts ka ntlha gore ke a itse area ya Khuma bagaetso e na le bothata ba gore metsi ha pula ena ka bo yone hela ka ntlha gore e flete ya tama, mme re tlo go cleana di culverts tsa bone, re tsenya di block paving mo di strateng tse di tsamayang mo gare. Furthermore, the Department of Public Works and Roads will be assisting the municipalities in providing support in procurement of pothole patching material. Ka se bagaetso ka Setswana sa gaetso ke goreng re tle go thusa masepala ka ntlha gore o na le maikarabelo a gore ene ke a itse gore o na le capacity ya go dira asphalt, but rona re bone re le department gore re ba thuse gore re tlo go provide a certain percentage ya asphalt, to be precise re tle go ba fa at least 8,000 bags ya asphalt, which is the cold asphalt mo Matlosana. Me ga re felle for JB Max le yone re tshwantse re tsenelle mo go yone, re tle go ba rekela at least 1,600 bags tsa di asphalt, tse di a go berekang both ko Ventersdorp and then be re rekela le Potch. Re be re 8,000 bags gape tsa di asphalt ko Makwasi Hills. Dira yalo bagaetso ke gore puso tshwaraganelo go tswa ko national go fitlha mo di local municipalities ke yone intervention e re buang ka yone. Ha ke tla ko bofelong ba presentation yaka ke se ke lebale ke le mosebagaetso gore go na le a national program e leng gore e bitsiwa Vala Zonke. O itse tshwantse re leke go batla la Setswana, re tla bua le di counterparts tsa rona ko national. Ke a itumela ka gore NCOP e tlile ha re na le ba ga rona ba ba tswang mo Northwest bagaetso. Ra e utlwa Vala Zonke le Sihamba Zonke, mare ba ga rona le bone ba batla go utlwa re bua ka magata mmogo. Re le go tsenya le maina a Setswana fo ka ntlha gore ba ga rona le bone re tshwanetse go bonagale balance from the level national. Me as this Vala Zonke le Sihamba Zonke nationally ya re batla go tsenya letsogo mo go assisting di province le di local municipalities ka go leka go thusana le bone gore re reke di asphalt. Kganye ya gore Northwest itsewi ya ka province ya di pothole in an issue of the past, but re dumalana gore ka tshwaragano ya rona re le national department, re le provincial department, including the local municipalities, not closing out business, because business has also a role to play in addressing all these particular challenges and the indictment that we have as far as the road infrastructure is concerned. Yanong ka fela bagaetso ke lebogela tšhono e le re fileng yone, re tla boa re boela ko morago go na le area e nngwe e ke tla ratang go bua ka yone ya the build ka ntlha gore re awe gore re na le dikago or ke fetehela ka yone mo tsamaisa tiro. Okay, a re o tla mpha 2 minutes. Bagaetso ha le ka I'm sure le na le maitemogelo a gore di building tsa rona tsa Department of Public Works and Roads in the province le tsa rona tse di leng gore di maikarabelo a tsone a ko national, go na le botlhokotsebe ba ba gaetso ba ba tswang ko di country tsa mabapi.
ba re ba bitsang matswantle mme ke tle ke rate gore tlotlo ke motlapele bagaetsho ba ba iphileng di-building tseo tsa rona tseo ko ntle ga tumelano ya rona le ko ntle ga dipuisano ga rona re le itsise gore bagaetsho re mo motseletseleng wa gore re tsaya dikago tseo tsa rona back ha re di tsaya back re prefera gore re di fe di-local municipalities ka ntlha gore ke bone ba ba tlebeng ba itse ba ga rona ntse ke utlwa mmefa a bua gore o na le an innovative program ya go tlisa tsela ya go leka go addressa issue ya joblessness yaanong ga go ntse yalo batho ba ba tshwanang le bao ba ba ya ko di-local municipality ba ile go kopa such buildings mo go bone mme re santse re le mo go lelekisaneng le go sala morago molao wa go engage le batho ba go tswa up until re exhausta those particular protocols yan re tla be re tla ka bo di-red ends ga e le gore ga re tle go utlwana re bone gore re ba ntsha yang foo mme ra go sala morago molao to the latter ha re palelana ke gone re tla bonang gore re tlisa ba ba dikgoka yaka bone re tle go tla go ba ntsha moo mme re mo morerong o re tle go kopa gore community ya rona e supportane le rona e dirisane le rona ke a itse gore ba bangwe ba tlebe ba na le di-relationship le batho ba mofuta o mme ha re batla di-property tsa batho ba rona tsa province ba gaetsho ha re batle go thijwa ke ope ko pele re bone gore re tsaya di-property tsa rona back re di busetsa mo matsogong a batho ba rona ka seo ke a leboga Okay. Ke a leboga. Ke leboge our program director, Chief Pia Northwest. Ke leboge le leadership from National. Thank you very much. Baahi ba botlhe ba ba leng teng mo, my fellow panel members. Bahaeso ba ba ready. Thank you very much. Kitamali team health, referred from the process that are here. I will deal with high-level questions on operational or administrative matters. They will also assist if possible. But I will be very, very short. I'm going to now your former mayors will talk too much because they must become MEC. So. Because I know now the first question here, Grace Mukomi Clinic issue in that yeah. Okay. Iko kanana. Grace Mukomi CAC. First question, complaining is security. Or what ba thawela ka di thobana. Now the information or before that, before we deploy security in a clinic or a hospital or CAC, team from the department A ran to the assessment, security assessment. We don't just deploy armed or unarmed. Now, concerning Mogore, Batuba, Habatlokomeli, Facilizarona, Pasori di Tuya, Lea Asana specific. Now, area Zamuno does that this one. You can go to a clinic, community health center, hospital, mafelo a tshwane ka danger ya bo safety. Now mo Grace Mukomi Clinic,
7 deployed officers during the day, 7 deployed during the night. By enough. By enough, for the CAC, by enough. Assessment are namo, where report of security. Our battle is true. Kana usori tunya pila o gatile au tunsa khumor or kolo o tunsa mut. So rekar ba wela happy bo double check a question or why ba kana na bare ho batala maybe out of 7 2 armed 5 not armed. At like that for but for now 7 aba ama oka fika mala bal 7 ba ka sara tsara ke bonje now tla attend you. Now issue the clinic, some of them 8 hours ba iba ko por dinne 24/7 corridire motsarili busiu plenary na le wish I don't believe muntu ba ni wish but plenary na gore of which Gasconal for now is a process. All the clinics in the province dinne 24/7. The challenge is budget. I may be nationality, the challenge is budget. If you put them 24/7, all of them at the go. Double as no sira musali busiu, kishwa manese, kishwa the doctor. Now desire one by one, we are going to need a community in that area. Hona le tsa for since re tsana mo officing ka 2024 se re disitse go 24/7. Tse ding di mo listing ya go 24/7. So more sa fitla mo teng for 24/7. Or clinic operate day and night. Re mo tsele re go fitla but need e leng gore ke bua so that tomorrow ke kono bua happy mo Matlosana. Kore. For now it's not possible is all the clinics in the 24/7 le ba limited budget wa appointed the doctor wa appointed the nurse ya utlwana now it's one le go kakala clinic if good listen le lona ba ka 24/7 renale report ya all clinics in the province, of course hospital ali community health center 24/7. The only challenge is 7 o'clock to 5 o'clock. But the report states that all the clinics, according to areas or villages or township, lower area are baba closer to CAC or closer to a hospital. Now here the accommodator for 24/7, level la pele or level la pele go around the clinic of 1 year 8 hours. Ke go teng go simolola go teng gore enne 24/7. Now on CHW, Rwabisa community health workers. Ke tlo bua fela ka Dr. Kenneth Kaunda. Now salary is a quarter from national as the department or the Department of Health la pointi lo cosa li hirile batu CAW with metric abana metric. Now ne hai ba dor ba wo ter ba absorb or ba pende permanent ba wo. And one court order, but we no go court. That means yara hori. Swanzi ba bote reba appointed permanently mo department. Now this is the report. Yeah. This is the report. So
HW with matric were appointed on a full-time basis based on the labor code. Na ba botlhe ba ba nang le matric ki bua fela ka Kaunda re ba appointile permanent. It's a matter of yesterday. Outside any argument. Those without matric were given a contract extension and their stipends was adjusted. Babas na matric, ba fela go grade 11, recently contractor, if I remember vividly, go 3 years, and then there are top up salary tabo. Now, what is the way forward on them? If Radvat has opposed to Esabatli matric, ba follow up a process, raba appoint. If una leko na le vacancy, e ba qualify ang ka level ya bona, ba apply raba appoint. Now in Dr. Kenneth Kaunda, na le 794 CHW Kaunda. 325 kiba matric raba appoint permanently. The future looks bright. And then 496 are on contract, keep up as na matric. But the good part of good, una le babang, but then there was na matric. Hinza diramo, abala, agra matric, apomel. Is given or you can't all have matric in Northwest or in South Africa. That thing will never happen. It's a wish. There must be people with matric, people with, but Rinalo Hopar, Bunsipa wana banele matric. Babang ba lega ba ya skolo. Marwapa. Yeah. I was once a teacher go abete before. Yeah. Apal logo mainstream at logo reina musare 3 years ka 2 subject. Dipale 3 subject ka 3 years. Now, tshwanetse re ba accommodate puso tshwanetse ba nahanne. Ke bona ba tlanga di cleanera or o mong a driver slomba le permanent. Now remote processing ya ba appointa permanent. Now ya ka plan ya department e should do demo le DDG what digital services. Ore plan na gore at the end of the day with matric or without matric babo tlo ba tsa permanent. Refedis the government matric, rapenda 1 by 1, 2 by 2, babas na matric. La is the Biblia ring kitla, kalsa ka bumu ka bumu. So le bona, le ba za ka bumu ka bumu until ba fitla matric. Now more medicine availability. As the province are doing very well. But in the Demokazane and your team, Kunal concern Yahori in other clinics, dietary, medicines, medication, but are enough. But the report they give as an MEC on the table when we travel the land and the breadth of this province, district by district, sub-district by sub-district, clinic by clinic, hospital by hospital, community center by community center. Go ahead. Remo, especially Kaunda, Chief Director, my boy, Remo 86%. And national norm 82. So if you delay medicine availability, 4%. Marholo Mokopanu, Huamagaza Batubare, Ditaradite, Aurora no Swanzi Wiki is happy, or Davole Chagamara. Reporter Grani, Kionana. I received a call yesterday from 32 clinics. Bara mutu ile ko clinic anale peni ba mofa pano de aba so mutu alala sa robala because pano de la ngwana sa mutu mo therefore ra hore gona le challenge ya ditla but the report ki testing in other facilities especially mo Kaunda mo 86%. Now 86% de ra hore re fitile
kelo e re beetsweng ke national ya 82%. Gore ra gona bothata ba ditlhare. Mara re notile se le se boletseng today. Especially Grace Mukomuli Kalakala Clinic. Re tla di etlela beke tang gore re tla romela team ya ho di etela beke tang ra o checka ntho ya ditlhare e. Because above everything, if we allow ka se receipt, tshwanetse ke re ditlhare o thusega. So re utlwile ba haetso. Le Boyki Clinic, Boyki Tlhapi Clinic. The information gore there is no roof leakage there. The sub-district manager has confirmed that what is required at the CHE is a shelter to protect waiting area. In our clinics, especially clinics in the province, waiting area shelter. Abana muridi mo banna mo teng for thibela pula kgotsa for thibela letsatsi. Go na le area tse se seng ke di etetse le team health mo ka nyo re resolving. Go na le area tse leng gore a seng re resolve bothata bo le baka ke eng ke budget. If it was possible, Nectora legislature give us money and we'll do everything. Now, we approve budget 1 April for 2026-27. They don't give you everything for that year. You wait for next year. So, it is that big until you defeat. But when I more coupon donation, more than what 20 by 20 shelter. The cheapest for the Masenke. Somebody local will donate Rabadire. But when you any donation, they will wait for the budget. So Rawe, but we are working around the clock to make sure that we accommodate Batuba Bawari. On ambulances, national normal 1 is to 10,000 patients. Renamo province, because of budget, lack of ambulances, 1 is to 40,000. If I'm correct, Mr. Mukasa, 1 is to 40. Koskolong, 1 is to 35 learners in a class. But if Alnadi building, Ogra, 1 is to 50. Now, we are supposed to have 400 ambulances in the province. But they are less than 150 because of budget. This is the Lazalena, I complain, rega 30 ambulances in 2 months, 15 get breakdown because of disease. They are going to go these are not for service. But this year, last year, we 60. This year, we 50. Starting from the 1st of April. But already, department through administration. It's very serious. Now, through administration, we send order 35. End of May, but sensor order 15. Now, because of remote Kaunda, let's be practical. In the EMS for Dr. Kenneth Kaunda, total ambulance Kaunda di 40. Matlosana 12, because remove Matlosana. We are waiting 3 additional after registration. There will be 15 for Matlosana. Now the sub-district manager of the clinic operational managers, Kitruya Wanahore, Batamae, Badi allocated Shotankote. And 27 new EMS employed, questioning where Ernalbo Tatagor Unalizona,
o nna le shortage ya ke simplify ya di driver batho ba di driver. But for now, we have appointed 27 new sub for EMS and 15 planned patient transport. Now, in accommodating these challenges, a new call center have just started operating from Klersdorp Hospital. It is equipped with a new cloud-based telephone system. The MEC or the HOD, we can't be all over the province. We can't be everywhere. We are here for the whole week. People are complaining in Ngaka, people are complaining in Bujanala, people are complaining in Dr. RSA. Now, with the call center for each and every district, to an extent, one day to sub-district. Yes, Sister Ori, rather say, deal on spot through the managers. As I conclude now, na le mmemo mogolo mola o re se question ka tleliniki ke mmemo mogolo so abare cleanliness is next to godliness. Orore di clinics are rona le dipetlele tsa phepa. That one we are on spot. There is a team here appointing it's amailing all the clinics in the province. No, all the hospitals and all the community health centers. Pacheka medicine availability, Pacheka cleanness of the clinic or hospital, Pacheka patient relation between a nurse and a patient. When I'm questioning where the nurse is dealing with, had this far about to send. When Bishop Mutlokufete, Matebisi, before Tlokufala, Amoya or Valkakozo, necessary agreement and Ahore, Rotota Marira awareness in all hospitals, especially. Through Lemanes, Lemanes, one of us, Banalma Tata Mangabona, Abatar motivation. Not in all hospitals. Unalmanesa diran sintle. All intolerance to Baluesi. Unalmanesa sairin sintle. Kibona bar diran kabona. Kinale didiji mukatani li didiji adelokon. That Ragatapa pila na so. Okay, this is my last point. Now, Nale awareness dilanga manese hore balwetse ba rena ba tlhokomele sentle. For example, go nne le complain go Taung. It's all more than 8 years. But the nurse they are no more Jesus, they are about to Jesus. I sent the team there. That matter is addressed. Negareke felle mo ba su. I think him I mela mamutu kwa ka na kwala di question ile na ubo no re ka rabile so tsotlhe. So ke a leboga. No, ra leboga MEC le MEC for Health, and let me also thank MEC for Public Works and Roads, MEC Mukua, and MEC Didact, MEC Lenkopane and Majoro. The last panel member, the Deputy Minister for DTCIC, Honorable Abrahams. I think it's your turn to, if there's any issues that you need to respond to. DM? And my co-program director will take over from there. Okay. Good afternoon, everybody. All protocol observed. I just would like to say that it's a privilege for me to be here in the North West Province to represent the Department of Trade, Industry
and Competition as the Deputy Minister sworn in November last year. And I also am here with my team from DTIC. If the officials can maybe just stand and wave if they're here. There they are, sitting over there. So we're here with the team of DTIC. And also just to say that, you know, public engagements like this is so very important because the decisions we make that impact your lives can't just be done in the boardrooms of Pretoria and the union buildings, and the laws we make for your lives can't just be done in Parliament. It needs to be done with you, and therefore to listen to you is so very important. I'd also like to say that I hear so much frustration and anger and disappointment from so many of the speakers today. And I understand that it's coming from being sent from pillar to post, not getting the service delivery that you expect to receive from us as public reps and officials who are essentially servants of the people. But also just to say that there are some really fantastic officials out there, and we must hire public service with the same brush. We must rather address those bad apples amongst us and remind them why they chose a job of servitude in the public service. A lot of the complaints that came through spoke about unemployment, and unemployment is a massive crisis in our country, and especially youth unemployment, which is a ticking time bomb in our country. And now we've reached the stage where we have graduates who are sitting at home with LLB degrees, not being able to get a job. And to the mother who spoke about her 2 children with LLB degrees, firstly, congratulations to you and your children for achieving that. It's a massive achievement, so congratulations to you. But that's not how it should be. They should be able to find work, and I just hope that they don't give up looking for that work. And because unemployment is such a big crisis in our country, it is why it's the government's national #1 priority to get you and everybody, every South African working, and that it's felt in your daily lives and communities see it in action in your areas where you live. And that is essentially where government comes in, because it's government's role to make sure that the environment in which you live and businesses operate are conducive to attracting investment into your municipalities and into the province of Northwest. And when I say this, I mean DTIC, we sit almost at the heart of the economy, and our job is to make sure industries can expand and that investment comes and they want to build their factories here and their plants here. But we can't do it without other government departments. And if I can just make this example, the gentleman who spoke about his ceramic business. For DTIC, we would like to see your ceramic business grow so that you can employ more people in your business. We want to be able to see your products not just in the shelves here in South Africa, but we want to see your products on the shelves in countries outside of South Africa, because the world needs to see the talent that South Africans have and the skills that we have. But your business will never get overseas if you can't transport your products on the roads. So we need our roads to be functional. Your products need to go on rails. Your products need to go to ports and the harbors to get overseas. So we need all of the levers of government and all of those government departments to work with us to grow our economy, and so that businesses like the gentleman's business over there can expand, he can employ more of his community people, and that he can grow from strength to strength. That is government's priority, and that is government's responsibility. So, and when those things work, when there is stable electricity, when there is stable water supply, when you can get to and from work safely, where you can open your business and you aren't extorted for money because you must pay protection fees, that we get it right. And that is when I want to bring my money,
my business, my ideas to Northwest Province, to municipalities, and therefore you in turn will get the jobs that will come from those investments. So Northwest Province, there's lots of economic opportunities here, lots of potential in minerals, in agriculture, and in tourism as well. But we need to translate that into real businesses and real economic growth, because we're talking about real people. And it breaks my heart to hear how the social impacts that come from not having a job is destroying lives. Like the gentleman who spoke about his health issues and about his marital problems because he never had work. Because jobs at the end of the day bring with it dignity. It brings with it hope. It brings with it security. And that's why it is so important. And a lot of our social issues come from the fact that there are high levels of unemployment, because nobody wakes up and decides that I want to live off a social grant for the rest of my life. That's not what people wake up and want for their lives and for their children. They want them to be able to work. And so when it comes to DTIC, you know, a lot of the challenges we encountered from the sector is a lot of people don't know where to access funding to grow businesses and scale their businesses. And I just want to say that DTIC, we do have incentive programs, and we also do have two very big funding entities, and that is the National Empowerment Fund, otherwise known as the NEF, and it's also the Industrial Development Corporation, also known as the IDC. And those entities, they focus on growing businesses, on new businesses, but also mostly in the manufacturing, the industrial, and the agricultural, mining, those kind of spaces. And in preparation for coming here today, I'd asked them, you know, what investment have they made here in the Northwest? And they've told me that the NEF, they've supported numerous tourist companies and businesses. To date, they've spent over 500. The IDC has also, over the time period, spent over 5 billion rand here in the Northwest. But that's not to say that we can't do more, but we do rely on businesses to submit their applications to those entities. And so that from ideas to actual production. And I also just know that, you know, internet is a challenge for many of our communities, but I do want to implore you to visit the DTIC's website to see what we offer and to make use of the opportunities on there. The other aspect that DTIC focuses on is what we call SEZs, Special Economic Zones, as well as IDZs in, as well. And I know to the colleagues at the panel that we've been trying for quite some time, since 2019, to get one of these SEZs up and running here in the Northwest. Once again, in preparation for this meeting, I asked about it. I asked, where are we with this project? Because what a SEZ is, it's a designated area with lots of companies on it, and of course with companies and factories come jobs for the local communities. But needless to say that we are still engaging with the Premier's office and with the MMC there, because we're just trying to tie down commitments from the province to take this project forward, and there has been some movement on it. The Minister and the Premier met earlier this year, so we are hopeful about that project. Then the lady that spoke about, you know, clearance certificates for the mall project that she was looking at and so forth. You know, this is a problem that we've also identified as government, where your project gets stuck because you're waiting for a piece of paper. You're waiting for a fire license, a health license, you're waiting for some license, and now your project can't move. And it's because each level of government is responsible for different things. And so what we've done is that we have piloted, it's not live yet, we're still in the working phase, what we call in the Fusion Center. And what this Fusion Center will essentially be, it's a live dashboard. And investors and businesses can go type their details,
the name of their company, how much they've invested into the country or into a municipality or province, and most importantly, how many jobs they are trying to create. So if I use the mall example, you know, you type your details in there and you say, I've invested 100 million into this project. It will deliver 1,000 jobs, 3,000 construction jobs. And then we can track your project. And where we see it's now stuck at the municipality waiting for a clearance certificate for over a year, over 3 months, over 4 months, whatever it is, we can say, phone that municipality and say, hey, you're holding up a project that's going to deliver over thousands of jobs. What is wrong with you? Get this project moving, get the clearance certificate going. So that is one of the projects that we're working on, to break barriers and reduce the red tape so that businesses can move forward and we're not held back because of government. So in closing, I just want to say, you know, the Northwest Province, you're an amazing group of people. You have the resources, you have the potential, and you have a story and a role to play in South Africa's story. But what it's required, it requires us to take partners, to build partnerships, not just with my colleagues at the table, but also with private businesses, and that we must move past from this talking stage to the actual doing stage, the implementation stage. So, you know, just to say that we all need to do better, municipal, province, national government, we need to do better. And thank you to everybody who spoke today and for holding us accountable. And I hope that you never ever stop holding your government accountable. So thank you very much. I think it's afternoon. Good afternoon. I'm Desiree Finis. I'm a member, permanent delegate of the NCOP, responsible for social services. And the health is one of the departments that we as a committee have to do oversight with. So, community members, we had some questions, there were responses, and I have wrote all the questions down. So the main issues were the roads, the ambulances, the extension of the clinics to 24/7, the sewage issues, as well as the long queues of clinics. That was the main issues that many of the community members raised. So the panelists have responded to these questions. So I will request the community members to please not repeat them. So if there is any urgent questions other than these ones, let me raise them. Because after lunch at 2, there is going to be another session of water and sanitation and agriculture. So we must complete this session of health and economic development at 1, but we will be over 1. But let us ask other questions than these that are responded to. Please, community members. And then, Mayor, just one issue in terms, one of the community members indicated LED officials that are requesting money for servicing them. If you can just do an investigation into that one, and the other one of NYDA, the person that, the official that stole the money, and there must be investigations around that ones. So we will now request the 3 disabled and elderly people that were this side. There was 3.
Can I get that? 3? I'm tired. And honorable, there I go with honorable members. Community members, I will stop you. If I can hear that it is these issues that was raised this morning, I will surely stop you. I will not be rude. I will just have to stop you to get other people to get their issues raised. Is it fine with you guys? Yes. Yeah. Because all of us are almost tired. Almost. It doesn't look like you are tired. So thank you very much. You may proceed. Yeah, MC, members of NCOP. Bagaisho tumela. Nna ke nna Kandisa Nantu mo Matlosana. Ke tlo go simolla pele ka go dila ka issue ya members of NCOP. Even yesterday I raised it, and even today I'm going to raise it. We cannot afford always, even today they just walk out without any say. Members, to the chairperson of NCOP, ke batla onke our community serious, Northwest, because yesterday, Litsuile Latsama, today, some of you ba Batsama. This behavior, I accommodate as people of Northwest. This behavior, I accommodate. Now, Sabobedi, NCOP, the way of structuring your program, Kate, I thought Kalaka status of the provinces, Kopta Elitem. Now I see today Kilabone, tomorrow President Abu. Status of our municipality. Aris Wine Kenya Mo program, the Kenya Department of Finance. Because when you can see the municipalities are someone of West, Auditor General said the unqualified audit outcome. And now, retamele re the issues of the development of public works. Whereas ne retamele re statile go dila ka status of our municipality. The municipality the body in someone of West. The body. And they are really correct. NCOP temo, but tlamele ba nke di advices tsa rona. Ba khone gore ba thuse di masepala tsa rona gore di khone achieve the goal e re batlang. We are lwanse anybody, but engagement ha di tsamaye ka tsela e right. Now, ke tlo start. You see, if we correct something, o ya ko o bua ka economic development, o tlamele o check status sa municipality ya gago. For example, Matlosana is unfunded, in an unfunded budget. How can you say, but to make a unfunded budget? Over Batatisa service delivery community. Baru itlisa kae basna mali. You see, how fast? O buakadi public works sekaboy. You municipality can atlamel aise service yo community, but banal a unfunded budget. You see, AG overfeel qualified audit outcome. Now only by implement section 139B, but it's an administrator. It's for the second time. Because September, the administrator, the first administrator was made. Now, but this is Omong Wabube. Are you saying that municipality is functioning? You are functioning now. You are functioning. You have previous administrator. Now it's the second administrator.
It seems there is no municipality in this Matlosana municipality. There's no municipality. Because okasi dili ka di administrator tse pedi o wa correcta mara go correcter. O tlisa wa bobedi o wa correcta go correcter. Ke batla members za NCOP ha ba tswa mo ba re blelle gore ba reng ka masepala wa Matlosana. Go tlile Mkhize, Dr. Mkhize sorry. Dr. Mkhize o tlile le committee ya gagwe a bitsa mayor, a bitsa speaker, a bitsa MM, a bitsa CFO. Even today, that report a re itse go reduce ko go mang ko national. Whether it do ko national or reduce ko province. So re batla NCOP or that committee ya Mkhize, they must tell us gore the report ya di masepala se ba ne ba di bisitse e ko kae and the outcomes tsa teng ke because a ke re batla correcta di masepala re batla correcta di masepala. So ke kopa chairperson ya NCOP before this session di kwana a re bolele gore a di masepala tsa rona tse jaka na bitsitse di top ke itse ke di top 4 ke di top ma ana di masepala se di na le capacity ya go leader or di destroyed. Sabora MEC wa Public Works ke ya go wena straight a ke tlo go bua ka di masepala ke bua bokaka because le wena wa iponela go diragalang. You see, you can't ore motho a yo kwala pothole ka unfunded budget. It's not fair. Now, ke batla ya ko di provincial roads. The provincial roads, they are so bad. A ke tse ke tsa province or ke tsa national. Mara lona la itse go tsa national ke tse feng tsa province ke tse feng. Ha o ya Okni. That road ha ke itse gore ke mang o tla ile go invest ba ka mo site se. Whereas ke pothole no a sa tlhola pothole ke mata mo botse Ket Matala gore pothole khopo ya nga e swara motho tsela ela o ya Okni e bad. N12 ba pecha aba maintain. Please ke a itse ke national road here mare ha o le teng da ga mo ke na ga lotla e reisa. MEC ya health, ntate Lehar, your department is doing well in that. Wabona aukaya ko Tshepong, you'll get the best doctors, lead specialists. I monitor at Tshepong because it's a mamoyo. Ntwe import bohlokwa kwada e tlamehile diragala ko Tshepong. How can correct the issue ya define? Wa batla system e nngwe ya gore re ska tlhola re sokola define jaaka re di sokola. That's why always gona le di duplicate files. Sa bobedi re tsetse sure gore batho ba rona ba safe ko hospital because the gangster di a kena mo le di a lwana security since se le teng. Wa bona Sabo fair, gona le security se se le shapua ke a mental disturbed person. Ntate o le today, case ya gage since ka ntate Sambata. Case ya gage isi e be attendi wa tlanya no ntate. So go to say motho wa tlanya. Mara ntate o tlhoga gage sa tsa sentlelele because o shapile ke motho o mental disturbed. Le ene now o disturbed. A gona any compensation, a gona anybody o mo attendile. I don't know how that issue le attend yang ke ntate wa security the same. Even company ya gage ha mo assist mo leleki hana salary mo adinte ke a leboga. Thank you very much. The next one, I have only indicated 3, but now I can see it's 15. So people,
we must really look into the time. If we get all these questions and the responses must still be, and the questions must still be responded to, I don't think. Good we will morning, have good that one. morning. Just a minute, just to get this right. So I'll stop each and every one that is repeating. Then I'm not rude, please guys, I'm not rude. I will let you stop and sit down. Thank you very much, you may proceed. Good morning, Bagayecho. Protocol observed. Libitso la ka ke Thembile Fadi, ki dula mo Matlosana, mo X122, mo Ward 13, mo thoko ga water reservoir. Mo plekeng eo ke pleke go ne go latlhelwa matlakala mo go yone, it was a dumping site. Ki chinchile pleke eo go tswa mo dumping site e etsa pleke ya agriculture. Ya agriculture le recycling. Ya nong ke na le di challenges mo go nna tse di ngata hela. Ke ne ke kopa gore ki thusiwe ka di seed le di fertilizer. And then mo site-ing ya recycling ke ne ke kopa tswetswe ke ne ke kopa metšhini gore kgone go tswella pele ka yone agriculture temo. Ke founder ya mokgatlo ba o bitsang ba re ke monna setšhabeng community forum. Re thusa batho gore ba kgone go achieve ntho tse ba di etsang. Yaanong garden le recycling tseo ke tsone tse tla kgonang go re thusa gore re kgone go tswella pele ka di project. Re ne re kopa ba gaetsho gore re kgone go thusegang. Re kope le transporto gore dilo tse re di dirang re kgone go di tsa re kgone go di transporta. Sa di last ko Jobetuna ko X941. Ntlo ya teng since last year. Mme wa teng ke mme Madladla, ke mme o setsa godile. Ke a ipotsa gore council why e sa kgone go tsaya matsapa e kgone go thusa mme o. Ke mme setsa godile thata hela. Ke ne ke kopa gore le mme wa a kgone go thusiwa. Ke thusa le di street kids mo go nna mole. Ke accommodate le di street tse kana plus or minus 6. Habana batsadi ke batho hela ba ba ituletseng fela. Ke ne ke ba kopela le accommodation re kgone go ba thusa. Thank you. Thank you very much. That was sweet and short. That one of agriculture we will refer to the next session. Is it fine with you? Because agriculture is now after lunch, then it's agriculture. Thank you very much. You may proceed. Dumelang ketapele kaofela lona. Ketapele nna ke SMM ke nna Leslie Day ke re o tswa ko Kanana mo Ward 20. Ke nna Leslie Day ke re o tswa ko Kanana mo Ward 27. Ke one of the SMMEs batho e so re na le bothata o thaona mosebetsi mara re na le mosebetsi. Re na le tutuma ke ele mole e ka etsang mosebetsi wa batho ba fetang 100 go ya ka plan tsa rona. Mara a re fihlelle e kete onua ko dimo kwa kae kae mo re sa tsebeng teng. Ditsela tsa rona ha di a loka ke bile re iketsetsa gretchara ke bile re iketsetsa asphalt ke bile re iketsetsa di paving bricks re iketsetsa ditsela tse leng tsa rona ka mara Matlosana. Bothata ba ka ba bobedi ke ba hore di project ka ofela tse kenang ko Kanana Masipala wa Kanana LED supply chain or whoever re kopa nnete batho ha e le gore le na le di share batho ba le ba fa mosebetsi re nahaneleng. Ke na le 56 years Masipala o hira o fitela ka 35 years di project di ntshwa o fitela ka 35 years ha o tender ra tshwantse be le 35 years ka pobe msadi o re be disable le re ke etseng ke bule gangster le nna potso ya ke qelo e botsa ha ke qalo e botsa ina ke so e arabiwa bagolo la re ka tsikinya ditlhogo ra reng re na le bana re tsetse le rona tokologo le yona re lwanetse le rona ha re treatweng ka o lekanang hona jwale ke bua tjena ka hobane ha o tshwana re ke kgathala re mang o tla lompola o tla etsang ntate wa lelapa a fetse 13 years a sa sebetse 13 years ka experience e ntle e lo re Masipala mo ile wa msebeletsa teng ana complain o fela today
Bothata bokae? Ka mo le tlisa di-company tsa makgowa. Ha e sa le company tsa makgowa ho thwe di a re brainwash. Le hona jwale santsane di re brainwash. The very same company tsa makgowa ha ba sa etsa quality work. The very same company tsa makgowa ha una le tletlebo ka bona o ya ko counselong, o ya ko director, o ya ko PMU, ba ba bitsa ba kgona ho hana straight. E keta ba hirwa ke masepala, ha ba patala ke masepala. Hona jwale o mo re signiste contract hodima letterhead ya company ya motho o mong. Maronza appointiwa o tswela pele. Ho tjho hore ena le bangwe mo counseling kapa mo governmenting ba misusa ntho ya BEE. Ba go le tse ding re tla di bua ka morao ka nako ya disuwa le di eng. Fela mosebetsi o etswang ke company tsa lona tsa makgowa ha e sa le ona, ba etsa fela hore ho tlote tjhelete e tswile e sebeditse. Re tlo sala ntse re le mo di blockage. Ke a leboha. Thank you very much. Next. Ke a leboga. Na ka sefane ke nna bontsi. Leina ke Daniel. Ke a leboga parlamente bi fitlhile ka mo Matlosana. Na ga ka itumela but ke a itse gore thuso ya rona. Mare today ke tla bua ka thuso ya ka e teng mo governmenteng ya rona but ha re kgone go fitlhella dithuso tseo because of re na le di administrator ba ba sa tlhaloganye mesebetsi ya bone ba ba le mo di office. They don't understand ha motho o tla ka probleme e le gore wa itse go solution ke eng ene motho o kgona go fana ka solution but motho ona a sa kgone go fana ka that solution. Okay, ke tla boela mo go yona eo. Mme bitsa ke khale nna ntse ke batla go bona ke batla go bua le wena ke go bontsha ka taba nna I am a job creator. I will not doubt ka yona ntho eo. Ebile again I am a trainer. I have a skills that I can skill the youth mo Matlosana. Skills se ke na le sona se re ha re bantsi batho ba skills seo ke kgona go ruta batho go roka diaparo. I can teach people go ba roke diaparo. Ke rutile batho ko Makwasi. There's a project ya disabled ya batho ba ba leng disabled ke ba rutile go roka ka metšhini. There's a project e ke ba rutile mo di cooperative mo Stilfontein mona re ba rutile go roka ka metšhini ke ruta batho go roka go dira diaparo. So nna self personally in my business I trained 13 people. I mean 13 people 15 years ago. E le gore ke na le plan ya go dira a factory ya diaparo right inside the township ya Joburton. But go ile ga nna thata go nna le di red tape tse di diragalang. I didn't get support from our municipality ya Matlosana per se. So ntho e diragalang ke mebitsa na ke na le business e ke dira ke na le building e ke rentile mo Municipality. Building ena is a problem. There is gona le dipolitiki tse di tseneng ka mogare ka mo gone building eo and a building ena mebitsa ke ne ke hirile batho ba ba 6 and then ke na le di part time tse 2. So in total ke batho ba ba 8. But due to our ward councillor ya ward 11 aba atla mo building ena ha fetsa go appointiwa gore ene MMC wa motlakase. He came in my business a switcha motlakase off without noticing me why antimela motlakase. So no document. I went to the office of the mayor. The mayor ozamile go nthusa but ha ka kira thuso eo. I went to the office ya ga speaker. Speaker actually azama. Ba ha ba mo bitsa MMC gore a tle re tlo go solve a problem ena. MMC o gana go tla di meeting. Recently last week I went to the office ya ga CFO. CFO ba mo bitsa ha a tle mo di meeting tsena. Ha ke itse go ba mo tshaba eng. People are afraid of this MMC. Ke tshaba go mo bitsa ka leina because usua batho. MMC I defended myself go high court. Ansuwa 300,000 e le gore ke thusa baagi. Problem ya teng ke submitile on Tuesday mo departmenteng ya housing.
e le go ke thusa batho gore a ska tsela batho dintlo go na le dintlo tse re di recoverileng a setse a di rekisitse we recover them back to their people so those mosebetsi o ke ne ke o dira ona I landed gore ke attack-iwe. He attacked me personally. He attacked me more business nyaka. My business is suffering now as we speak. Right now, there's people baba losite mosebetsi ba ne ke ba hirile. I received a contract go Rio Casino. Rio Casino was bane bali prepared to develop as a business. So ke le busy ke building ele ke ne ke penta gore e fite di standard tsa Rio Casino gore ke khone go ba supplier because of ba tlhoka linen mo casino. So the ward councillor o switchitse motlakase. That program that opportunity it's a maile so it shrinkile ka mantswe a mangwe. Now ha ke khone go dira that capacity casino batlang because of one person a ward councillor MMC o selfish ke tla e ba ka yona tsela eo. So ntho e teng e ke tla e buang ke gore mebitsa ke teng nna ke tlhoka thuso ya gago ke a itse ka di program tsa gago tsa go ka rekela batho metšhini re khone go dira mesebetsi ena so ke yone hela thuso ya ka e ke tlhokang and then from the municipality ke tlhoka motlakase hela in that building ele gore ke nnete mole go na le administrative problem e ileng ya diragala in that building. Masipala o ile ampulela di account tse 4 in one building di be di rana in time di be di accumulator tšhelete e ntsi ko pele kwa ba di kopantsa ba dira a one bill. So that one bill ena it is over 200,000 ha ba di kopantsa. So what councillor ha ke molata personally ke motsa untimetseng o mplela go ke a golda. How about there's a building ya creche on my site. That building ya creche na they owe councillor over 600,000. There is a car wash kamo it owe councillor tšhelete ntsi le bone it is thousands of thousands lone but na a mere 200,000 e leng gore e fitlhile go because of maladministration. Ke nna personally ke le kaya ha ke fetsa go fiwa lisi ena over almost 20 years ago ka August ke tlabe ke dira 20 years ke le mo ke ya go masipala ke re ke kopa limpeng account ke patale di services. They had a problem ya gore gona le kereke e kwalisitswe mo they can't open a business an account for masipala for nna ebe e rana for a period of over 7 years. That is where bampulela di account tse dintsi tsena di be di accumulator tšhelete ntsi ena so ha ke re ke patala 1,000 rand ha e khone go dira nekesi. So ke yone ntwe ke ne ke dira ena ke kopa thuso hela mo masipale municipal manager o itse story saka mayor o itse story saka. The only person o ileng azama go nthusa ka problem ena it is the former mayor councillor Ntsulela James Ntsulela go ya ka mogwa ana re o nthusa ka teng it was a good way ya gore ya anthuse ba ne ba re ba scraper that bill because in ha ya fitla ka tsela e siameng. So ke yona hela ntwe ke ikopang gore ke thusiwe mo go scrapiwe ntwena ke simole go bilwa sentle ha se ke batla go patala ke batla go patala masipale ke na le di receipt tse di bontshang gore ke batla go patala masipale I paid masipale. So parlamente e fitlhile mona parlamente ke kopa thuso mo parlamenteng I went go di officing tse tshantse ke go tsona ke kopa thuso. So parlamente ke kopa go linthuse ka yona problem ena gore ke khone go create mesebetsi. I am a job creator. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dumelang. Just a minute. People, we will go into sleep here. If we go on, I understand this issue, he's passionate about his business, all this, that things. But if we are going to do it like that, and I can't be rude to him to interrupt him, but we are adults. Please, people. And the MM is here, the mayor is here, they must give
answers to that question in terms of that bill that he is encountered as a business. So, ma'am, please, over to you. Ke a leboga. O bua le Keneilwe Nomandindi from Ward 29 ko Orkney. Rona re tlo ke tlo bua ka health ko tleliniking ya Orkney re na le bothata. Orkney ya clinic ya Orkney ina le di cracks. Consulted rooms di tswadilwe. Re na le bothata bagolo ba rona ba fola ko ntle sebaka se setelele ke dipula diana go diphefo bagolo ba rona ba ko ntle. Gape mo Department of Health ke ne kopa gore ko ditleliniking tsa baimana ba re fe thuto e leng gore re tlhoka go itse like bo di Down syndrome, because dio tse dingtsi ba di bua ka di language tsa bone we don't understand. Ha ke le mo ke na le ngwana wa Down syndrome, I didn't know. Every time I can have appointmenting, banatla a special patient. I didn't understand until Ketsulangwana waka. Hakena go bua into details about it, but now otlamela ye sekolong, di sekolo di limited. So ke kopa gore le re tseletsie batho ba phelang le bana ba Down syndrome. Again, ntate Majoro, West Vala go etsagalang ka yone because re sokola yana ku tleliniking ya rona. Re na le West Vala e leng gore ene ya fiwa masepala ke Engelgold. Instead ya gore re kgone go thusega rona batho ba Orkney re a safara re ya ko Bokanana re ya Klerksdorp re ya Jobetina empa Engelgold ile ya fana ka hospital gore re kgone go thusega. Instead ya gore re thusega go tseiwa di material di isiwa ko Klerksdorp hospital bo tsetse mo N12, I forgot the name ya the clinic. Fela ntate Majoro ke re kopa o re tseletsie because ke dio tse di tlholang re bua ka tsone ka metlha le matsatsi. Mme wa tsela mami re kopa tlhe gore batho ba di truck ga ba sana maparego ba tsena fela mo toropong. That's why tse dingwe tsa diphoso tsa tsela re na le di pothole. Ha se taba ya gore ga go petšiwe, bothata ke gore di trucka di tsena mo go se tlamelang gore di sa tsena gone. Re kopa thuso le re thuseng. Taba ya unemployment it's very high ko Orkney. Re dikaganyeditswe ke batho botlhe ba Kosh. Ke tla bitsa ha ke na go bitsa maina a mafelo mare Kosh Orkney ha e sa recognize-iwa mo ditirong. Re tloeletswa matlho. So Majoro re kopa tlhe o re thuse ke ko di mining ba tsenyang dinala ba tsenya di mine mo Orkney ba tsaya di pleke tsa bana ba Orkney gore ba ska theogela. Ke go masepala still it's a problem. Re kopa go thusiwa ba gaitshore le badudi ba Orkney ke ya leboga. Thank you very much. Next one. Thank you. Kalibitso ke Bongani Muyane from Ward 34 Kuma. Ke batla go qala mo departmenteng ya health. Since go na le project no tshwanetse e tle go Kuma clinic. Mabapi le maintenance le go extend the way because of clinic since e le yone ya mo Kuma. Na go Kuma e establishwa ke yone clinic ya ntla go Kuma before go na le extensions. Till today a gona di changes mo clinicing ele. Ceiling diawa pula e kena mo ga clinic. Since clinic e fitla mole nema e beilwe mo pele ga Suwa main substation ya teng ka sama ko gare ga clinic gwankga re zamme go reporta ka tsela tse kaofela. Till today go ntse go eme fela yana. Since go itse go tla project e tsamale ya makazenzile ya ko extension 8. Go busy ko extension 8 budget e ile ya tswa for di clinic tse kaofela but Kuma clinic till today entse eme fela yalo a gona any movement. Ela project ele entse iswa re-advertisement go re-advertisiwa di tender premiers di submit di documents tsa bona but till today clinic entse le fela yalo sama re no re tla mo marigeng.
Go na le ditulo tse 20 ko ga clinic. Batho ba fola ko ntle ga clinic. Re no kopa jaaka ile clinic ya ntlha mo Khuma le one just re na le A1 ya 24/7 mo Khuma. Re no kopa le ona jaaka Ramaphosa a ile a tshepisa gore o tla etsa di clinic tse tsa rona mo makeishene state of the art like e antse a giwa mo Jovetina le rona ra ikopela le mo tabeng ya health e nngwe re na le mathata go dikolong mo reng bana aba kula aba kopana le mathata bana tshwanetse go founelwe motsadi ne whereby Department of Health ke kopo either go place a 2 professional health practitioners ko dikolong so that process ya gore ngwana ha kula tshwanetse go emela motswadi sometimes ha tholiwe ngwana o feletsa a shwella ko sekolong taba ya di health workers re tshaba le go bua monthontseng a re gone go bua because of nka re jesa batho ba ba mosebetsi diphoso tse ba di etsang ko bathong di costa batho motho etsa phoso mo litlong la motho today a sa bona eno le ngwana today godile o batla go claima case ya gagwe ileng ya mo etsa galla a kene a tsore ke di signers today o tswile ko hospital a sa tlhola a bona go nkiwa advantage ka di communities tsa rona because of we are illiterate and poor. So o find bothata se tso le mogolo a o sa bona a o gona go claim because of claim in ka 3 years e bo collapse. Today motho o mogolo bothata e bile na nurse then nurse ya sia motho a dischargeiwa. So case e setse ka motho ko ntle o kene anal designer se but little to le sa bona. Ke kene mo tabeng ya public works. Mo Northwest S untsobua economy ya rona is very high. A nko tlo compare le di province tse dintsi. Re na le chrome, re na le uranium, re na le gold. Di commodities tse di sebediswa mo lefatsheng le kaofela. But why really poor? Why really poor? Why really poor? Mo Northwest a batla go khuma. Ke re Northwest ko Rustenburg ke platinum re na le di materials tse tsotlhe tse sebediswa mo lefatsheng le kaofela. Why re sokola ka infrastructure especially ya roads? Re na le crusher ga ke ele kwa di zamazama di iketsa the way di batlang ka teng. Re na le di crusher e senang gold ge. Crusher e nka etsang ditsela tse tsa rona. Ntho ya go petcha e sebetse. Ntho ya go petcha re batla go risiliwa ditsela pele re no gona gore a re tswa mo district re nkgelwe ke sekontere today mathata ke eng re na le economy e tletse gakana mo Northwest re na le agriculture re na le everything mono a gona ntho e re tlhokang but re poor go feta di provinces tse ding re high unemployment e go godimo mathata ke eng mathata probably Thank you very much. Thank you very much. So I can continue. Please. I became now rude, very rude, because people are not listening. That one with the blue jacket, she's the last before I come to this side. And then we can proceed. But we will now have that 1 minute. Please, you may proceed. Thank you. Protocol observed. It's a pity Mr. Larry is out. My point is pointing to him directly. I just want to know, Hori, do they still remember Hori, they took the kids here, Baba Isa Cuba? Then they know, Abasatala Katala Bana, Baba Istenko Cuba. More Northwest, since Banaba Recifa, the grocery 2024. Finding out the grocery thing already near the expiry. Since 2024, kids has never received groceries, but other provinces, they taking care of their kids. We have group chats of all the provinces, Sabana Baba Lenko, Cuba.
And the previous, the previous, motho onale relevant for Banabale, Dr. Madela, was taking care and he was reporting everything to us as parents. No, Yana, there's a new doctor or nominated on Go Cuba. Right now, Kwalwaniwa Go Cuba, we are not informed. But other provinces, they are informed. But Sadibate, we are not satisfied. The health here Go Cuba is bad. 2025, last year, I had a crisis with my child there. Ubile lidi fungus Go Cuba. They message they sending my child back to South Africa. After 6 months, then she will go back. There's no medication. How cool are you? Just get only 2 painkillers. There's no special. There are specialists, but more Northwest, Banaba Northwest, have access to the private hospitals and to the specialists. I don't know why. I just more budgeting ya every student. Ana hakuna chelete ya spetele for every student in Cuba. I had to spend 4,900 plus to deliver those parcels, those medication for my daughter there. I paid 1.5. Medication go Cuba for my child not to come back to South Africa. Thank you for that. My second point, ke ne kopa go itse gore mo Matlosana ke kopa go itse gore mo masepaleng wa rona funding bursary ke ya ko kae if ke tlhoka thuso ya funding bursary for ngwana wa school. Thank you. Dumelani bagolo. Ke a ni dumelisa batho ba parlamente. Re na di mathata. Go na di mathata a teng mo. Nna ke rata go bua Sexhosa gore ke bue sentle. Sinenkinga kune catering ile ya hiriwa mo. Mara di catering di 14. Mara di catering di 14. Da hira 25. Ya no di catering no yan. Di berekisa batho overtime and kupataliwa 300 per day. Yano ubereka 13 hours. Mo catering ya gasisanda bengwa. And sisanda bengwa apatali batho bayi2 yesterday baile balofa kombereko ka gore bana ba lapile. Mabalapile today matshwantsi ba tle kombereko wa bakuba. Ari mbereko hauyo ka gore mabane ba abatheogela. Sorry na di mathata ka batho ba fiwa di catering. Kana no yana mo makutlile parlamente akwathanda ukuthi ku abuse we batho. Catering yakasisanda bengwa I abuse batho and kunale di catering tse 2 edilelekiweyo mo kwabe kutsaya di space tseo di fiwa yena sisanga ndabengwa, which means if utshwantse gore a kreye 500,000 ka catering A1 utlile ku kreya 1.5 million ka gore di catering tse 2 di tsaiwe over ke yena and upatala batho di 300. Why tshwantse go diragale yalo and mari re yo reportela ntate ole wa mokula wa ko parlamenteng wa re shalazela and wa bontsha gore yena u friendship le sisanda bengwa. Why tshwantse parlamente le yona I re feile tshwantse re ye kae ma parlamente I tlile mo tshwantse re ne covered a re batle botsotsi ka gore tshware ke tlala le rona. Why be go setse yu batho ba 2 ba replaceiwe mo catering ele di 2 di tsamaile. Why go fiwa motho I 1 I corruption is au phela nini and Northwest. Why I corruption ngafuna uphela and Northwest sekukho iparlamente ilukuthi sizawuthemba bani kula government wethu esimthandayo masingafeyilwa. Ntate ole ke mo bone go runa le friendship le ngwanyana ole and ngwanyana gore ba re batla tšhelete ya rona a re roi batla go toilet
toilet e tlile go re fa tšhelete or re founele parliament re fe wa bona ntho e I'm not happy ka ntho ena mna I'm not happy a ke na berekela 300 I'm not a foreigner mna government wa ke government wa ka ke a vota why tshwantse ke berekela 300 ke tsena for 13 hours ke tswa ka 1 go tlu ma ke tswa ka 1 mo tlu ke o fihla go 3 ka 3 mo go ga sisanda ba re tswa mo re ya go ga go Flymood tshwantse go re di tswa ka bo 8 midnight re na le bana o berekela 300 I'm not a foreigner ke no berekela 300 mna so that is 300 never and sorry Sandwa go na le taba ya gore re kira ra hirwa ka 2023 up to 2024 mo di 8,000 ra berekela di 8,000 go masipala mo after 12 months ku ka kontraka ya rona e terminatiwa ka ku ri ne re tsintswe ke mayor ba re ke James after ku fetsa ku theolwa James gati a tsamaya le cabinet ya gage rona ma 8,000 ka nako ya rona re votisitse re phana ka life ya rona mo ku re votela ANC ma re lalele kwa njengezinja kumasipala wasemahlosana viva corruption yasemahlosana viva ku corrupt emahlosana I corruption kuko why sibavotela after bangasijongi siphelelwa zizihlangu amakhansela atye kamnandi ikuqhumisele nangemoto yayo kodwa umbeke u-ex wakho nge-ID yakho asingoma-foreigner ribata kubuyela kombereko. Thank you very much, honorable community members. We will now conclude this session and we will come back for the agriculture and water and sanitation session. And we will request those people that is in the lines. Our officials is outside. And you will go and register your concerns with them. Because we are now almost 22:02. So the next session must start at 2 o'clock. So we will request you to go and get something to eat and then we will reconvene at 2 o'clock. Thank you very much, honorable community members.
The stage. The mayor is here. MEC. MEC is here. Yes, MEC, I'm just saying you are here. So the other one, Councillor Kahang, and Councillor Behrens. Where is she or he? Oh, yes, parents. So we can proceed now. Honorable Makwele will stand in for me because I'm exhausted of the first session, my dears. The community members have exhausted me. So I will give over to Honorable Makwele to assist me in this regard. Honorable Makwele, please. We will now request 5 persons here, 5 there, just 5. Please count yourself. Thank you very much. Thanks very much. As the Kareba Bonchije Baharesu, Nakina Malisalawa Mukweli, I'm the permanent delegate from Limpopo province. I'm also the member of the select committee responsible for social services. So to berekisana ka mkhone ne re berekisana ka gona ba geso gore ka mokwa re khone go bolela be re khopela gore a re netefatšeng gore nako ye re tla be re lefileng yona, which already on the stage re boletse ka 2 minutes ya kwagala ba geso re boletse ka metsotso e mebedi be re khopela gore ka ge in the previous group of Bonchich, uno boncha ga botse gore wena mang o tswa o loko kae be re khopela re lebeng diputsisong straight re se ka fa background pele re boleleng diputsho tse ngalo so that re ka mka ba re khone go bolela. We mustn't cut anybody because re na mo re le maloko a parliament taba kholo e re tlisitse go fa ke go netefatsa gore khona go khumana matata ka moka a o lena lo ya kwa la ba ga isungela so ke tlo thoma ka mo maybe ke thome ka mo o ifeletse ka kwa It pele never came this side. but ngere papa I'm sharing maybe le nna nkere ngana ka shumsha my discretion but ka le bontshore le re ifeletse ka mo last so re tla ka mo be re khopela just stick to 2 minutes. Raise straight to the point so that can go khona go bolela ntate le kana la tswela pele. Dumelang bagolo, nna ke nna Samuel Molefe, ke tswa ko JB Max. Bontsi ba dilo tse ke tlo go di buang thata ke tsa bagodi. La ntlha ke upload pele government ka gore rona mo bagoding dilo tse ne re di kopile government e bile ya kgona go di dira. Number 1 ke ya di-HOD, di powers tsa di ne di sa tlhagelle di se clear. Ya bobedi ke Older Persons Act e releasitsweng last year. Yaanong ka bakeng la dilo tse rona re le Older Persons Forum re kopa dilo tse di latelang, re kopa city ko parlamenteng because act ya rona e re fa provision ya fiduciary duty ya monitoring and evaluating. Engwe gape e ke tlo go e buang ke gore re kopa nyaope na babli with immediate effect di fedisiwe ha ile gore ga e fedisiwe re kopa re ko parlamenteng hela le kena o molomo wa kene ka babli ya gagwe e re kopang gape ka mo site ya social development re batla gore gantsi re na le bothata bo bo latelang. Number 1 go na le di-case tse dintsi tse di seneng ko morago mo ko di social development because
ha bana staff se se enough. Ya bobedi ke gore services to the people is saying gore rona re itse social development ena le ward ena le social worker each and every ward gape se re se kopang re lemogile gore ko social development go na le selo sa gangsterism if ke tla ke bua dintlha tsaka ha ke fetsa go di bua if nka ganetsana lo one bo botlhe ba ka nka se tlhole ke bone thuso ko social development. And then e latelang gore rona re le bagolo re tla be re ikokwantse ba go dirang NPO, then re etsa NPO, but ha go dira NPO a go tloa mo di-objectives di-objectives tsa rona nako e re romelang di-business plan gate they are not aligned le social development, whereas di tlhagelela mo documenting e tswang mo social development. And then engwe gape re act ya rona e re fa provision ya gore uniformity whatever happens ka mo North West le ko kae tshwanetse se diragale if se dirwa ke the same department. As you conclude, Papa, as le feleletsa. Can I just say 5 things? It's not long questions. It's not long per se. Number one, SABS, South African Bureau of Standards, more COVID, le more AIDS, on a ID, and ID are immunodeficiency. Immunodeficiency are either harege dijo tse di balanced or reja dijo tse di senang dikotla. Re kopa itle itlhaganele ka seo. And then re kopa go nne le one-stop shop mo makeisheneng mo re ha o ya o fitla kry-a all the departments di le mo teng. Then re batla mo municipalities tse re di kopang re kopa gore go nne le work study officer e tatlanye checka di-duties tsa batho ba ba theogetseng because re bona e kare go gotlhe, in fact not the municipalities only, all the government spheres. And then re kopa military training compulsory whether o motjha o motho o motonna there's war coming. Then re kopa mapodisi a ga masepale go tsenywe mapodisi a ga masepale. And then the last one re upload the government ka se se dirile rona re le bagolo ka mo siting ya masipale wa Mopoche and access to the municipal to the mayor's office le whoever o bereka le ene. We are grateful ka dilo tseo. Ra leboga ntate. Dumelang, leina la ka ke Nozenza Ntwagaye, ke tswa ko Ward 32. Nna lebaka la ka le ntlisitse mo re ne re bereka COVID ka 2020. So re riskile maphelo a rona ka nako tse le go le thata re le di-umbrella tsa naga go sena batho botlhe ba ba tlhagelelang. So ha storm se fetsa go fela ra tsewa re latlhelwa ko morago batho ba go ntsha di-family tsa bone ba ba tsenya mo di-permanent post. So re tsamaile re tswa ko departmenteng tsotlhe re kopa thuso bo Mafikeng ha re kry-e di-responde ko sepetlele ba re ha ba re kolote sepe ebile re lwana losing betlele. So rona re ne re tlo go ikopela mo parlamente re kopa kganya rona batho ba COVID le tseng re ikopela mosebetsi hela ha re ka bereka. Northwest ke yone fela e leng ko tlase ka botlhoka tiro. Di-province tse ding di absorbile batho ba bana ba bereka COVID. Ke rona fela ba re tseile re latlhetsweng ko ntle. Le nou yana ka ke bua na gona di-post tse di vacant tse di tswileng ga re bidiwe nou yana re applyile ka grade 12 ka COVID re ne re tseiwa go sa te re overqualified or re underqualified mara nou yana ha tshwantse re tlo go bereka re berekele di-permanente re bolela ditaba tse di ngata ha ba batle go re hira ba re bolela gore ka grade 12 re ka se kgone go bereka ka grade 12 ene re na le experience ra cleaner sepetlele re ne re se cleaner re ne re dira ntho e nngwe le nngwe. So re tsamaile gotlhe re ne re ikopela hela parliament re kopa hela parliament hela ha e ka re direla molemo ya re hira re ne re ikopela hela seo rona batho ba COVID mo Northwest ke kopo ya rona re batla karabo go tloga ko parlamente ka gore mo Northwest re tsamaile gotlhe re go re sa tsamanteng re tsamaile ha ra kry-a thuso. So re ikopela thuso le rona re le consideriweng re kgone go khutlela ko mesebetsing ha re sebetse ra sokola. So re ne re ikopela hela re khutlele mosebetsing ra kopa
ha re o batle ka foster ra ikopela ka kopo ka mowa o ko tlase Ke leboga. Re a leboga mama. Be re kgopela gore kana mokgona le kwele mma o la bolelang ka ona nke la bona gore o boletše ntlha ete o kwagetse be re kgopela just if le ka leka go no go minimize the caution tša lena so that taba tša lena di kgone go kwala go tshwana le ka mola are following that order tswelang pele mma wa ka. Dumelang, o bua mona ke Dimakatso bohloko. Nna ke na le tlhoba boroko ya business ya rona e ko tlase. Ke ne ke ikopela go tswa ko parlamenteng ko masepaleng wa rona le ko maponeseng le traffic department ya rona ba tla ba re thuse ka matswantle a tletseng ka hare ho business ya rona ya ditambaye. Business ya rona e puo ge kopa tswetswe ba re thuse ka o bua busetsa ko dinageng tsa bone gore bophelo ba rona ge kgona go survive gareng go di-business tsa rona ka boikuelo le boikokobetso le bona boinyatso. Number 2, ko businesseng ya ka ya shopo still ke ntse ke na le di-challenges a ke kgone go kry-a supporto because di-shopo di tletse ke tsa makula. Business ya ka e nna puo ke iketsetsa boikuelo go masepala le nationale gore tswetswetswe ha batho ba sa dule mo ba khutlisetswe ko dinageng tsa bone gore le rona bophelo ba rona bo nne lola because masepala wa rona a ka se re hiri rotlhe. So boikuelo tswetswetswe traffic department ha iketse mosebetsi wa yone le maponesa batho ba re ya ka dikoloi tse seng mo molaong gareng ho business tsa rona business ya rona e ba puo. Ke a leboga. The next one 2 minutes rule ya ka ke a bona gore ka molai ka senya ntate ka mo ma ba file motlhala ka ona tswelang pele ntate. Ke batle intimidate. Dumela bagolo. Lebitso ke Sabata Patrick Nkopela ke tlhako Ward 15. Ngweteng ya social development ke ne ke etsa kopo fela ya gore go na le di-center tse e le goreng di adoptile bana disabled different and child-headed le bana ba e le gore ga bana di-parents totally so le bana ba e le goreng kile bana ba tšhellwa ke matlo ba ba tlogela fela bjalo se sone go reportilwe ga sa ke go le follow-ups tse di dirilweng tsona ke ne ke kopela mo social development gore di-center tse di leng teng every ward go ne le di-social worker tse di adoptiwang di dule on a daily basis mo di-centeng le di-nurse di dule di le teng on a daily basis mo di-centeng so that ba tle ba kgone go thusana le bomme le bontate ba ba ikarotseng ka bophelo jotlhe le mewa ya bone yotlhe ka dipelo tsa bone tse tsotlhe goreng ba tle ba thusane le community together le puso gore ba tle ba thusane ba dirisane mmogo so go se ka nna le di-crisis tsa gore ha ba tsaya bana ba ba isa ko ditleliniking go na le di-delay kgotsa go na di-long queues so go fokotsa seo a puso e kgone go bona gore e tsaya yang di-social workers e ba tsenya in the form of adopt a social worker in the center, in the way of adopt a nurse in the center, so that Panabarona the leaders sarna, Baba Butse the center, life yabon in simple, and we should assist Modi centers ka di layout tsa di garden and also motivate them gore garden e ska nna fela gore o tshwantse o kgetle o apeye e ne gore kgetla gape o tsene mo marketeng o rekise ke kwetse eo ya bobedi on my side ke ne ke kopa go thusiwa ka a backyard upholstery not upholstery, poultry. Gore ke tle ke rue dikgogo ke ne le mai ke a ke a rekisa because of
I'm old now, nka se tlhole ke- ha ke sure nka tlhole ke kry-ile mmereko somewhere because of age distractions. Tse di santse di beilwe as magora mo matshelong a rona. So gore ke tle ke kgone go nna ntate o na le maikarabelo, o tsayang maikarabelo a feletseng, ke tle ke nne le yone backyard business eo ya dikgogo, ke tsamaye ke kgone go kena mo di-marketeng. And ke fiwe that injection in funding form. Ke fiwe that injection in funding form gore ke na le koko tse 4. Then koko tse di fitlhe so tse di fitlhe mo periodong e so gore ke tle ke nne le nama e ke ntsha mo dikokong tseo, ke tle ke kgone go rekisetsa bareki. Ya bofelo ke a tswalela ntate wa ka. Re kopa gore go consideriwe di-small enterprises ba ba ema mo dikhoneng bale ba rekisa di-fruit and veg, so they don't have a security per se. So ha re itse gore social development le IDT or DTI di tla assista yang gore those small business or enterprises di kgone go na le a sustainable business. So ba assistiwe le bone ka go uplifta le other upcoming businesses, because how le motho a iphetse o le moane. So let us make sure gore if ke na le business idea, o ska banta o re ke go bele yone mo tafoleng. Ha ke fetsa go bela yone mo tafoleng, wena o busy o recording, wa tsaya o botsa business plan ka yone, o be fa your family or your friends or whoever, then a ba e phesua a itsweletsa pele, which is mo go nna ke toro ya ka o utswitse and ke fraud. Ke kopa dilo tse di tshwana le tseo re thusiwe mo masepaleng. Ha ke re ke tlo kopa go thusiwa ka a business plan, ha ke na di-funds. Ha ke iswa ko local economic development, a nne gore ke sa batlo di tse di ganang go fela tse ke senang tsone, because of they should count the age e ke leng mo go yone, and le gore ke tswa ko areeng e feng e le disadvantage ka transport ka dijo ka and everything. So because of the area of what 15 is having a serious challenge. So I so wish I could trespass upon your kindness so that you can hear what we are pleading from you. Thanks in the name of God. Ra leboga ntate. Ke tlo felela mo kara mau e mapele mama le tlo tsena, you are not, I'm not taking kara lena ma wa want o le ma o mafele ke bela wa lena is fine, then ke tlo ya ka motho ba ka wa ga mama le ska tsenya, so that re kgone go fana chance ka papa we can ar tsweleng pele ntate. Dumedisa MEC di mayor ba eteledipele botlhe protocol observe. Ke rotloetsa gore ntwe re bone ko Swaziland ke ya drug bust ra itumela le yone, ra bona gore ka re mkhonazi o teng mo Northwest. Engwe gape ba golo ba rona ne ke batla go itlhagisa hela yana, gona le mme o mongwe ko wa teng ya rona nna ke Castro Msebenzi mo Lebatsi from JB Max. Gona le mme o mongwe o na le di-baby nyana tse di fetsang go tsalwa, ntlo ya ge e tšhele, re kile go tsa matsapa, re ya ko counseling, re ya ko kae. Council e tla re bolelela gore matlo a wela under province, yan ra kopa gore province dirisana le masepale gore dilo tse dingata di kgone go ka unblockega, ke yone e nngwe eo gape. Ya bobedi gape concern ke gore batho ba rona ba 1950 motho o berekile mabura more than 32 years mo dipolaseng hana ID till today. Bonna ka ge ba na le di-ID, ra botsa gore Department of Health ha e kgone go tsa letlalo la ga o mong le la ga o le ba testa gore ba tswa ko kae ba kgonega. Dilo tsa ko Home Affairs di a staka di jara le jara, le ko counseling ba kgone go tsena mo dilong tse di yalo tse. Ke tsena mo dilong tsa ka bagolo. Re itumella le Fapha la Health ya ka litlile ka National Health Insurance, and one National Health Insurance re tlamehile gore re shebise bagolo ba rona, re na le di spatala tse di advance mo okwe kapa mo JB Max ya city ya local di kgona go ka dia subsidize ke government, mara wena o le moagi wa ko mekhukhu mo re ko kae ha ona access ya go kena, and the operations tsa ko public hospital ha gona metšhini, ha gona di equipment. So ra kopa gore tabe ya private hospital le public hospital gepe eo e bankanyege,
and re itumela re le mo GNU. Bangwe ba mo GNU ke bone ba opposer like DA, you opposer National Health Insurance. Go tswa ba batle batho ba bantsho ba kreye better life for all. Lone e ke yone tlamile go tlhatlhobiwa e. Engwe sa le resepisitswe medical hub go Venezdopo. Gore a dipilisi meriana e tswa Pretoria Gauteng e sa fetela pele ko Mafikeng. Le shedule tla dilo tse mo Venezdopo di be distributiwa mo regioneng ya rona. Ra ipotsa lone gore ka program e. Bagolo engwe ke ena ya mo pokistoro mo Venezdopo JB Max re richi ka di mineral ya ka o tswa ko Velgevonden o feta ka bo Goedgevonden ya na bo Mogopa ba ka le Timberlake ke le banta la di mineral dilo tse di yalo tse mme fela o tlo go sheba batho ba dulang mo ba phua ra kopa DMR e ya go thusa batho ko metseng bale o ba bulele di mining cooperative in something se le gore o tla ba kopantsa ka sone gore ba khone go ka iphilisa mo lefatsheng la bone ra kopa regional manager wa DMR tlhagella ka go bathong ka go thusa de boela yana mo pokistoro mo Tlokwe mo village gona le mine teng ka mo le Elias go bontsha gore mine o wa bereka mara wa bereka yana ba tsa ka go ntse go tletse batho a gona le motho o i1 wa JB Max mo bereka mo mine re ipotsa gore batho ba tsamaya ka dibese yang go tswa ko kae ba bereka every day ra ikopa gore mine eo le maloba go bolelwe ntate le mme for dilo tse tsa di mine tse re kopa le teng tse re ganye gore re bone di mineral tse di ka ko village ya Matlwang batho ba ntse ba bolaiwa ke tla gore di tla bankanywa yang. As you conclude, Papa. Ya di lase bagolo ne ke re ena ya ko university ya rona ya Northwest re na le economic spin ka re batho ba kontle ke ma student yalo le yalo and gape go bone sengwe ya ka hydropower energy deputy president le minister of energy bana tlo go ibula ra kopa le rona ka re le baagi ba JB Max university ele e bule ditsela e bule setšhaba and ya di lase bagolo ba rona ya di plus mona Northwest ra itse re na le di bantu stand and rona ba mo Western Transvaal re ne le under the white supremacy and the white supremacy ke tsone tse di tshoteng lefatshe ha o tla go sheba rona batho ba bantsho we are located in the location ya ka di zoo bone bana le lefatshe le le kima ra kopa gore province le national re fe lefatshe la lona re kgone go lema ra kopa masipale bula lefatshe batho ba kgone go lema re tlogole go bleiwa ke tlala ko makeišeneng dilo di a tlhatloga mara ga re na lefatshe o le monga wa lefatshe yang go tlhoka lefatshe o le monga wa lefatshe o tla go ruliwa ke batho ba masomalia ntsha tšhelete o rekele motho montsho spaza shopo motho ko ga le Somalia re bone gore go etsagalae and melao ya lona e dumelela masomalia gore ba operate economy ya rona ka ba batla ebile be nna diboso tsa rona mo go rona ke gore merafi yotlhe e tsena mo South Africa rona re dutse re ntse re le makgobo a bone thibelelang dilo tseo amandla. Next. Dumelang ke Thebe ka dinyana ke hlawa 29 mo Okna Matlosana nna ntho ke tlo kopang for lefatshe kopa le re fe lefatshe le leholo cause lefatshe la 3 hectares ha re apply ha re fumane nix and then ntho ngwe ke tlo kopang gape ka lefatshe le ska re batla di water rights bona di beekeepers cause di bee ha di tlhoke metsi mo di dulang teng and then lastly West Valley ke le batho pula spetlele sa West Valley batho ba be sharp Ra leboga papa. Short and yeah. Kenama. Right, ke a leboga dumelang bagolo. Yo mangfa ke Itumetse Mahura, also known as Ginger Flame. I am a professional sound engineer and a founder of Mazoti DJ Academy. I am building a women empire here in the Dr. KK, training young and unemployed creatives,
especially females, because the industry is segregated against women in the field. I'm officially requesting support from Mr. Nonomaloi, personally, le Mr. Gaba, to assist us as female DJs, as I mentor those and artists, to access equipment, bookings, platforms. We are doing work locally, but without support, we remain excluded. Can we please commit to helping us to get a fair slot to promote and market ourselves within the district through Parliament's processes? Our idea is for us to grow within the industry here at home, expand our skills and opportunities, and then reinvest our communities from Dr. KK. We want to build up for working nationally and internationally, but we can't take our talent to the world if we're not supported here at home. That's why I'm asking Mr. Nonomaloi and Mr. Gaba for support to help us grow, and all the relevant departments within the arts to support us locally so we can represent the Northwest and South Africa abroad. Re kopa exploitation ya di artists, especially female artists, e fokotsiwe, e fele permanently. One can be expected to be paid less than a Gauteng artist just because they're based in Gauteng. Ntlha kgolo ke gore we want to be paid, especially myself personally. I have a collaboration with a UK artist, so I think it should actually speak volumes as a commodity of the Northwest myself, if I could say so myself. So on the 4th of February this year, we submitted a proposal. Re kgobokantse re le di-artists, unemployed youth, re berekisana le dikolo. We are teaching learners in schools about creative arts and how we can instill our talents within them. Re kwaletse PCO, Baba referral to Parliament for assistance le support to equipment for the creative arts programs in schools, for the longevity, of course, of the project, to celebrate in the creative industry and commemoration days. Mr. Katlego Korjas confirmed that he submitted to the MEC on the 5th of February. I've been personally, and together with the other team members, we have been outsourcing our own equipment because I believe we should do whatever motion we have. Just to have motion, we should use whatever we have at our exposed, So that we have requested that from the Parliament, but nothing was confirmed. So we just need to know what was the outcome of that proposal and who we can reach out to. Thank you. Thank you. Now I don't know Mamaka. Not long. Now you wanted to put me so I'm going to allow you because you are the last one in this row. Okay. So that Kieka will. And then we'll try over short because I was supposed to cut Kamola. So good day to all ministers, community leaders, and members of my community. My name is Ntabele Mokheti. I'm a young woman from Matlosana city, specifically from Orkney. I am a youth advocate, an entrepreneur myself, and a founder of Women Who Build. It's an initiative empowering women and young people through entrepreneurship and financial independence. Through my advocacy, I have gathered young women and the youth to help them to access knowledge about businesses. Many people today have already spoken about unemployment and the challenges that we as young people are facing. However, I would like to add a perspective from entrepreneurship and empowerment. Many young people in our communities are not looking for handouts. I repeat, we're not looking for handouts, we are looking for opportunities. We are looking for skills and platforms that are going to allow us to build and grow our businesses. We are ready to lead, innovate, and contribute to the economy. But we need systems that truly believe in young people and support local entrepreneurship. We as young people, we do not want to be remembered as a generation that is poor and unemployed. We want to be a generation that is remembered and trusted to build and transform South Africa. Thank you.
Thanks very much. Ke tlo boela ka mo. Be ke kgopela go no check out na mothaladi wa ka o fella ka number mang, maybe those ba ba le thusang ka mo ke number wa mafello ke number mang te paleng, just say quickly ka pela. Okay, while they are still counting or the last person or ke number mang, mama ke tshepa re be le tšheleditse ka mo. Ke kgopela gore maloko a parlamente le baemedi ba masepala le baemedi ba lena ba provincial executive committee ba kgone go kwa dilo tša lena ga botse. Re kgopela gore young, straight, contain, sweet, just short, straight to the point gore o kgone go kwagala. So ge le ka dira ka mokgwa le direng ka gore to bolela ka speed la ba la fumana nako e botse ya go fumana dikarabo tše e le gore mafelelong di tlo pola setšhaba sa rona sa mo bokone bophirima. Molweni, ndinguzodwa ndihlala eJacaranda. Ndingumama uthanda ukulima. Bendicela iParlamente incedise ngento zembewu nento zokulima, imihlakulo, utensils andinazo. Xa ndifuna ukulima every year ndiyalima ispinach, every veg every year. Mara indawo yam incinci ndisokola ngembewu, ndisokola nento zokusebenza. Uba iParlamente inganceda ngezo zinto ezo. Ndihlutshwa ziibhokhwe zaseJacaranda zitya izityalo zam. Uba ndingafumanela nje ukuthi ndivalelwe indawo ndikwazi ukuthi ndilime kakuhle. That's all I ask. Re a leboga. Thanks very much mama. Wa go latela metsotso ya mebedi dintlha di ska feta tše tharo gore re kgone go kwagala. Tšwela pele mama. Dumela ka lebitso ke Lebogile Mokhutsane ke tswa ko Matlosana Hills ko Ward 4. Ko Matlosana Hills re sokola ka service delivery. Ba eteledipele ba rona ba relaxed too much. Mo makeishene a rona sampane re na le tlhobo ya boroko ya metsi le ditsela tsa rona sampa di le magasa. Makeishene a mantšha a na le development mara mo re dulang teng a gona development. Makeishene mo ke dulang teng ke all location. Mo ke dulang teng ga gona di street light, a gona le paving. Ene mo ke dulang teng go sa randule ke dikereke ke community hall gape ka mo. Di meeting di dula di swara ka mo. Dikoloi tsa batho di a senyega ka mo. So re kopa thuso ka mo ba re thuse. The other thing re na le clinic tse 2. Mo clinic tse 2 tseo e nngwe e operate 24 hours. So re ne tlhoka ambulance e tla dula mo full time for a rona le di emergencies e kgone go assista fast. Then taba e nngwe ke ya di tenders. Le rona re na le di registered companies. So ha go ntshwe di tenders re dula re bona di one faces all the time. So re ipotsa gore e le rona ka ntle re bana ba ko kae re sa shebiwe. Le taba ya ko Tambo 1, Tambo 3 le Tambo 2 ba sokola ka metsi too much. Sa le ba ntse ba le ka mo metsi ke tsiki how many years no metsi a le tlhoba boroko. So re kopa assistance, thank you. Wa latela. Dumela ke di bone makgase go tswa Makwasi Hills Ward 4 mo tlase ga bo etapele ba ga councilor Mojalefa Muthi. Na ya ka ya straight go agriculture. Ke ne ke batla go botsa fela gore ha o apply la lease o tsaya nako e kae, because ke nana gore ke apply tse lease gabedi but ha ise ke be ke tsame ke approve. Nngwe ya bobedi ke a difantse gore ha batho ba ba fuang di kgomo o di fua ha go tle jang, because re tse tlhoko ka thuntsa le wena gantsi tata batho ba ba fantiwang ke batho ba Makwasi. Nngwe gape ke ya ditsela, go na le mathata a di strata ko Ward 4, strata sa Makgalemela le Khotso Street. Ne re itse gore ka early ka January ne tamile gore e be se paviwa, but still now ha se paviwa, ga re itse go diragalang ka ra contract. Thank you. Hola tela. Dumela magolo. Nna ke tle ka moya o ikokobeditseng wa letsatsi la bomme
la Labone. Ke nna Grace Zikalala go tswa ko Makwesi Hills Ward 4. Bagolo, nna ke tlile go lela ka taba ya Shurisi. Ka saeteng ya ka Katambo 4. Go na le manhole tse 2. Ene di manhole tse ha di dutla. Ra reporta mare ha re krei thuso. Metsi a tlala mo jarteng ya clinic. Clinic ya ko Tambo 4. Clinic 2. No ya ka ke bua yana. Strata se tletse metsi. Ene mo strateng seo sa rona seo bagolo, go na le mme o dirisang di oxygen. Ha gona re reportile ha gona nko e tswang le mini. Gape ke ikopela gore nna ha isale ke kwadisitse RDP ka 2016 go Makwesi Hills le no nagana ke le mokana go tloga ka 2016 fanda gale ke dira 59 ha ise ke be ke krei ka di election tsele ha re vota gona le me o kile a re a ketsa gore tloyong a re ke ikopela bomme ba le 5 re tabogile nagana re tswa mo silong re ntse re tsama door to door mo bagolong a re tsaya a tla gore kwadisa hao a raketsa gore mmere go kio a batlela gore net le ena a kreye stilo go godimo yaanong ke kopa bagolo ba le go godimo le bone ba ba ko di municipality tlogelang go tshamekang ka bagolo ba rona tlogelang go tshameka ka bagolo ba rona ba bang ba bone ha re tshwantse ne re go bereka ke a go bereka yang ka lotola ke sale ke robegile loto ka 2020 nga ka mplela gore nka se tlhole ke bereka yaanong ha ke re ke tsena khanka ha go sana thuso yaanong ke ikuelela mo parlamenteng hela ka dio tse pedi di main holo tse o mongwe le bile ha o tshikile le ko tleliniking ha gona packing bagolo ba rona ga ba tsene bana ba rona ba tlodisiwa mo Eskom mo Telkom bagolo ba tlodisa bana metsi a tswa mo Shurisi ba ba tlodisa gore ba ye sekolong yaanong ne ke ikuela masepala wa go gae gore rwala dikauši beke tlang ke November o ska ba wa lebala ke a leboga ntate Mama, sorry mama, ke re pele le wela morago because rena re le maloko a parlamente re tlile go fa ke rena batho ba le gore we want especially lo tse di amana le maintenance re tshwanetse re di solve not tomorrow now so be re tlo gopela ba gona ba eta pele ba masepala mo be re gopela le go bona they are here majority where are ba ga batho so that they can because we can't postpone the issue of maintenance yang go bona so that ba kgone go solve issue ya storage in particular. So la pele. Okay, greetings everyone. Protocol observed. No, ma'am. Me ara utal attend. Me ara one. You can sit down there. Me ara utlo wana ro were ka bangale. Because re ke semele response ya taba ya maintenance ya di storage. Pernya bar me ara ba kumane all the details. Re ter kgone kumana solution before the end of today. So la pele papa. Thank you, sir. My name is David Sikwana from Ward 22, Kanana. I'm a young, vibrant person where I live. I'm a former ward committee member, saving sports and arts and culture in the city of Matlosana. I'm an entrepreneur by myself. All in all, I would like to appreciate our government where they have tried to push us and develop us as young as we are. They are trying, we acknowledge that, but it's not enough. One of the burning issues that we are facing where I live in Kanana, we've got a lot of learnerships there. They are only facing challenges of stipend, the delay actually. So whenever you ask the facilitator or the manager of the company, of the entity, by the way, you are being threatened that it's as if you are so talkative, you will even be fired or be chased away. So we are requesting our municipality to assist us
and make sure that we get what we have worked for on time, because it is written even on the contract that we are getting the stipend each and every month end, but that's not happening. So please intervene within the Department of Labor and all these leaderships that are around there. The other issue that is so burning, we are faced by other Sotho nations where we live. We are losing friends and family unnecessarily so. We cannot go out and have fun with our families because of this group of people. We are requesting law enforcement to be intensified there. Our soldiers should be visible where we are. We are not living as free as we should in Kanana. We are requesting that from you, Parliament, and all government of spheres. So, not forgetting that we end up forcing ourselves into wrong things because of the unemployment rate that is so high. We cannot do anything in our own time, and we refuse to be like that. There's nothing about us without us. We are going to fight until we get what we want. Thank you so much. Let's stick to that 2 minutes, 3 points, so that the Kamgavar Hono will end. All right, thank you. Lebitso la ka ke Otlotlang Chief Thomelang. I'm from Ward 34, Kukuma, Stelfontein. Yesterday, we created a visit from the parliamentarians to Business Hub. So we appreciate that visit. Though we were not invited, we just went there and then we saw the members of parliament, but at least we gave the frustration about that parliament. We've been crying for about 4 years about that project for a kickstart, and we went as far as the intervention ya mayor, but ka kutlo botlhoko azange mayor e bila re tsela le koptu ibile o re file even less than 2 minutes to talk to us outside municipality building. So that is very, very disappointing when it coming to that. Another thing, there's an office called, or should I say there's a shebeen called a Local Economic Development Division. You know that one, it's problem when coming to addressing the issue of local economy. In fact, those people who are working there, I'm not sure what they are doing there. But whatever they are doing there is not serving the interest of our society in Matlosana. What I want, just most it was responded but there's one issue that I want to take Parliament into confidence. It was that project, it was a joint funding program. And what happened, the municipality procured 500,000 for that project. Now when you go and see them, we don't know that money that was procured in. So we would like the parliament to investigate that 500,000 relay. And even there was a parliamentarian that said this project is worth 5 to 7 million. But one has said, where is 5 million here? And at least parliamentarians, they saw that there's nothing. That 7 million. So please, we are pleading that let this not be a talk show. The last hope, Parliament, because we have went everywhere. No one assists us. Any office that we went, the MMCs, the mayor, and everybody didn't. But we trust and hope that the parliamentarians, they will do justice to Matlosana. Thank you. Indeed, it can be a talk show because we are Kerena, Bashumedi Valena. We are representing you. There is no way or regata mora wala fela was really any solution. Retole ka ka mtlotse o netefatsa hore solution di ba gona. Tsela pele mama ka boripana ka mothola re nthatse gone go kwagala. Nna ke ntshiwa ke tswa go khuma go Ward 34. I'm a entrepreneur
o fetsang go tswa mo ke colleague ya ka le nna ke bala ko Majakathata. And then ntho e re utlwisang botlhoko ka taba tsa di-container tsa rona, already there's a businesses around. Next to our hub, there's a car wash. And at the containers, there's also a car wash. So it's going to be a problem for us to gain the customers because of there's already that kind of a business. There's a bakery also near to that hub, which is operating now. So please, government, help us. So there's containers, di kgone go bereka. And then other point, na ki berekile ko dipolasing. Re na le CPA e bitswa tshwaraganang. Tshwaraganang e formule ke di 10 families, which is also their kids, ki di beneficiaries. So most of the families, ba ba matlhokafetse. Now, tshwaragana ha e kgone go bereka because of re batluwa the beneficiaries tse di tlhokafetseng. Tshwaraganang e na le di hectares tse di ngata gampe. You can do ntho tse di ngata ko tshwaraganang. Dikgomo tsa rona di latlhegile. Di-trucka tsa rona di tsamaile re tse di nyameletse kae. Go na le Nkagisang next to tshwaraganang. Le yone setse ke ba entse location e na le mining. Also in tshwaraganang go na le di minerals. Re no kopa government e kgone go re thusa because there's nothing happening now ko tshwaraganang. Go dula one of the beneficiaries mo lefatsheng le le tuna leo. Ha lena motlakase, metsi di irrigation system di utswitswe. So re dutse yana ha re kgone go etsa farming, which is farming ke yone e tlo kgona go fetsa bohuma bo re le mo gare ga bone. Go na le Matlwang, rona bana ba dikokomane tsa barolo. Ha re kgone go lo bereka ko Matlwang. The last meeting that we have ko Matlwang, enele last year, ka May, re na le a year now, in 2 weeks to 3 weeks, tla be re etsa a year, re sa kopane go sa itswe next ko Matlwang. Because of mamaka nna ha kgona go na le RDP, because of yone plus, futhi le submit, ya ga mamaka go agree RDP, e wetse ko plasi. Nna le my sisters, ha re na legae because of that. So ke kopa jaaka nna, ke le entrepreneur, ke kopa re kgone go thusiwa gore re kry-a yang gore re ikagele ko Matlwang a ke re di RDP mo Matlosana discuss. Ke kopa le re thuseng government re kgone go bona gore re godisa yang bana ba re batsetseng. Bana ba rona ba sa tshwana le bagolo ba rona gore ba dutse ba berekile diplasi ba bereketse makgolo. Government e re file diplasi, re kopa gore le re fe monyetla wa gore re di berekiseng gape. Ka leboga. Wa latela. Dumelang parlamente o bua mo ke Khosimang gae go se go tswa mo Matlwasi Hills. Maybe sorry, be khopela o chega line ga e fela ka ausula ke lna ba mafelelo ngerma antwe white ne. Thank you. Tsala pele ba. Ke tswa ko Matlwasi Hills mo ward 4. Parliament ke surely aware ka what happening ko Matlwasi Hills between the mayor and the speaker. Most ke bona gana gore ntlha eo e batla gore le emele ka maoto thata even though la ditheme tsa bone di tlo go fela because service delivery e emisiwa ke tsentsa dilo tsa dintwa tsa ka mogare. That is why ha re reporter some of the issues tse baagi ba bantse ba di tlhalosa ba Matlwasi Hills di sa kgone go tsamaya fast. So ne ke kopa gore le bele ntlha eo leitlho le leng tshotsholono le ba hold accountable ga re itse le gore no yana la re bua. That is why bona the executive mayor a attenda mme o le mona ha itse le gore a morari because of a itse gore go iragalang ko Matlwasi Hills. And then mo ntlheng e nngwe ke kganya skill audit mo di municipality gona le this fashionable thing e diragala ya gore di sewage spillage tse di leng teng tse di bidisa attendiwe ka nako mo gare ga beke machita ba beipela di overtime a ba fetsa a kgwedi fela ba kry-a more money because of ntho nka ba e solvile ha ne e reportiwa the time e reportiwang ka teng but be na yone problem. It's a pity mme MEC wa education ha yo mo mme Motsumi ne ke batla fela gore re rabole kganya dikolo ka vandalism. If roda re tar le baagi re tsibusa parlamente ka dikgang tse di diragalang mo re phelang teng ke kopa parlamente re tsele COP 2 because of if re sa go hira di security permanently mo dikolong re tlo go tshwara bothata in 2030 dikolo ka bitsa tlhole di le teng di le vandalized because of go itirelwa ka teng o tlamile go diriwe ka teng. The last issue ka mo ikageng street 891 go ndile le mme o sala tlhokofala ka mo ele sefofo
She was not a blind person before, but because of go goga maoto ga masepala, mme o tlhokofetse fela sena le RDP, that it created bana mo ntlong anger. I'm a ward committee member on that side. Ga ba batle go entertain anything. Se ke reng ke try go re se krume le bone. And mme Rosho, if I'm not mistaken, 2023, I can say 8 MECs. Ba ile ba ya ko dae jart ba e boni ba itse mathata le la palele, but I'm still asking myself for masepala o dirilwe ke eng gore that RDP ya meu 86 years a tlhokofale a sa ba kry RDP. So ke kopela parliament e mang ka maoto a sa entertainang baagi re ba thuse. Danke. Re a leboga bagis ke kgopela gore let's mind that time because ngere we tshwantsile le khumana dikarabo ngile nna ke nyaka dikarabo because if re ka bolela we might not have time ya re khumana dikarabo ngere pero kgopela if let's say you are if you are covered, just say I'm covered. Just 2 minutes. We are looking for just 2 minutes, 2 points fella or tell kholo khumana dikarabo because my fellow do end up at jadili subela pala ku khumana dikarabo especially from this side and this side. So la pelintat kabripa dumelang bagolo ka lebitso ke nna Sindiso Mazwi ke tlhagella ke moagi wa go ward 15 ke Jacaranda informal settlement nna ke ne le motho le gore o na le dikopo tse tharo but ke kopa go respecta tsamaiso ya gago ngwadi ya ntlha ke o mongwe wa youth e le gore o emetse batšha go Jacaranda. Ke na le pelo e botlhoko thata ha ke bona di EPWP le di project tsa ga masepala di bereka go di plekeng tse dingwe. Go Jacaranda ha rena EPWP, ha rena CWP, ha rena di project nix tsa go ga masepala. Batjha ba rona ha ba participate go ga masepala. Ha rena motjha wa go Jacaranda e leng gore ke moni ga nose e le gore ke mmone le gore o pala mavene ga masepala gore wa thogela. Ha gona le mo nosi mo go bona. Re na le batho ba ile gore bana le matric. Re na le batho ba ile gore bana le abet. Re na le batho ba gore ha bana di certificate ha bana nix ba dropile out ko sekolong. So ke kopa fela je ka di tshepiso tse le tse gale di bua ke Mr. Mahlope ka imbizo ena itsentse ko Jacaranda. Mr. Masope o ile wa promise gore there is no one e leng gore ke motjha o sa tlang go participate go di projecting tsa ga masepala go Jacaranda. So it is a must ya gore batjha ba rona tlamele ba go ya ba go participate go di project ya masepala. But no, ntwe ke bona ke tabogile thata ke kokota go ga masepala ke kokotela batjha ba rona. Ke lapile go tshwa po each and every day go Jacaranda because of unemployment ya go Jacaranda go godimo. Crime e go godimo because of unemployment. Ke tabogile se ke tshaba no yana le gore ke kopane le councilor ya rona. Ha ke kopana le councilor ya rona go tla be go butswa dipotso gore why o ne go kopana le councilor. Ke a tshaba because ka mosho ke tla be ke le target ya bone. So ha re khone go kopana le ntho le councilor ya rona gore councilor itle e tlo go tsenya meeting ha gona le di project tsa ga masepala. Councilor le na le right ya go tla e tlo go bitsa meeting e re bitse rotlhe re le batjha e re blele gore gona di project tse itseng go batla batho ba bakana. So councilor ya rona ha e khone go tla go Jacaranda. It is because of politically ba mo kwalla kontle a khone go bua ke ntho ke nnete re ke bua. Number 2, re na le bothata ba metsi ha rena metsi go Jacaranda thata lino yana ha rena metsi lino a ke sho le go metsi a tswa go Jacaranda re berekisa pompo e 1 go Jacaranda and ha se yo metsi tshwantse re potele go Aghanan Trust, which is Aghanan Trust is a private sector, it's a private land e leng gore e ikemetse ka. So go tswa ka di 20 liters tse pedi tsa dikupu ha o fitla ka mole scoop se seno se go Jacaranda ke go Aghanan ke 6 rand se swana. What about una le di 20 liters tse ma 4 di lori di atla but go tla lori enos e tla be e tswa e tsena go 10A ha e tswa go 10A ya feta e fitela extension 12. What about go Mikhukhu go botlhoko ke utlwa mmego a tswa go o dula go Thabeng mme wana kopa di grunte o kupa o dula go Thabeng go godimo go botlhoko gore mme ha tswa go mokoko a tswa ntiko a tswa go tsangwana go sekolo maybe bosigo a ba tswa go Thabeng a yo go khametse go pele ga Thabeng
pompo e kopile ga tavern. It is not safe wa gore motho o motona a tswe go dimo ga thaba dula go mikhukung go dimo ga thaba a yo go khametse go tlase. So Mr. Stefan, re kopa le oketse dipompo. Re kopa le oketse dipompo di tle go Jacaranda gore re khone le or la le ka tlisa ditanka tse pedi. 2 tanks. Ya gore at least re khone go cover go tswa mo gari go ya le go thabeng ka so that ba khone ba rona ba khone gore ba khone go kreya metsi. Ya dilase ba golo ke gore Mr. Mayor ha rena clinic re ene re na le yone ke mobile. And ke nagana gore clinic eo e tla fela ka di Thursdays only and ha e tlile la bone o ka se tlhole bone clinic. So re kopa at least ha o ka re zamela mobile le gore e tla dula permanent mo informal settlementeng ya rona. Jacaranda e tsewe serious ba golo ha re tsewe serious as if you are not existing mo pele ga the office of the municipality. Ha gona mo re participate teng tlamele re sokole le go tswa go ya kwa ko police station ke bokae go tswa go Jacaranda ya toropo ke 20 rand ke a kula nako tse go bosigo tlamele ke go kadima 20 rand ke tswe mo ke go clinic so re kopa clinic thank you ba go thank you ra leboa pero khopela ba go tshaba da re in coding chain straight because now when you o tlhalosa le ntlha o to thoma ya timele ka boikokobetso ba go tsetswe nako ya rena ya irisile re tshwantse tirele fendi karabo as a se re tlemo go talk show tsela pele nta dumela magolo dina la ka ke nkela mogedi ke tlhaga ko Otwane go Tigane bagolo ge le la ka dilo di le tharo go Tigane and bagolo kopa go dira ena show never crime e hela re le unemployment e tlo re lidela to the poverty e tlo re isa go crime e bagolo di drugs se bagolo go Tigane ke bua ka no yana re tletse ka mazulu bagolo ba kwe bagolo ke helwa ke matla ke bua ka di drugs tse le leng go Tigane ba ha re sana di bara ka stadium ha ke bua ke wisha ke the minister wa sports nka ba le teng a ye go Tigane a ye go bona gore stadium ha re sana le stadium bagolo re tsaba le gore bana ba rona ba re baya bonna ka rona ba re baya go di stadium re bo re botsa stadium se makhasi se se go thabeng bagolo ya bobedi bagolo mate extension 6 haina mate Teflop haina mate ba ke tlisa ditse mikhukhu e mengwe ba ke extension 8 a never reach go extension 13 bagolo extension 13 na rona re tla ile mikhukhu re youth bagolo re na le di matric ha ga shebela go masipala mme o le bleletse ha ga sheba go masipala le tsone di contract tseo di tla re thusa mo di ka khonang teng and bagolo di strata tsa rona sa go Tigane ha di se duela and I never go siama di strata di sa siama bagolo kutlule mme o le a re a bua budget ya di strata ha bua ka Tigane bagolo eo ke botlhoko thata bagolo le gona ka thoka go Tigane bagolo engwe ke ie bagolo mmene wa rona ya mafelelo ngere pa ya mmene wa rona gona le batho ba ba dirang no yana ko mining ha ritsi ba tsene yang ba bereka yang khutlile yang o ka utla ka magate and vel o tlo go ba bona ba chase batho bao magate ha ise maka Mr. Mayor majoro wa rona ka kopo bua le ba department tsa gago bua le bone ba re thusetse botho ka lebo Dumelang bagolo o buang ke Khomotso Lebese from Matlosana Hills ke tswa ko Ward 3 ka 2021 gona le project ya metsi from Botterville to Matlosana Hills Ward 3 metsi a teng a tswa ka di by election fela le ka national gora go tswa gape ka di vote re lapile ke di trucka tse di tlang ko 3 because of the trucka tse di atla metsi a re reporta metsi today a tswa after metsi ha sa tswa di trucka tse di tlisetsa metsi a faili bagolo no yana ba phusha di krivai mogolo mo a re tlo le votela yang because of ke tswa doctor ka 700 rand ya ka ke patala medication re phusha di krivai ko Matlosana Hills metsi ke tlhoba boroko ke yone mathata rena lona o 3 di councilora tsa rona ba ha di tshomisa bone di tendera tsa di truck tente ha ba batle metsi go a bulela o motla ba ra le reporter mangu sabo thatha mang parliament re kopa le Matlosana Hills go tlhakatlhakane kwa ke mix masala le mbeyara gotlhe go kopane re ikopela go tswa mo go nyena di EPWP ANC ha se le ANC o benefit or EFF
other organizations anyway, I declare me recommend business a million, they can matter. Can they give matter? We let promise, who benefit only ANC, but about better come projecting. How about come projecting? By more leadership. Who benefit when I come across hills, like him about unfortunately to Sammy, what I'm Belaka, get the by election. I promise, I choose ANC, really PA. At the end of the day, but disappoint. Reale boa mama. Di kwaretsi. Hola te. Thank you very much, Chairperson of the session, and greetings to the House at large. My name is Itumele Mudisenyane, well known as Gigaba, Banratam Bambita the Black Jesus. I'm here as the spokesperson of KUCDF, Kanana Unemployment, Development and Community Forum. Chairperson, let me start by saying, at some point, I had an informal discussion with the executive mayor with regard to issue out the construction of roads Kukanana. And we agreed that that process needs to be implemented, and equally, we must also prepare ourselves as community leaders, activists on the ground, working together with the police to deal decisively with the so-called construction mafias. Because the contractors. So I'm challenging the executive mayor in front of Parliament today to say, don't be afraid, don't be scared to bring that development in Kukanana. We are prepared to work with the municipality. We are prepared to work with SAPS to make sure that there's a full implementation of those roads projects, because Kanana haina ditsela. And the other thing is that we are calling for the implementation of black-owned tuck shops, since CAPM, known as shaft number 10, has donated containers to various wards around Kanana. So Executive Mayor, speak to the MMC for LED so that we frustrate that particular process. Our own black-owned tuck shops are resuscitated, so that we deal with this thing of illegal foreigners who have occupied the tuck shop, but capacity as black people in our township to make sure those tuck shop they are bula. We are also saying we are ready to make sure that there's an implementation of such. Lastly, as KUCDF, we also want to engage or to inform the Parliament and the House at large about the kind of work that we are doing, because there's issues of unemployment, there's issues of lack of development for young people and so forth, in as far as mining issues are concerned. But I can report to say to the House that we've got today, as we speak, Chairperson, we have managed to employ 20 engineering assistants. CAPM. We have also have 100 training of novices. Majority as we speak, process medically. They are about to go for a process, a medical process. So that is part of the work that we are doing as KUCDF. And again, we've got 52. As you conclude. As I conclude. Please. As I conclude, we are also saying as KUCDF, irrespective or in terms of what was raised yesterday with regard to the allegations against the chairperson of KUCDF, we are saying we are going to make sure that Salam Rao, Reborn, or at the end of the day, there's justice, but we are not going to allow the name of our chairperson and the KUCDF to be blackmailed or to be said whatever that was said yesterday. But we are prepared to make sure that at the end of the day, there's justice. But over and above that, chairperson especially on issues that relates to mining. Thank you very much. Next. Dumelang. Le guy chairperson, le guy the house is large. Nna lebitso la ka ke nna Muzi and ke motaki la ndiste pa bore. Ke nna Muzi ke motaki.
Ki winne Northwest Cultural Calabash, ka music, ka drama, ka dance, le ka fine art. But then when we apply for the fundings, la o ka checka on the record gore ke bo mang ba kry-ang funding, o tlo kry-a ile batho ba i-1, majority ke ko Mafikeng, rona ka yi on Screenix. And gape re na le MMC wa arts and culture, but then ha rena relationship le ena. We don't know gore re lela ko kae, and we need art center in each and every township. Mabana e rebetse art center ko Kanana, and go tswa mo ko Khuma go ya ko Kanana it's 110 rand. And re ka se afford, and re batla go passa di skills tsa rona to the coming generation. Ha re khone because ha rena art center, and go ekwala fela ganyane ke be short. Ke kopa ka musho Mr. Chairperson go bontsha gore ntwe ke buang ke nnete, kopa le mfe platform to come and sketch while the president is here. Ke ikemela hela mo khoneng and carry my easel and ke dire mmereko wa ka. If it's all right with you, then I thank you. Re a leboga. Line ya ka e fella ka mmola wa ntwe white nge. So that okay, no, it's fine. But are minding now, but never bakono once are the issue about. Mama, over to you. Molina. Obuanki Tato Moroke from Developing Settlement, Extension 31. Bakolo refile le hats, kutile le testing. Yaka ki buanu yana khuntsutsunywa di suwa. Already setse di tlala ka metsi, isi di dirisiwe. Khutsunywa di metlakase no yana. Pala motlakase e petswe 6 meter, e tletse ka metsi a drainolwa pele go tsenywa pala. Di RDP di tlo go nna yang tsona setse metsi a tswa le motlong a pumpunyega mare file la tshele le gore la pumpunyega. Go ra gore le jara tse di tlang ka ntse re le mo re di RDP di awa. Re ntse re le re busetsa ko morago. So go ba le ke go batlela batho ba le ha se le siame because go le kwa go metsi. Ha se le ha se le shapa gore re ka dula. Thank you. Next. Last but one. Re a leboga bo honorable le protocol lo ka go latela nalo nna ke kopa go bua ke me ka motho ke kopa gore go nne le reasonable accommodation le gore government sa le re se pisitse khale ke motla le khumo re do modise nna ka lena ke tswa ko Tigane ko extension 3 okay sale nna mengwaga e fitileng ile taba sa gore government e tla re consider rona persons with disabilities when they employ le 1% e wa se re tlebe re e bone ke a ntlha eo ntate Matlophe a ntse a le teng monomo le ene motho o a reng o sebetsa ko ofising ya gagwe o reng o bereka o dila ka di-issues tsa disability ga re mo itse ka gore hela re tshwanetse re tle mo counseleng monomo re tshwanetse gore re tle le persons with disabilities o tshwanetse gore o etewe mo pele ga counseling. There's no reasonable accommodation ya gore o tsene mo counseling. Ya bobedi e ke kopang mo go lona tle batho ba parliament go tswa ko Mafikeng go itiwa mo ka 503 go tloa mo Tlexpo go tla go joina N12 monomo go fitiwa mo go tlhokagalang development mo e bonalang teng gore ya tlhokagala go Tigane mo mmereko o seong teng mo go nang le metsi go na le di-resources tse di ngata tse di kana di dirisiwa mo Tigane mo le ga se wa lefatshe la dirisiwa gore le tle mesebetsi e tle e nne teng mare seo ga re itse gore motho mongwe tshwanetse gore re dire yang gore se tle se bonale so ne re kopa mo parlamenteng gore a gona gore motho mongwe ba ka dira sengwe gore ba mo sikinyege mme ya re a tla a ya tumele Tigane ntho e oketsang le botlhokosebe thata se segolo go Tigane ke gore there are no places of interest for youth. Ngwana ela tswa ka jarta ile wa go duema go pele ga sopa le Pakistan ka gore a gona kwa yang teng la utla ga di ground di thubile e nngwe gape e ke tla e kopang yone 503 eno go tswa mo go yone go tsena go Mafikeng go na di place le teng mo le ga go fitwa mo Tigane mo di veterans sa yone ANC e leng gore ke di veterans sa yone ba di kopa di place tsoro ba tle ba di utilize ba tle ba di dirise
the military veterans mara ga re itse go diragala eng gore ne re kopa hela gore re tle re thusiwe hela ntlheng moo. I'm not advocating for persons with disabilities. I'm also a person living with disability. Sa di lase se ke tlang ka sone ko SASSA Department Social Development eno e, they don't consider us when they employ batho ba tlong go sebetsa ka rona ba mo bofelong ba letsatsi e nnang bone gape ba expectang gore ba tsenile le bomama ba rona persons with elderly bana ba batle di 10 ranta ba batleng gore ba tle ba ba thusa rona ba re tlogela. Ha se gore re enjoy gore re be re create grant from the government just because we've got certain disability. Really dikolong re tlhoka gore le rona re kreye mesebetsi gore re tle re live a better life, re kgone go tlogela grant eno re tlogele ba ba e tlhokang. Ra kopa re kopela gore re consideriwe ha go employiwa ka gore 1% e salentse go tsubule ka yone across all government departments le go ga masepale le go kae ha nna 1% ha ke e bone ga ke itse. Ke a leboga. Di kwagetse papa. Next, Mama Kisepar, let's stick to that two minutes arena. Moholo megno ba ke motho ke ba file sebaka gore ba kgone go ntsha sama patleng a bona. Be khumela a re feletse o tle re kgone go kumana dikarabo mo ba eta pele mbare. Tsela pele ma. Dumelang bagolo. Leina la me ke Refilo Mokati from Kanana, Ward 36. I have only 2 questions. I believe Mr. David Sikwana here has already touched on what I was about to say, but I'm just going to add with these 2 questions. I believe some of the learnerships, when they are being hosted, they are probably about 12 months, but the companies tse fanang ka di learnerships ba di dira 6 months, 3 months practical and 3 months theory. With this one that I'm currently in, there is no PPE. So what I want to ask to the person or responsible for the fundings to the companies, the learnerships and internships, is I made the company had the applier for funding to say retlo fana ka di learnerships. Haba apply haba bue gore we are going to need a PPE for these people that we are going to host. And also, okay, but let me just ask it anyway. Why the stipends always didula ditla in late? I think that is all from me. Kalabog. Kalabog, Mama. Last one. Dumelang bagolo. Dumelang bagolo. Ke dumedise le bohle ba tlileng ba parlamente o buang ke Flatter Caroline Dlamini. Ke ne ke bua yana ka lebaka la gore NPO e sa farileng for a long time. Since re starta re volunteera 2018 really knowledge center. After a year ya disappear knowledge center, then we started our own NPO, which is Kanana Helping Hand Center. Our aim was to transform Kanana as a whole. Because 2018 we were 200 and something. We were going door to door in the houses. We were working together with the health. We were checking the patients, the disabilities, the orphans, taking daily reports, and then submitted them to a Kanana Clinic and Social Development. We are registered, yes. Then as time goes on, people, they give up, others, they got sick because we don't get any other source of stipend. Others, they get stroke because they don't have income. But us, since we were there from 2018 until now, from 200 and something, we are 10 there. So we're aiming to transform Kanana. We were suffering about funding. We go several times at social development, saying that there is no funding, but other NPOs get more fundings, and they said they were returning back other funds because they do have more funds
we were so surprised saying that they got funding from social development. Then social development started to send us to health. Health promised us to fund us. Still there, we didn't get any funds. We were asking some pampers for other disabilities because there are too much crisis in the houses. If we were working together with health, I think it will be better because we were close to the patients. Because as they discharge the patient, they don't make follow-ups to them. Then we were the NPO who were making a follow-up to them. Others, they didn't have food. They're supposed to eat treatment. Then we take out from our pockets and help them. Others, we have to report at Grace Mukumu, then they go and attend the case. Somehow they help them. So we are asking funding because we do have a land now. And we're asking some fencing and building because we want to make many things there because there are kids who are drug addicted. We want to make something like a rehab so that we can rehabilitate our kids because they go to the drugs because they are frustrated because they finished their matric. So we want to change Kanana in that way so that they can rehab them. After that, they get job replacement, not job assistance. So I want... Okay, ha ke batle go ya gatelele. Eric e khate fela mo mara ke utlwiswa botlhoko ke gore ya Kanana ha ena le ditsela. Re palagamela kgakala, di-taxi di hana go kena, di-transport ha di kene mo Kanana. As I say right now, Kanana ha sa le community sokola go lokisa ditsela from Monday until now. Go na pula ya di-sewer every day. So ba donate from their pockets right now, the community. Ba lokisa tsela right now. Ke kopa parliament e ska tsamaisa ya Kanana. Kanana is helpless and neglected. Ka stadium se makasa. Ditsela di mashwe. Re kopa ditsela, re kopa di roadside, re kopa di traffic officer because di koloi di lwana di taxi driver, everyone una le mola. Thank you all. Mama, re ka le netefaletsa gore re le maloko a parlamente ba bane re tswa re le ko Kanana. Ka moka tse dilo tse di boletseng re di bone re le maloko le ka dula passport le ka dula o ba fe molaetsa ba tla mpha ya re a leboga ba geso ke leboga le tšhomišano ya lena ka mokgwa le ile la re theletša in terms of ka mokgwa le beileng taba tša lena ka ona ba geso re bontšitše gore pele ke fa mošomišane ka nna e le go sefepi segolo sa mo provincial government ya mo Northwest gore a tla kgone go tšwela pele. Chairperson, Honorable Fennis and Deputy Chair, bothata bo bogolo bo re bo lemogilego fa ke taba ya gore setšhaba sa gešo le tshwantse le tsebeng gore ge re bolela ka municipality ge re bolela ka masepala ga re bolele ka mayora goba executive mayora fela re bolela ka makhanselara ao lena le ba kgethileng from goseng even le go tloga mabane ge be ke theleditse diputso tša lena bo go kwagala gore go na le a gap between lena le community together le ma-ward councilor a lena but baetapele ba gona mo ba tolofa dikarabo se re bontšhitše re tlile mo not as a talk show re tlile mo go netefaletša badudi ba bokone bophirima gore re kgone go solva mathata a bona le lena. I was happy that most of you ge be le bolela you were not only complaining be le tla le ka dikakanyo tša gore mathata a lena re ka solva jang. So chief whip le ka tšwela pele le kgone go ashara others baetapele ba kgone go araba dipuso tše le di botsitso. Ke a leboga. Ke a leboga Honorable my co-chair. Before re kopa gore Majoro le Honorable MEC Sambata respond to the questions that we them. But ba tswang di delegates di tswang ko Potch ba ntse ba tlhalosa gore transport ya tsamaya
So the bakopa hore le go dikhumbing. So delegates from Poch, transport setse e bankanya go ipakanyetsa go tsamaya. So I hope that ba tswang Poch le tla lo check your transport because setse e ipakanyetsa go tshwara N12. So tla ke kope Majoro ke tlo simolla ka wena. Re fela le Majoro le MEC for agriculture ba batlang go responda. So Majoro will respond on other issues affecting municipality and MEC. You'll cover agriculture, but also because you are a chairperson of a economic cluster in government, you'll also cover for other issues that affect your cluster. But if there are areas that you have, because at the executive EXCO level, areas that you think you can still mop up quickly for us, please do so. Thank you. Chief Whip and the co-program director from NCOP Remokwe. Let me quickly go through the questions. Ke tlo go simolola ka go tshepisa batho ba kwa Makwasi gore re tsere dipotso tsa bone ka gore there is no one from Makwasi, but because we are colleagues, also the executive mayor is here from JB Max. We will then exchange notes to give Makwasi because we also have a platform where we communicate as executive mayors and mayors through the DDM. So baagi ba ko Makwasi re tsere dipotso tsa nyena re ke make lebogile what for make dibone what for Grace Kalala what for le I think ke bone ba bangwe Mokgethi also kwa Tigane o yes for Makwasi re ditseile tsotlhe re tla di exchange di notes le our counterpart so that the issues must get attention. Re ke tsene mo go tse ding tebaganeng tsa mo gae mo Matlosana. Ke tlo go simolla ka issue ya the hub ya ko Khuma. Re ona bua fa re chief Tlhomelang o tlhaga ka Khuma ko nna ke dulang teng le nna ke tsaletswe ko ke a gae metlhale metsatsi le gompieno ke tlabe ke a gae o bua nnete ene tota gore re buile 2 minutes lebaka la gore re buile 2 minutes ke gore ne ke le ko gae re kopana mo tseleng be re di bona re tla kopana ko meeting o siameng o formal ya no ne ke sa itse gore 2 minutes ele tla convert you into something else. So I promise I will meet with him formally because I thought that our 2 minutes was just informal to say let's meet and formalize. I get redula rohle ko gae. Jano we can't ignore each other re kopana mo tseleng. So we will formalize it and have a formal meeting. I inshwarele ankinele matsogo metsing. We will follow up the matter. The issue ya gore Masipala expenditure ya di hub ke process e bidiwang gore ke ya SLP, social labor plan. The municipality make a submission but the implementation e iriwa ke di fundera, which in this case was Harmony Gold Mine. Yaanong the process ya expenditure e diriwa ke Harmony then submits for spendile bokana. I will then make follow up gore what they've spent is equivalent to the issue tse re tlhomelang a di raisitseng. There was an issue ya gore we have said we cannot hand over those hubs really incomplete to the owner, which is young people. We have then requested Harmony to make corrections. That is why there was a delay. So Harmony was busy a corrector because it was going to be irresponsible of us as the municipality to agree gore di hub tsele di fiwe basha dile incomplete dinale the defects tsele gore they are structural. So that is what has led to gore in nearly delay. They've committed that they will correct it and hand them over to the owners. Issue ya kwa Kanana, youth in Kanana, ya Resekwene ke issue e utlwagetseng
ke kopo mo masipaleng re tla e follow up re le masipala re ile nako ya gore indeed there are young people there who are saying they are ready to work, they don't want handouts. Issue ya re ona bua wa mafello ya kwa Tigane ke tlape di issue tsa Tigane tsotlhe. The issue ya ko Tigane e raisitsweng ya the facilities re le masipala re finalize the process. We are about to complete an appointment of the stadium sa Tigane. It is budgeted for, it went through a tender process. We are about to appoint for the renovation of the stadium sa Tigane. Janong ki issue e leng gore is on the books, is been confirmed by the municipality, is budgeted for, it will be attended to. So the issue of the stadium that is vandalized will be history, because in a month or so, the contractor will be on site refurbishing the stadium Sakwa Tigane. Which is addressing the issue ya crime by raising because of those facilities. Hona le bothata ba crime jalo jalo. Me ke utlile mosha mola bua gore ra go go di drugsing and so forth. I don't think it's a good mentality. Also, we also have a responsibility to advise. It's not a good mentality to say, if you don't give me this, I'll go to the drugs. You'd rather say that the causes of this thing is this. But the same hore, halesa stadium ka go eletsa ke tsuba di drugs, because what you say might end up happening. So it's something that we will have a discussion with him outside to say it's not a proper route to take. We do understand the frustrations of every young person, but he shouldn't take that route. The issue ya Regi Gaba, o tsamaile Regi Gaba. Ke ne ke nagana gore Regi Gaba o tla mention mo dilong tse tsotlhe tsa di bua. Tsa gore we have appointed, employed 20 people, we have done this, we have done that. I must confirm that that was done through the interventions of the municipality, because I am the chairperson that speaks to the mines in terms of interventions. We have formulated committees, and he was one of the members of the committees that I have formed. So I thought maybe he was going to mention us, but unfortunately, Harry mentioned me. We appreciate what they are doing. We have been working properly with them. We will continue to work with them and make sure that we hold the mines accountable. Can you ratile go ka itse gore re filwe o raise the issue tse di botlhokwa thata tsa di 12 months versus 6 months tsa di learnership. Me ga bua gore a ba raise the issue ya no PPE, gore ga bana PPE mo di learnershiping. Ne ke ratile go ka itse gore ke learnership e fe, so that we can address it, because ke nne ka nna le interest thata mo go yone gore o ka se nne le bašwa ba ba leng gore ba mo learnership mme ga ba neiwa PPE ebile ga ba kry di stipends. Ke ne ke seba fale le chief whip gore unfortunately ga mention gore ke female ratile gore re ka itse, so that we follow up these things, because we don't really subscribe to exploitation of our people. People must never be exploited, especially when it comes to work. So those issues are issues that we take very serious. The issue of the roads in Kanana, they've been raised. I think we have dealt with the issue since from yesterday, and we have given a program Yako Kanana and a commitment that we are going to do in terms of fixing the roads there, and we have also indicated the challenges. So I think, Program Director, I tried to run into all these issues that were raised. The last one, disability and accessibility to the municipality. There is no access. I can confirm now, in front of Parliament, there is a lift that was not working for years. It is now working in the city of Matlosana. So anybody who has a disability
can get in there. The ramps also have been fixed. So there is access for Batho Barona with disability. So it's a story of the past that they don't have access in the city of Matlosana. Una buditse gore ke ga ba itse re wa mo officing ya ka le ene ke mong wa mokgatlo. We have employed a person from the sector. We did not employ a person to represent the sector. Ke Redito Maine. Redito Maine, I think is a chairperson or secretary of the region. Yeah. So they really need to speak to people and start to be known because we have employed a person with an understanding that he knows the sector, is part of the sector. He will be able to cater for the sector. So we have raised this issue. You have raised these issues. Extension 31. Extension 31 ke kgang e le gore le yone is for the first time it comes to our attention. Extension 31 is where we have placed people and then we are electrifying. Human settlement must then deal with the issue because bare nkare go pumpunya ga metsi ko tlase. So before it gets out of hand, because the information I have, and I've went to extension 31 to see for myself when we are launching the electrification of 658 houses or settlements. There was no such. So we need to really send people there by human settlement to make confirmation. So that tomorrow we don't have a situation where we have installed infrastructure and people have to now to be moved from that area because it's a waterlogged area. So we need to keep it before it gets out of hand. The issues of tuck shops, we raise it. Your tuck shop is affected, your business, because you want us to revive local economic development, and for our tuck shop to be owned by our people is something that we really need to look. You are not the only one. A number of people are coming with this frustration to say the black people or the people in townships, their businesses have been run by other people. MEC, they are going as far as saying in the discussions with them to say even the businesses that used to be owned by them, like your fish and chips in the townships, your shesanyama and your fruit and veg are now owned by people from outside. So it means the market is closed even for the businesses that were naturally known to be the businesses owned by our parents and our mothers and so forth, which is selling of the tlakwana and all those things. Is now being taken by foreigners in the townships. They are raising it with us from time to time, and it's something that from the economic cluster, perhaps we need to flag it up and see how do we get into that space and deal with it. So thank you very much. I've tried to answer all the questions. Ke a leboga. Thank you very much, Honorable Chair of the Session, Chief Whip, and members of NCOP and community. The first one, gangsterism. In early element of social development. Matata a gangsterism more Dr. Kenneth Kaunda. And it's even in the close-out report, Provincial Committee on Circumcision. The problem Kenneth Kaunda. During the period circumcision, boys who leave their homes, and it's dominant in Matlosana and Makwase. Boys who leave their homes as honest boys, going through a process, circumcision, boyhood to manhood. In the circumcision schools,
they are trained and linked to gangs. The gangs are established at that period. And only when they come back post-circumcision, parents realize that they are linked to gangs. So critically, an element is in the owners of the traditional schools and those that are keeping safe, those that are in traditional schools. It's dominant in Matlosana and Makwasi. That's an element that needs parental attention under social development. Go na le motho a bua ka backyard poultry. If o santsana le teng a ka ya ko a bue le Osbutu le Ntate Ramotlatsi ke ba agriculture ba teng ko. But element ya the backyard poultry and backyard gardens, rabatla gore re adjust in a entry level of food production, so that only backyard garden this year, at least 3 years you must graduate from a backyard garden. Recently see backyard garden in a collapse because the backyard gardens to serve two purposes. First purpose, key element of food security. Ha unali backyard wa gona producer for dijo. That's first process. Second one, Chief Whip. What if in the home there's a baby? Because the baby does not eat vegetables raw as they are. The baby would need a baby food that must be bought in the shop. The second program we do there, how do we choose to produce? We choose to produce less surplus, and then link that surplus co programming ya aggregation. Someone must buy a portion of your produce, so that at least you can have raw vegetables and still have money raised from vegetables. So that how about our reka, you at least use the money, because people are not going to barter and change your vegetables. That's a program that we're introducing here, food security, so that you don't start a food garden now. In 3 years you have collapsed. When you start a food garden, we know go stratang say it's a food garden, and those ones are producing, and any element of selling, you can make them sell as a group in that street. That's the second problem. Now, access to land. And people say they need access. No. How it works. How ubata who start farming. Again, you start a business plan. How we are going Municipality or nagi kupatus, we are going LED dominantly. Executive mayors. We are going LED or kupatus. Can business plan ya farming. Municipality is going to give you options. Municipality unalile hats kapa hana loan. Has no loan. Agriculture has hats or not, or land reform. You can't sit and wait for Parliament and then say to Parliament, a public hearing, we want land to produce. And after that, you pack your bags and go. First, you don't wait for an answer. Secondly, you don't wait to be guided. What it means is that because they've left, they will wait now for Gaba, because they are from Jedmarks. They will wait for a community meeting again. They will still raise it. It's even possible that even on that meeting, they will not stay.
It's not necessarily people who really want access to land for production. It's people who want a deliberation on land, but they don't necessarily want now a discussion on access to land for producing, because we're going to link them. They have a very active very active director, while LED and agricultural development, go JB Max, there she is. We're going to send them to her. And she speaks with all the departments. So that element must be attended as a need. People must say, and our intention is to start agriculture. Then they are helped. Otherwise, if you want another issue, your land delayed, you will have a problem with that. That's the one. Now, beekeeping, beekeeping. There must be no Utula Oswood and that they must not be expected to have water rights. That's their argument on the application as beekeeping, but they also want extra land for that. It's beekeepers. Now, ubalekile na ilo mambehlile apha. Kwayena samself ubalekile. Lo ebesithi ufuna uncedwa with fencing and seats. Ubalekile naye. Ukona? That's transport for you for parliament injalo. Yenzalo nase parliament. Members must leave meetings because transport is going. Okay? If you are Mfumana Magazamu, ubona Matlosana, she must go and check the office of agriculture. Bazamnceda. Yeah. Land lease, uhambile nayo land lease. Lebe apply oko. Kwase makwasi. Same story. CPA SZ2, Tswarahanang and Karisang. Na you uhambile. And akaithethe inyani yabo. Nkarisana CPA bane mineral deposits the gold. Now gold is highly performing in terms of the price. Many people go there, they buy food for them. Each person who buy food for them, they claim we will support you for a mining right. We are doing some element of intervention. They have a CPA that has not convened chairperson a AGM for almost 2 terms because of those mining rights. Now, last is where skills and learnership. The only way we differentiate them, learnership, it's minimum of 12 months. To 24. That's a learnership. And e-learnership exits you with a qualification. E-learnership, that's where you have 3 months, almost 4 months of theory and 6 months of practical. There's more practical e-learnership. Now, whenever is less than 12 months, it's not a learnership. It's a skills program. This is where even the amount you get is not fixed. There's no learnership that pays below 2,000 rand. Learnership. Learnership start, the lowest would be 2,000 rand. They differ seater by seater. But they pay from 2,000 rand upwards. In a skills program, you are not exiting with a qualification. You exiting a skills program with a statement of results. It's not a qualification. And it's not NQF accredited. For instance, they deal with you on the basis that in your area there's worker construction. It needs construction workers. Now they just give you a skill for construction that you are allowed to work there. So that's the separate between a learnership and a skills program.
A skills program, it's not structured. You will not know which days you are expected to be at work, at which days you are expected theory, because it's not like leadership. So that's a component that must be looked at on that element that she was asking. Now the last one is mining and being poor. And the other one was raised yesterday, Chairperson, about a mining school in Matlosana. It was raised yesterday. So the provincial government and the national government has agreements on institutions of higher learning. The agreement is as follows, that the province and national are doing mining and engineering school in Bujanala in Rustenburg for Northwest. That was approved. Mineral Resources, DHED and the Northwest University are working on that already. Then there's a medical school in Dr. Kenneth Kaunda in Matlosana. That's why you must not allow the university to have a separation on the medical school. You know what they are doing now? They are doing the faculty admin in Poch. And then they will do teaching and classes in Claxton. Somebody, not me, because I'm the previous MEC of Health. Somebody must tell them that's wrong. You can't have faculty management outside where the faculty of teaching is. Because what they are doing, the ones who are in senior management of the faculty of medicine wants to stay in Poch. And then only allow lecturers and everybody to be based here. They must be stopped from doing that. The medical school decision was that the whole faculty of medicine must be removed from Poch to be based in Klerksdorp, where medicine is. Now they are doing this way. That's around that. Remember, that one is agreed. 2028 is the first intake of medical students. So that's a medical school in Dr. Kenneth Kaunda, Matlosana. Then there's a pharmacy school in Roots Mumpati in Freiburg. That one too is operational. Third year pharmacy students from the university are finishing the third year based in Joe Murulung Hospital in Freiburg. That's finalized. The only pending school, I'm doing this so that people don't keep arguing. We want this, we want this. The only pending school that is still waiting for approval is the Veterinary Service School in Mafikeng. Still waiting for approval. The reason is because South Africa only has one veterinary school as we speak, is University of Pretoria, and no other university runs veterinary school. So the next one that is pending is one in Mafikeng, so that each district has an institution of higher learning. That's how they've been structured. So I think that, let me end there, Chairperson. Thank you very much. Thank you very much, Honorable MEC, for sharing the information at your ESCO level. I think you've managed also to clarify some of our young people, though most of the people are not here. Let me take this time to thank my core program directors, Honorable Finis and Honorable Mukweli, that we've managed to steer this ship to this end. And I appreciate that we were able to achieve the intended objectives for the day. But also thank all our MECs and the Deputy Minister who've been here for the whole day.
in responding to the questions and all the participants. Unfortunately, most of them are here. I would like to take this because this is our last day in terms of public participation. And I think it's proper in terms of the protocol to allow our head of the institution, in this case, I'll invite the Deputy Chairperson of the National Council of Provinces, Honorable Kaunda, if you could come and make closing remarks, because tomorrow it will not have an engagement like today. So I think it's proper we allow you to make the closing remark and close the sessions of all public participation. Thanks very much. Well, thank you very much, the chairperson of this session. I think firstly, let me commend those of you that have remained. You know, it is very, very encouraging to see that people do remain. And it is unfortunate that many of those that asked questions, that raised issues, have left. It would have been so good, and I think the Premier or the MEC mentioned that issue, that it would have been nice if they were here to hear the responses. And I want to thank the responders this afternoon, those that were here to respond. And I think we had a very fruitful session where we allowed people to come and raise their concerns, speak about their issues. And when we went out in our different teams into the communities, we also observed some of the challenges that you face. And that was the reason that the NCOP has come here. So, you know, on behalf of the chairperson, the Honorable Tsipane, I want to thank you for being here and for participating and for really opening up your chest and saying exactly what your issues are so that those issues can be attended to. I want to also, on behalf of the chairperson and all the honorable members, the special delegates and the permanent delegates of the NCOP, give my thanks to the various ministers, deputy ministers, mayors, councillors that were here and participated. We want to thank them for their involvement in this program, because we take this program very, very seriously. And I want to say also that we must express our thanks to our officials, those that attended to the logistics, because this session was broadcast live over the past 2 days. So we want to thank the technical staff, the sound engineers that are still working. I can see them there, the cameras still busy. The people that took care of the transport arrangements, the catering, we want to thank you all for that. The officials from Parliament, from both houses of Parliament that were here, we want to also thank them for that. And we want to say that indeed from the side of the NCOP, from the chairperson's office and my office, we want to say that this has been a very interesting and exciting engagement with the communities. And we certainly hope that those officials that took notes, they will then follow up and ensure that your concerns are attended to. Because as the NCOP, we will be doing follow-up sessions. We've had officials and scribes with us when we went out into the community, and we've taken notes. And also here in this auditorium, recordings were made, and we will then ensure that the commitments that were made here are indeed followed up. Having said that, Honorable Chairperson, I want to wish you all safe traveling back to your places of rest. Thank you very much once again on behalf of the NCOP. Thank you. Colleagues, the session is officially adjourned. Thank you very much.